Добрый день, друзья! Рады приветствовать вас всех на нашем вебинаре, который посвящен образованию за рубежом. Очень рад видеть столько заинтересованных лиц. И думаю, что мы можем начинать наше образовательное мероприятие. В первую очередь хотел поинтересоваться, слышно ли меня в порядке и все ли хорошо. А, Напишите, пожалуйста, в чат, и мы начнем. Отлично. А, Еще раз приветствую всех. Меня зовут Виталий Степаненко, и я являюсь руководителем образовательного направления в нашей компании. И мы занимаемся направлением Австралии и Новой Зеландии. И сегодня как раз мы поговорим об этих двух странах, почему эти страны интересны нашим студентам, почему многие студенты уезжают на учебу в эти страны, и что с ними происходит после того, как они заканчивают учебу. Сегодня у нас много интересных тем, которые мы обсудим, много посетителей, много различных университетов, как с Новой Зеландии, так и из Австралии. И самое главное, что у вас будет возможность услышать все о том, что происходит в этих странах, также поговорить с представителями разных университетов и задать свои вопросы, что весьма интересно. Но перед тем, как мы перейдем к нашим презентациям, хотел представиться и хотел представить нашу компанию и чем мы занимаемся. Организаторами данного мероприятия является компания Students International. Мы на рынке существуем с 92 года и уже очень долго занимаемся образованием за рубежом. Именно мы помогаем студентам с выбором образовательных программ, с ориентацией студентов на месте, с визовыми заявлениями, с контактом с учебными заведениями и многими другими вопросами, которые касаются организации высшего, поствысшего, среднего языкового образования за рубежом. Таким образом, за все время нашего существования мы наработали базу контактов и начали работать со многими учебными заведениями за рубежом, и таким образом являемся их официальными представителями здесь, на территории России, Украины, Казахстана, и имеем возможность помогать студентам, которые заинтересованы в образовательных программах за рубежом. Лично я, как уже сказал, занимаюсь Австралией и Новой Зеландией и ежедневно общаюсь с нашими коллегами в различных университетах с приемными комиссиями и прочими инстанциями в университетах и непосредственно помогаю студентам с зачислением на программы. То же самое делают все мои коллеги, которые занимаются и различными направлениями, и во всех наших офисах. Помимо того, что мы представляем университеты, и, кстати, эти университеты сегодня будут у нас присутствовать на вебинаре, как вы понимаете, но это только маленькая часть их. Мы также организовываем экзамен IELTS. Этот экзамен весьма уникальный, потому что чаще всего, если вы поступаете в Новую Зеландию или в Австралию, и это чуть ли не единственный экзамен, который вам нужно будет сдать для того, чтобы поступить на программу. Поэтому IELTS это экзамен по английскому языку. Мы его организовываем в многих городах России и Украины, в наших отведенных тест-центрах, и вы всегда можете записаться на экзамен или узнать об этом экзамене чуть больше на сайте ielts.ru. Ну, а если вдруг вы не знаете, что такое IELTS, и хотели бы подготовиться к нему, у нас также работает IELTS-школа, где готовят к сдаче самого экзамену, где вы сможете пройти каждый модуль этого экзамена, четко узнать параметры его и, естественно, сдать сам тест на лучший возможный балл. Ну и, конечно,
потихоньку будем передвигаться к нашим презентациям. На экране вы видите сейчас нашу программу. И вот как раз следующий университет, который будет проводить презентацию, это образовательная организация UP Education. Она считается самой большой в Новой Зеландии, вообще и третьей самой большой организацией в регионе Океании, которая помогает студентам с поступлением на программы в университеты, такие университеты Новой Зеландии, как университет Окленда, университет Виктории в Веллингтоне, университет АУТ. В Австралии также они помогают с поступлением на программы бакалавриата в университет Тасмании и университета Чарльза Дарвина. И мы поговорим о всех этих вузах и также поговорим о подготовительных программах, которые существуют в Австралии и Новой Зеландии. И вы также сможете задать свои вопросы после того, как закончится презентация. Ну и пару слов, почему наши студенты выбирают Австралию и Новую Зеландию. Это, естественно, не единственное направление, я бы даже сказал бы экзотическое, но учитывая, что нас сегодня столько на данном вебинаре, я хочу сказать, что интерес к этим странам с каждым годом все больше и больше растет. Ну и причины достаточно достаточно неплохие. То есть, в первую очередь, Австралия и Новая Зеландия имеют университеты, которые входят в список лучших учебных заведений мира. Всего лишь, конечно, университетов намного больше, чем 7. В Австралии их 42, в Новой Зеландии их 8, но 7 университетов из этих стран входят в список 100 лучших учебных заведений мира. И если сравнивать с другими странами, то я бы сказал, что это университеты, куда достаточно реально поступить. То есть в этих университетах очень часто не существует каких-то определенных квот, нету жестких дедлайнов по поводу того, когда стоит подавать заявление на зачисление. Поэтому те студенты, которые выбирают Австралию и Новую Зеландию, и эти же вузы, и соответствуют просто критериям для поступления на программы, они поступают на эти программы. Также идет хорошее соотношение цены и качества программ, потому что австралийские и новозеландские доллары, они стоят меньше, чем, скажем, американские доллары или евро, и из-за этого стоимость обучения обычно ниже, чем во многих англоязычных странах. Ну и нельзя не упомянуть о безопасности, потому что это одни из самых безопасных стран в мире, потому что здесь очень низкий уровень коррупции и преступности. Могу в качестве примера даже сказать, что в Новой Зеландии можно открыть свою компанию буквально за 30 минут онлайн. То есть для того, чтобы это сделать, нужно всего лишь зайти на сайт регистрации компаний, заполнить заявление, и буквально через 30 минут есть возможность зарегистрировать компанию. Настолько все просто и прямолинейно. В Австралии и Новой Зеландии есть возможность совмещать работу и учебу. Это значит, что можно во время учебы подрабатывать многим студентам. И также очень высокий уровень заработных плат. Это как минимум $18 в час. Ну и самый последний, самый важный момент – это, естественно, виза выпускника. То есть виза, которая позволяет выпускникам австралийских и новозеландских университетов после окончания учебы продолжать жить в стране, находиться там и работать без каких-либо ограничений. Но, естественно, все эти темы и все эти пункты мы затронем сегодня во время нашего марафона. И думаю, что мы можем потихоньку приступать к нашей презентации. Хочу передать слово моей коллеге Гвар, которая представляет UP Education. Gwar, can you hear me well? And are you able to start the presentation? Yes, of course. Thank you very much for that introduction as well. I will share my screen. Please let me know if you're able to see my screen. Sure. I can see you and hear you pretty well. It's very nice to have you here. And yes, the presentation is going.
Fantastic. I get. You just need to go into full screen, and we're good to go. Okay, dokes. And just a couple of things I wanted to mention to our audience in Russian. Give me a second. Друзья, наша презентация будет на английском языке, но если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда их можете задавать. И если что-то будет непонятно или будут какие-то важные моменты, которые стоит упомянуть на русском языке, я также в течение презентации и после презентации их могу сказать и подытожить. Поэтому надеюсь, что все будет очень продуктивно, интересно, и передаю слово Гуар. All right, Gua, we can begin, and it's all up to you. Just whenever we have anything very important, I might interrupt you, but and say and summarize everything in Russian, but we've got about 40 minutes to talk to our students and participants, so let's begin. Okay, thank you very much. And my apologies that I don't actually speak your beautiful language. So I will continue in English, and I'll try to slow down my speech as well. Thank you. So sure. I'm from UP Education. So we're an official pathway provider for 6 universities in the Southern Hemisphere. This includes 3 universities in New Zealand and 3 in Australia. So it's very exciting to be talking to you about the offerings that we have. In terms of the pathway provision, we offer foundation program, and in Australia we also offer the diploma program as well as the pre-masters program. I will go through this in more detail now. So for anyone who hasn't visited Russia, hasn't visited New Zealand from Russia, add that to your list when the borders open. You know, there are flights that travel to New Zealand daily, and it's a beautiful hidden gem on the other side of the world. It's made up of 2 islands. So you have the North Island and the South Island. The North Island is where we have our university partners. So you have Auckland, we have 2 universities there, and then we have Wellington, which is the capital city. And obviously you have Christchurch and Dunedin in the south. The weather in New Zealand, the North Island is very mild. Some say it can become tropical as well. But the South Island is where you see the beautiful snow-capped mountains of New Zealand. Why would you choose New Zealand? New Zealand is one of the most peaceful countries in the world. It's also one of the least corrupt countries in the world. And it also has one of the best education systems in the world. So there was 3 massive reasons to consider New Zealand for your future studies. It's also a great place to study. I don't know who's been to the UK here. The population of the UK is 64 million. The population of New Zealand is less than 5, but they live in a similar sized area. So New Zealand is very much is less crowded, and with that becomes a really healthy, active lifestyle, and opportunities to provide to experience amazing scenery as well. So at UP Education, in New Zealand particularly, we offer the foundation programs for international students. We also cover vocational colleges for students who want more career-focused education and maybe closer links to industry. So in New Zealand in particular, we have the 8 official universities. So as I mentioned earlier on, we work with 3 of those universities up in the North Island. So Victoria University of Wellington, AUT University in Auckland, and as well as the #1 university in New Zealand, which is University of Auckland. They're all fantastic universities. They all have very different offerings, and they've all had students from Russia successfully complete their bachelor's there as well, following on from the foundation. So, you know, you do have some great peers that have already been out to New Zealand to study with us.
So Auckland is the finance hub. It's the largest city in New Zealand. It's beautiful. It has 2 harbours. There's a lot of things happening there. The population is 1.5 million. And although it's not the capital city, it's often mistaken as the capital. As I mentioned, we have 2 university partners. So we have the University of Auckland, which is ranked top 100 in the world. So if you're looking for a really high ranked university, the University of Auckland is a fantastic option. It has very comprehensive education offerings as well. So, you know, you have 7 different specialisms of engineering. You have School of Medicine and Health Science. You have the more kind of creative programs as well. So University of Auckland should definitely be at the top of your list if you're looking for, you know, that kind of top ranking university. AUT University is a very different type of university, but it's based in Auckland. It's a very modern university. It became a university in year 2000. So it's one of those kind of strong millennial universities. And I think in kind of Australasia, it's #1 in terms of the millennial universities. And it's very fast growing. And it has really strong programs in hospitality, in management, and also in health. The Victoria University of Wellington has a very prominent place in New Zealand, and being in the capital city, obviously. The city of Wellington is a fraction of the population of Auckland, and this is why sometimes people think that Auckland is the capital. But with the fact that Wellington is the capital city, you have a really interesting mix of kind of industries and people in general. So it's obviously the political hub. It's also the high-tech capital of New Zealand. So if you're interested in those kind of computer science and industry links in computers, then Wellington's a really, really good option. It's also the creative hub as well. So you've got the entertainment hub with the Weta Studios and Peter Jackson. So if you're quite creative, Wellington should also be on your radar. And because of this interesting mix of industries, it is often looked at as one of the coolest little cities in the world. So the university, Victoria University of Wellington, is very strong in research. It's quite mid-ranking. So if you're looking for a decent ranked university that's a bit more affordable, then Victoria University of Wellington is a really, really good option. It has really strong specialisms, as I said, in IT, electronics, the creatives, also earth and marine sciences, geography, leisure and management as well. So there's a heap of programs there that are very highly ranked and considered excellent on a world scale. So in terms of the pathway programs, I did mention this briefly earlier on. So the foundation programs are designed for students who are not able to gain direct entry into the university programs. So at UP Education, we provide the official pathway programs to the University of Auckland, to AUT University, as well as Victoria University of Wellington. The programs are designed by the universities, so they will be quite unique to the universities. If you look at the University of Auckland Foundation, you will see there's 4 intakes. There's 4 different types of foundations, so from accelerated to fast track to standard. And they're all designed to give you a different level of support. So obviously the shorter the program, the less support you need to get into university. But we do focus on the English language skills, we focus on tertiary skills, and obviously we focus on the academic skills that you require to be successful from year 1 in university. And for University of Auckland, they vary in length as well. So some will be 6-month programs, some will be 8 to 9 months programs, and you can also look at 12-month programs. And the option there is to look at your IELTS score as well as your academic achievements. And I've also included some of the
entry requirements for Russia. So you will notice that AUT University and Victoria University of Wellington will have quite similar structures. They're a bit more flexible than the University of Auckland Foundation. You do have 4 intakes for all 4 types of programs. So fast track, standard, standard plus extended. There's 4 intakes throughout the year. There are obviously English language requirements, and also the fees are a little bit more affordable than maybe University of Auckland. I'll just show you the fees for Victoria University of Wellington as well. Okay, and obviously you can work closely with, or we work closely with Students International. We have a partnership with them, and we trust them to support our students when they want to study abroad with us. So please go and speak to Vitaly and all his colleagues for expert advice on the best program for you. One other arm that we have in New Zealand is our vocational colleges. So we have a collection of 8 different specialised vocational colleges. And this is designed for students who maybe want to fast track articulation into university programmes, who want maybe more focus on career outcomes as well as industry links. And for students who have also kind of longer term aspirations for the study outcomes. So I'm just going to go through a couple of examples here, and the examples I'm going through are examples of programs that students like yourselves from Russia have actually successfully studied with us. So UB Colleges is a collection of creative colleges that we deliver various levels of diplomas, as well as a bachelor degree. So we do have students from Russia every year who study for the bachelor's through animation, through UB College. And it's the Bachelor of Animation. It's 3 years or 4 years with honours. And the beauty of studying that with UP Education is that it has its own small studio campus. We have amazing industry links, and it's very, very focused. It's designed to give you the kind of working environment, studio environment experience whilst you study. So slightly different to going to your lectures at a university. There's also a Bachelor of Software Engineering. There's also the option to do diploma and articulate to different universities. We have close links there. So you could study, for example, you can do a 2-year diploma and then complete your bachelor's at Victoria. And I think some of the other programs would lead to AUT. So that's another kind of different route. So if you're not really sure and you don't want to commit to a full bachelor's from the offset, then you can certainly consider the diploma programs that we have. And most of the diplomas, if you study 2 consecutive diplomas, so level 5, level 6, you would qualify for some generous post-study work as well. And this is another example, is the Culinary Collective. So you can do hospitality management programs and articulate into the university. So you can do this without a foundation in just 3.5 years. So if you're looking at a cost-effective way to get a bachelor's or a quicker way to get a bachelor's, you could look for sure at these kind of programs. And as I mentioned, the post-study work opportunities, either through completing a bachelor's or completing the diploma programs, is very attractive for international students. I know students from Russia often look at the opportunities to stay behind and work and experience working in New Zealand before they return home. So through our programs, as long as you meet the right criteria, there's always the opportunity to have that kind of benefit from post-study work as well. Okay, so we are leading the way in New Zealand. We've been established in New Zealand for over 20 years. We have actually launched in 2019 into Australia as well. And the Australia offering that we have is the pathway
to the bachelor's, similar to New Zealand, but we also have the International Year 1 Diploma, which can fast track you into the second year of university. And we also have the pre-master's program, which is designed for postgraduate students who might not get direct entry into masters and need that little bit extra bridging. So we also offer that. So I'm going to talk to you very briefly now about Australia. So similarly to New Zealand, Australia has a great high quality of living. It has very vibrant cities. You will all know Melbourne and Sydney and Brisbane and Perth. It also has beautiful outdoors, golden beaches. It has lots of sports. And also similar to New Zealand as well, Australia has had a really, really positive response to the COVID recovery. We're watching the cases every day, but what we are seeing is that some states in Australia have not had any COVID cases for many, many weeks. That includes Tasmania. And we know that New Zealand is also the first country to be able to declare being COVID-free. Obviously, we are still watching in terms of whether the borders will open soon. But as you consider what you study, I think the COVID response in the study destination that you will go to will play a key part in your decision to choose that study destination. So why study in Australia? So the education system is world-class. They have very specialised subject areas and they rank very highly in the top 50 in the world for some key subject areas. And I think these days students are looking for something a bit more specialised to take into the work market and the job market. There's also scholarships and internships, and the post-study work opportunities in Australia rival that of New Zealand. And obviously in Australia, it's becoming one of the most popular study destinations in the world. At the moment, it's the third most popular, and we're expecting that to become second most popular very soon. Okay, so why UP Education Australia? So this map shows you Australia. We have a small offering of university partners, which means we're a bit more focused in terms of what we can offer. It's very clear that the three universities that we work with are in very different types of locations in Australia, and they all have their unique offering as well. So if you look at the Northern Territory in Darwin, so that's considered the kind of tropical capital of Australia. It's closer to Asia than any of the other cities. It has a lot of influence from Asia, including the weather. And the programs that they have at Charles Darwin University really allow students to gain great work experience and great kind of career outcomes as well. In Melbourne, we have Swinburne University of Technology, which is a fantastic university in a really, really desirable city. Melbourne is a kind of melting pot of Australia, so it's an exciting city to be in. You will probably know in Australia that Canberra is the capital city, but obviously Melbourne and Sydney are the largest of the cities. And then you'll notice on the island and the south coast, we have the University of Tasmania, which is the fourth oldest university in Australia, and the rankings for some of its specialist programs are fantastic, and I'll go into more detail soon. Okay, so as I mentioned, we do 3 levels of programs for the universities. So whether you're looking for a master's, whether you're looking for a fast track into year 2 or entry straight from school, we can offer this for our Australian partners. And the 3 Australian partners, as a reminder, is University of Tasmania, Charles Darwin University, and Swinburne University of Technology in Melbourne. So if we look specifically at UTAS, which is
Tasmania, you will see that it's quite a comprehensive university offering. They have many programs, but they specifically have some very specialized programs in marine and Antarctic science, maritime studies, shipping, logistics, pharmacy, health. So there's very strong programs that you can focus on. It does pride itself in the green and blue sciences, which would cover the kind of ocean sciences as well as the forestry, agriculture courses as well. The rankings, obviously, there's about 100 rankings that you could look at for universities, but in terms of University of Tasmania, we do look at the QS rankings, and it is ranked top 50 historically for earth and marine science, top 100 for forestry and agriculture, and some other strong areas such as chemistry, education, environmental science, sociology, life sciences. So there's some really niche programs that you could consider there. But the beauty of the kind of programs being so niche is the fact that the industry links are there to support development in those areas as well. So the facilities that we have, the research that's carried out, the links to industry, all make these programs very desirable if you're interested in those kind of niche areas. So Swinburne University Technology, I told you it is slightly different to Tasmania. It's quite a modern university. It's very strong in science and innovation. It offers aviation. It has a very strong design school as well. And obviously engineering is very strong at Swinburne. Being in the melting pot of Melbourne, there's also really strong industry links, and that's one of the things that Swinburne really pride itself in, is the links that they have with industry and the opportunities to gain real life experiences whilst you study. So I mentioned art and design, and I know historically from Russia there are many creative students, so it is top 40 for art and design. So this certainly should be on your radar if you're into your creative programs. Top 150 for civil engineering, and top 200 for science as well. So definitely a strong university in a great city location if you're interested in the kind of city life as well. Charles Darwin University is the newest of our partners. You'll see the beautiful waterfront there. You will see that it has some areas of specialisms as well. It does have a College of Education, engineering, IT and environment is really strong, really popular. It also has health and human sciences and nursing and midwifery programs as well. So if you're interested in particularly for IT, you should definitely consider Charles Darwin. It is a more affordable option than some of our other partners, and it also has some fantastic graduate outcomes. So it does get 5 stars of graduate employment with 82% of graduates in full-time employment. The median graduate salary for students from Charles Darwin is very high as well, on average higher than anywhere else in Australia. And CDU is actually recognised in the top 2% of the universities in the world. They all offer something different. It is considered a regional university city, and in which case it does lend itself to additional post-study work. So if you met the correct criteria and studied the right duration of programme, you could be eligible to up to 4 years of post-study work if you chose Charles Darwin. So we can offer you the pre-master's programme, which leads into a really comprehensive selection of master's programme, obviously the international year 1 and the foundation programme as well. The prices obviously vary. The programmes are quite unique to each university as well. So I'm just giving you some idea of the costs here. This is all in Australia dollars. In UTAS,
on a pre-master's kind of level, you'd be doing, you'd be able to complete a graduate certificate in business. Swinburne's focus for pre-masters is also business, and whereas, as I mentioned, CDU is a bit broader as well. So you could look at a pre-masters progressing onto engineering, environmental management, disaster management, IT programs as well. And obviously, I think this is going to be my last slide. I'm not sure how I'm doing on time, but the University of Tasmania has scholarships for the pathway programs. So the foundation and the pre-masters, you could secure a 10% scholarship. For the international diploma, you can secure a 20% scholarship. There's also quite generous progression scholarships known as the TIS, the Tasmania International Student Scholarship. So it's worth having a look at those particular programs, particular scholarship programs. Charles Darwin University for November intake has 30% scholarship for their programs in the pathway programs, which is fantastic. They also have their own global scholarships for when you progress into those university courses. And similarly with Swinburne University Technology, there's various scholarships. And some of the excellent scholarships is up to 75%. Obviously, they're all merit-based, but it's really, really important. If you're a really strong student, go and speak to Students International or contact myself to understand what you would need to be doing to gain some high scholarships for the universities. What I would say is obviously that they're merit-based, they're on a competitive level. So they're not guaranteed. So you do still need to ensure that you have the finances to support your studies. And then that brings me on to my final point. You can work part-time in both New Zealand and in Australia whilst you study. New Zealand is 20 hours a week, and Australia is 40 hours every 2 weeks, I believe. And they all have minimum wage requirements. So by law, they have to pay you a minimum wage, which is also fantastic. And it's a way of not necessarily supplementing your living costs, but it is a way of paying for those extra luxuries and benefits whilst you study. Just to summarise then, so in New Zealand, UP Education, we partner with 3 universities, which include University of Auckland, which is the #1 university in New Zealand, top 100 in the world. We also partner with AUT University, which is a very modern university with real strong graduate outcomes, and Victoria University of Wellington, based in the capital of New Zealand, which is really strong in terms of IT, in terms of law, in terms of management. We offer vocational programs in a selection of specialist vocational colleges, including animation, including IT, including culinary arts and cookery. You can fast track into a university program through articulation agreements with AUT and Victoria through those programs as well. And there are generous post-study work opportunities. Australia, similarly, we have 3 university partners. University of Tasmania, which really prides itself in the green and blue sciences. You have Charles Darwin University, again, has very strong graduate outcomes as its priorities, and Swinburne University of Technology in that fantastic city of Melbourne, which also has very strong kind of innovation and science programs. I will leave it at that. I'm sure Vitaly will have some questions that need answering or has some comments as well. And I hope that was useful for you. Thank you very much. Thank you, Gwar, for your presentation. It was definitely useful. I hope that all our participants are getting some insights in terms of what they can study in Australia and New Zealand, and how they can prepare for their studies in these countries. We actually do have one question from Pavel. This is related to the foundation courses available both in New Zealand and in Australia, and he's wondering whether it's possible to
to actually start the foundation in at one university, like for example, foundation with the University of Auckland, and for the next semester move to another university, well, obviously, if it's possible, it would be great. But if it's not, do you have some examples where students took foundation for one university but ended up going to another university? Yeah, that's a very, very good question. So our pathway programs are designed in conjunction with our particular university partners. However, you know, our foundation programs are very strong academically. So historically, we do have many examples of students who have used our foundation program to gain entry into a different university. And that is a conversation that normally you would need to have with the separate university to see whether they accept our foundation program. But we've not had any issues in the past. Our foundation program normally is accepted to many, many universities, not only in Australia and New Zealand, but we've had students study in the UK after completing our foundation as well. So there are definitely options. Formally, we obviously align with the university partners that we have. And obviously the conversations can be a bit more a bit easier to have within our group of universities. So it's something you can certainly explore. That's great. I also had something like this in mind, and I would know if you don't mind, I could share that you could actually do the foundation course well at a certain university, for example, University of Auckland, and that would be a direct pathway towards your studies at the bachelor degree at this particular university. But if you don't want to go there in the end, you could always try to go to another university, and it's typically it would be typically accepted that you've completed the foundation, but you still it's not a direct pathway. So it's some work needs to be done in terms of organizing communication with that university where you're trying to end up going. Yeah, that's absolutely right. So in terms of what we offer, so when you apply to study one of our foundation programs, we can issue two offers. So we can issue the offer for the foundation and the offer for the university partner that foundation is designed for. If you want to use that foundation program to gain entry into a different university, then you need to speak to the university directly to get that second offer. But we do know that students do switch internally within New Zealand. So a student that has applied for AUT wants to switch to University of Auckland, and that is probably easier for us to do. And then obviously we have the Australia partners as well. And again, you know, it is a conversation. It's not guaranteed. It's just a conversation. It's all about, you know, what modules you've studied and whether they pathway into that first year at the different university. But we can point you in the right direction for sure. Makes sense. That makes sense. So, well, there is choice if our students want some, but it's better to choose the foundation course with the particular university you try to end up going. Obviously. Yes, but there's definitely an element of flexibility for sure. Yeah. Perfect. I've got another question from Paul. He's asking whether it's possible to start your studies online, well, due to the current situation with COVID-19. And Australia and New Zealand are doing really well, but their borders are still shut. So, some students still want to start their studies, and would it be possible to do it online? That's a very, very good question. Certainly, I would certainly encourage students, especially for any preparatory pathway program, to consider the online options that we have. So for each of the pathway programs and the universities, they all have provision online to deliver the program. So obviously, the New Zealand borders closed, the Australia borders closed. I also assume the Russia borders closed, right?
Yeah, Russian borders are Yeah. closed. Yeah, well, they're trying to open them right now, but there's quite a bit of negotiation going at the moment. So yeah, there you go. So there's two things there. So there's your local border plus, you know, the study destination border. But for sure, what we're trying to do is have students make the most of this time and make this time count. Because I think for many years to come, the question you're going to be asked during your interviews for jobs is, what did you do over COVID? You know, what did you do during this period? And I think using this time to prepare for your university studies is fantastic. We use similar softwares to what we would use on a daily basis with our teaching anyway. So you would have access to the Blackboard platform that we use. You would have access to the same teachers. You'd also have access to your classmates online as well. So there are some fantastic opportunities. And the way the things are going at the moment, I think for many years to come, the future is, you know, working online. So why not get this experience of learning online at the same time, you know? Yep, no, I definitely agree with you. With all the changes happening in the world right now, everything will become more flexible in a way, and there would be a mixed delivery of both courses and mixed work, where you would have work in the office and out of the office. And this is a good way to prepare for this new reality what's that's coming to us. Yeah, for sure. All right, we've got another question from Irina. She's asking if there are any internships available to students during their studies, and how hard is it for graduates to find work after completing their studies in respective countries? Okay, that's a very, very good question, Irina. So obviously it depends which program you choose. So what I would encourage students to do is always do your research in terms of the program and subject areas that you're interested in. Quite often engineering programs would have internship opportunities. Some of the hospitality programs, some of the really hands-on programs will have internships. Some are paid, some are not. So it's definitely worth looking at those universities with like the strong industry links, such as Swinburne University of Technology, such as AUT University, and explore the internship opportunities, because there certainly are opportunities there. And your second question was gaining employment after you graduate. Yeah, certainly both study destinations pride themselves in student outcomes, and one of the key measures of student outcomes is whether they gain employment. Looking at Charles Darwin University, for example, 82% of their graduates gain full-time employment after they finish. We do have support available for students who are looking for work as well, but obviously it is more successful for students who are proactive. You know, students who go out there, students who do what they can to enhance their CVs. And obviously, if you can work part-time during your studies, you know, think about what you're going to be doing. Are you studying engineering? Does it make sense to have part-time work in a cafe, you know? So try and build your experiences according to your area of specialism. Because at the end of the day, networks are so important. And our university partners and our university links allow you to grow your networks in those countries during your studies. And that gives you the best chance to find employment as well. I totally agree with you that you definitely have to stay proactive during your studies and not just go to your lectures and tutorials, but also visit those, job market events, visit the international center where they can help you with pretty much any question that you have, including finding work in both Australia and New Zealand. And those are the services that students are typically paying for, but not always use them, because, well, you actually have to drag yourself into the international center and make sure that you ask the question, well,
how can I get an internship? How well can I get connections in the industry? And those people who are working there, they solve those questions on a daily basis. And all you have to do is ask, and that's pretty much it. And they will be happy to help you. And the best part about it is every single university would have this kind of service in both Australia and New Zealand. And this is just great. But also, as you mentioned, there are paid, sometimes paid and unpaid internships in hospitality industry. It's probably one of the biggest industry, one of the biggest educational industries where you can actually study and also have an internship. And UP Education has a separate program that includes both studying and internship during studies. Is that right? Yeah, of course. If you're referring to our vocational arm, we have a collection of 8 colleges, and it's known, I refer to it as vocational, but it's actually now referred to as the careers in industry, because that's ultimately what the programs do, is prepare students for careers in industry. During these programs, the majority will have an internship requirement. So it's not even optional. You need to do the internship in order to complete your program. And there's a lot of help there within those colleges to seek those opportunities and to make the most of those opportunities as well. So most of the colleges will have their careers advisors who can help with workshops, CV workshops, interview techniques, and also you just get first-hand experience of the industry that you're studying for through these internships. And as I said, some are paid, some aren't paid. Many students who end up doing internships do end up working with that company after they graduate as well. So it works both ways. The industry looks at our students for future talent, and you look at the industry for future employment. So as long as you click, and as long as you're proactive, and as long as you shine in whatever you do, hopefully the talent will be spotted during your internship as well. I totally agree. And we've got another question before we actually head out to the breakout room. This is from our from our participants who are watching on the streaming platforms. They are asking if it's among 3 universities that you represent in New Zealand, which of these 3 universities are best to go to if they want to study IT? Oh, okay. So I would always say, look at the industries that surround the university. And as I mentioned earlier on, the high-tech capital of New Zealand is Wellington. Yep. So the electronics, the IT programs, the computer science programs are really strong in Wellington. So without a doubt, and without offending my other fantastic university partners, I would always say Wellington. Yeah, well, it's good that you mentioned it, because we've actually got Martin from University of Wellington coming up in 5 minutes. Yeah. Good. But well, yeah, that's great. Hopefully that answered your question. And I guess it's time for us to move to the breakout room. Друзья, мы сейчас переместимся в отдельную комнату для того, чтобы вы могли задать еще дополнительные вопросы, или для того, чтобы получить ответы на вопросы, которые вы вот задали сейчас в чате. Пожалуйста, для того, чтобы переместиться в отдельную комнату, просто поднимите руку. Это можно сделать с помощью функции эмоции или реакции на панели внизу, и просто там поднимаете руку. Если у вас не будет получаться, напишите в чате. Ну и буквально через 2 секунды увидимся с вами в отдельной комнате. И самое главное, я сейчас передаю слово своей коллеге Виктории и Мартину, который тоже будет рассказывать о Новой Зеландии и о всех образовательных возможностях там.
Всем добрый день. Виталий, спасибо большое, что прочитали такую замечательную презентацию. Так. Надеюсь, меня хорошо видно, слышно. Прежде чем мы перейдем к нашему следующему гостю, хотела бы представиться и рассказать о нашей компании. Меня зовут Виктория, я работаю в Students International уже более 5 лет в отделе Океании и стран Юго-Восточной Азии. Наша компания уже более 25 лет занимается образованием за рубежом, и для тех, кто только недавно к нам подключился, я хотела бы напомнить, что именно Students International является организатором сегодняшнего мероприятия, наряду с нашими замечательными коллегами из IELTS-тест-центра и школы подготовки к сдаче международного экзамена IELTS. С нами работать очень удобно, потому что мы являемся официальными представителями более 500 образовательных организаций по всему миру. Мы ежегодно отправляем тысячи ребят получать образование за рубежом, и тоже будем рады помочь именно вам. У нас очень много офисов по всей России, более 40, поэтому вы можете обратиться в любой ближайший офис к вашему городу, либо если в вашем городе есть наше представительство, наш офис, то наши коллеги с радостью с вами встретятся, проконсультируют и предоставят максимально подробную и актуальную информацию по образованию за рубежом. Тем ребятам, кто уже активно готовится к поступлению, и если вот вы планируете в ближайшее время уже сдавать международный экзамен, вставлю дополнительную ремарку, что это вот как раз-таки тот экзамен, который запрашивает любой университет, любой колледж, институт, где преподавание ведется на английском языке. Так вот, если вы планируете сдавать этот экзамен в ближайшее время, то, пожалуйста, посетите сайт нашего теста ielts.ru, там вы можете найти подробное расписание, подробный график экзаменационных сессий и заодно проверить, да, есть ли в ближайшее время в вашем городе возможность сдать экзамен или нет. Экзамен мы принимаем в бумажном виде, в компьютерном. Единственное, в компьютерном варианте он доступен только в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот. Но если, опять-таки, вы планируете сдавать, то, пожалуйста, обращайтесь на сайт, там вы найдете самую актуальную информацию. Если же вы находитесь в самом начале вашего образовательного пути, так сказать, и только прорабатываете все самые основные нюансы и планируете запустить в скором времени подготовку к сдаче экзамена, наши коллеги из языковой школы подготовки к IELTS будут рады вам помочь. Их сайт ielts-school.ru. Мы проводим занятия как в очной форме, так и онлайн, поэтому да, вам вовсе не обязательно проживать в Москве, чтобы записаться к нашим коллегам на занятия. Мы будем рады подобрать индивидуальный график, который будет подходить именно для вас. Итак, да, давайте уже наконец-таки перейдем к самой интересной, пожалуй, части нашей презентации. Сейчас у нас будет выступать представитель Новозеландского университета, университета имени Виктории. Это один из самых топовых вузов страны, и в мире он входит в топ-100, и оставайтесь с нами, после выступления Новозеландского университета у нас еще впереди будет очень много интересной и полезной для вас информации. Сейчас давайте же наконец передадим слово Мартину. Martin, could you please unmute yourself? I can see that you're with us already. Hello. Yeah, hi. It's so nice to have you here with us today. Thank you. Just let me stop sharing the screen.
please move on to your presentation, and we look forward to hearing about the University of Wellington and advantages for our students who are planning to study with you. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for the opportunity today, and thanks for everyone who joined today's presentation. I don't know how late it is in various parts of Russia, but for us it's 8 o'clock in the evening, so I try to do my best to give you a good presentation, and let's get right to it. Just give me 1 second. I'm just sharing my screen. Can you give me an indication whether you can see my slides? Yeah, absolutely. We can see the Okay. slides perfectly well. Great, thank you. So obviously we are well, first of all, I'm not really a wizard with PowerPoint, so I hope I made it somehow attractive and inspiring. So just a little background to myself. I'm an international regional manager here at Victoria University of Wellington, and I look after the Russian-speaking markets. And unfortunately, I do not speak Russian, but I don't think that this will be a barrier today. Here in the picture, you see beautiful Wellington, and now I talk you a little bit through it. So first, we have a quick talk about New Zealand, because I don't know how familiar everyone is with New Zealand. We are an island nation in the South Pacific. So if you know where Australia is, we are a little bit to the east of Australia. And the country has is about the same size as Japan or the UK, but has only about 5 million people. So it's a small nation there. It is an English-speaking democracy, and it is actually very often highly ranked in international comparison. For example, for the quality of life, education, economic freedom, and so on. So it's a small nation, but it's quite powerful, and you know, can compete with the rest of the world. To get to New Zealand from Russia, I suppose you would fly through Asia. So for example, through Singapore, but you can also fly through Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong, Korea. So they all give you connecting flights to New Zealand. Now, a quick look at Wellington. Wellington is the capital of New Zealand. We are not the largest city in New Zealand, but we are the capital of New Zealand. And the Wellington region has about 500,000 people living in it. The population is quite diverse. So about 25% of the population was not born in New Zealand. So I'm one of them. I'm originally from Germany and have been here for almost 10 years. And there are a lot of my colleagues were born overseas. So it's a very interesting mix of people here in New Zealand in general, but also in Wellington in particular. It is a compact city, so that makes it very easy to get around the city. And what helps is our reliable public transport system. It's mainly bus. We have one train line and a few ferries, but it is mainly a bus system. But many of the things in the city are actually within walking distance. So you don't necessarily need a car to get around to Wellington City. Here's a fun fact. We are actually the southernmost capital of the world. So I don't know if this is a selling point for you, but if so, then here you are. We have the highest median income in New Zealand, and we enjoy a temperate marine climate. That means it's not getting really cold here in winter. So it does not go below 10 degrees. 10 degrees is average, but it would not go below 0. So that's very, very easy to cope. We also get about 2,000 sunshine hours per year. Wellington is also the culinary and the coffee capital of New Zealand.
I cannot vouch for the coffee capital. I don't drink coffee myself, but I can definitely say food-wise, it is, yeah, you have a lot of variety here and it's good. It's nice. It's also a very green city, so there's a lot of parks and trees throughout the city. So very close to nature here as well. So it's a beautiful spot. And it is, well, everywhere in New Zealand is actually close to the coast. So I think there is no place in New Zealand where you're further away than about 120 kilometers from the coast. Wellington is right at it. And so the Wellington region has about 500 kilometers of coastline. So now talking about the university, we were established about 123 years ago. So we have been around for a little while. We are a public university, like all universities in New Zealand. And we have 3 campuses across Wellington, and I'll show you in a minute where they are located. The student population is about 22,000 students, and about 3,700 of those students are from outside New Zealand, from 100+ countries. So we have a nice diverse student body as well. We have 8 teaching faculties and 1 non-teaching faculty, and we offer about 30 undergraduate and 140 postgraduate programs. Wellington is also the university with the best research intensity in New Zealand. This gets reviewed every 6 years, and we got it now twice in a row. So we're very, very proud and happy about that. And of course, our 40+ research institutes are probably one of the reasons for that. And they have really a wide variety of research areas and cover a lot of things there. Here we go. As being the capital university, we have strong connections to the government, to the industry, and to international organizations that work with the government. So that puts us in a pretty good position. And we are well connected. We have about 100+ international partnerships, partner universities, research institutions, and so on and so forth. And the university has made a commitment to sustainability, diversity, and inclusion as well. So now I'm going to show you where our campuses are in Wellington. So in the middle here is Kelburn campus. I don't know if you can see my mouse cursor, but there's Kelburn campus, which is our main campus. This is where we teach the majority of our programs. Then here on the left, we have Pipitea campus. This is our faculty of law and government. And here on the side, Te Aro campus, that is our faculty of architecture and design. To give you an idea, I can walk from Pipitea campus to Te Aro campus in about 25 minutes. But you can also take a bus or hop on a Lime scooter or whatever is available. And also our accommodation is actually between the 3 campuses. So it's very close to the city as well as to the campuses, all in walking distance. Rankings, I think everyone is interested. Oh, how good is the university? We are, I think we are pretty good. We are in the recent QS ranking, we are in number 223 out of 18,000 universities. So that puts us in the top 2% in the world. And we have some of our subjects that are in the top 100 in the world. So I think it's pretty solid. I think you can be assured that you receive good quality education in New Zealand and especially at Victoria University. And as I mentioned before, our research is top notch. And also we have quite a few accreditations in our faculties and programs. So for example, there is the business school. They have the Triple Crown accreditation. Our engineering programs, they are under the Washington Accord. That means they are recognized throughout the world. And also our student services have won an award. So I think this is also something to be proud of. So let's see what you can study with us. This is a bit of a selection per faculty.
So the Faculty of Humanities and Social Sciences, that includes, for example, criminology, international relations, political science and public policy. Obviously, we are very close to government departments and ministries, so obviously this is a very good position. We are very highly ranked in linguistics. Psychology is very popular as well. So we have our undergraduate program alone in the Bachelor of Arts has like 30 majors or something. So there's a lot you can study there. Business is always popular, so that includes the classical accounting, but we also offer actuarial science. So for any one of you who has a feeling for numbers and would like to turn it into a career, actuarial science is a very, very interesting subject to study. International business, marketing, tourism management, that's all available under commerce. For science, our science faculty offers the traditional sciences such as biology, chemistry, and physics, but we also offer, for example, data science, computer science, ecology and biodiversity, marine biology. Obviously, we're very close to the coast. Renewable energies is also something that is very, very much of interest and gains more interest every year. Faculty of Architecture and Design, obviously we offer architecture, but we also offer building science that includes project management and sustainable engineering systems. And under design, we offer animation, visual effects, media design. So anything in the virtual space and also anything in terms of marketing and interior design. So there is a wide variety there that you can study. Faculty of Engineering, our engineering programs are all IT based. So you can study, for example, cybersecurity engineering, software engineering, artificial intelligence is our new program. And I think this will be very popular because we got a lot of demand for this program. Education, for those of you who want to be in education, so you can learn about early childhood education as well as primary or secondary education, and you can also do educational psychology. So whether you want to be a teacher, we have teacher training, or if you want to work in the education as a wider field, we have a program available for you. Health. Most of our health programs are non-clinical, so we are more into, for example, health promotion, health psychology, informatics, or policy and service delivery. So that is something that we focus on. And last but not least, we have our Faculty of Law, and of course they teach you law, but also they have programs, for example, like international trade, which is a multidisciplinary program that draws a bit from humanities, a bit from commerce, a bit from law, that is taught under the law faculty. So for students, for those of you who are interested in studying a PhD program, so if you have done maybe your master's program and you look into further education, we offer PhD programs. They usually take 3 to 4 years to complete, and in New Zealand, the PhD programs are all research. So there's no like taught PhDs. This is something that we don't offer. It's all research. There are 3 application rounds per year. So you need to apply by those dates, and then you can be considered. The starting date is then individual depending on the supervision. And talking about supervisor, this is actually something very interesting with us. You don't need to find your own supervisor. We allocate the most suitable supervisor to you. So there's an online application system, you apply, and then we look into your application, and then we look like, yes, we have exactly what you want to research. We have someone that can supervise you, and we will allocate this person to you. For the application, you also don't need to write a full research proposal.
you need to prepare an expression of research interest at first. Once you get selected, then you get a provisional admissions for 1 year. And in this first year, you write your full research proposal together with your supervisor. And I think the best part of PhDs in New Zealand is that international students actually pay domestic fees. So that makes the whole thing a lot more interesting. So there's no difference in the fees there. And we also offer a scholarship. So if you still need some financial support, then you can apply for a scholarship. That is the same time when you apply for your PhD program. So for anyone interested in that, then please stay on, have some questions for me. I'm happy to answer them. Study abroad. So if you are already studying at a university in Russia and you would like to come only for 1 or 2 semesters, that's also possible. You come under study abroad. That is available at undergrad and postgraduate level. And then you can either select individual courses or you select a package where we have already pre-selected courses for a certain study cluster. So for example, business or for software and computing or environment and so on. You usually select 3 to 4 subjects. Sorry, you select 6 to 8 subjects, but eventually you study 3 to 4 subjects. So this is for anyone who just want to come for a shorter period of time and then go back to their home university and bring the credits that you have studied with us back home to your university and your degree at home. So for anyone who needs a vehicle to get into the degree, maybe you do not have the English level that you need. So there's obviously a variety of English evidences that we accept. So you can do an IELTS that, for example, Students International facilitates. So you can take that and we accept that as an entry into our program. If you do need English training, then obviously you can also do that with Students International. If you want to come to New Zealand and study English here a little bit before you go into a program, then you can also do that through our English proficiency program. That one has 3 intakes per year, and they are study blocks, and each block is 12 weeks. And that leads into almost all programs from undergrad to PhD programs. So that's for students who may need a little bit of help with their English proficiency before starting a degree program. If you have if your high school qualification does not give you direct entry into an undergraduate program, then you can study a foundation studies program. For those of you who have listened to the previous presentation by Guar, you can see that our foundation program is exclusively taught at UP Education. So it's a 6 to 18 months program that depends a little bit on the English level. So the better the English, the shorter the foundation program. And that offers actually a guaranteed pathway into our undergraduate programs. And the good thing is there is a lot of flexibility. So you don't have to study any specific subjects apart from 4 core subjects. The rest you can freely choose, and you can still go into any faculty at the university. So if you're still a little bit unsure what you want to study, you still have time during the foundation program to actually make up your mind. And also there is only 1 score that you have to achieve, and it gives you access to all undergraduate programs. And yeah, and it's a guaranteed pathway. So as soon as you meet that score, as soon as you hit that score, you have access or a seat in that undergraduate program. If you are looking at, for example, a master's program and you, for example, have a bachelor degree in one field
and now you want to study something with a slightly different major, then you could do, for example, a graduate diploma to switch over. Sometimes also if you don't fully meet the entry requirements, maybe a postgraduate diploma is a pathway into a master's degree. A lot of postgraduate diplomas can actually be upgraded to a master's degree, so that you have like a seamless transition with them. So that's for those students who do not meet the final entry requirements for a master's degree. And if you're already studying at a university in Russia and you would like to change to us and transfer the credits that you have gained in Russia to be recognized by our university, and then maybe say there's a 3 years bachelor degree and you then just study 2 years with us because you already have done a year in Russia, for example, then you can do that through a credit transfer. So you just apply with a detailed outline of your courses that you have studied, and then we can look into this and tell you how much we can credit you and how short or long you have to study with us. All these applications are also free of charge for credit transfer. There's no charge for that at all. So then when you're here, you obviously want to be well looked after. And I think we do a pretty good job. As I said, we have also even won an award for our student services. And it all starts with an arrival with your arrival at the airport. And we will pick you up from the airport and take you to your accommodation in Wellington. So that's free of charge. You just land, someone will be there with a sign and take you to your accommodation. So you don't have to, find a taxi or public transport or whatever. So someone will take you to where you live. Should you feel unwell or you need a little support, then you can see our doctors, nurses, counselors. We have a pharmacy on campus as well. Our team also runs awareness workshops. So for example, how you study better, how you look after yourself. And sometimes it's just little things that make a very big change, and those courses, and they're all free of charge. So just really take up the opportunity to learn more about how to be more efficient and also how to be a little bit more relaxed about your studies. That is all available. And if you feel a little bit doom and gloom because maybe something has happened or so, then there's also a counseling service available for any personal but also academic issues. Recreation. So if you want to stay fit, we have 2 gyms available, one on Calvin campus, one on Pipitia campus. If you are a high performing athlete, then probably good to let us know in advance, and then we can scope out whether we have staff that can actually guide you and assist you in your high performance training. So let us know in advance. Visa and insurance. When you are with us and you need to renew your visa because maybe you have just one visa for 1 year and then you need it for another year, for example, then we can help you with that. It's all free of charge. Just come here to our international team and they will sort you out. If you need insurance help, so for example, you have broken something, you dropped something or whatever, and you need to make a claim, then we also have staff available that can help you to lodge that claim. Course advice, of course, for undergrad, postgraduate, within your degree, if you don't know really, how to complement your degree, if you have core subjects that you have to take them, but there are also some optional subjects and you don't know what is the best fit for your future career, then they can help you. Or which courses you should take to get into this master or that master degree. So that's all free of charge. Just, talk to our team and they will sort you out. Academic support. So if you, for example, have been given an assignment and you don't really know how to start, or you got a little bit stuck with a project and you don't really know what to do, then you can book an appointment. So they are usually 50-minute appointments, and they do some brainstorming with you. They give you some guidance, and
they have a dedicated person for mathematics and statistics, for example, but they also run workshops around how to do self-management, time management, teamwork. So if this is not your strong suit, then just take up one of those courses, again, free of charge. So they're freely available. So then we are, here we go. Of course, like any university, we offer a libraries. We have, they're well stocked and very specific. Also, a lot of stuff is now, of course, available online. And we also offer language support. So if English is for most of you, English probably is not their first language, and if you need a little bit of help with your language, then see our language learning center, and they help you to improve your language further. For example, with academic writing in English. Interest and conflict, dispute resolution. So for example, you feel that you have been treated unfairly, then you can come to our team and they will find a solution with you. So, you know, in any university, there might be something where you disagree with, and then we can help you to get that sorted. So then, student experience. It's not all about studying, of course. Those of you who have a hobby that they would like to continue, or maybe you want to pick up something new, then we have 130 plus clubs and societies, and they're based on sports, cultures, languages, nationalities. It could be something in arts, in music, a debating club, chess club, you name it. There's a lot. And if there's something missing, if there's something that you don't have, or that we don't have that you want to have, you can also start your own club. So a couple of years ago, we had a pirate club. So someone thought having a pirate club is a good idea, and it existed for quite a while. So that's also an option. Student exchange. So if you come here to study a degree and you would like to go to another country, let's say for a semester or two, then you can do that. So we have over 100 university partners. Just making something up. So you come to New Zealand and maybe you do a semester in Australia or in Argentina, or I don't know. There's a lot of opportunities there. So if this is what you want, there's definitely help for you here. Inclusion, diversity, and sustainability. So we are a very tolerant campus, and we try to make everyone feel very welcome. And we also made a strong commitment to the environment. So the university is trying hard to reduce its carbon footprint as much as we can, as quick as we can. So you can also support us there. There's also a club for that there. So feel free to join that. And then degree enhancement. So maybe you want to do something extra that so you stand out from the crowd. There are two programs. One is a leadership program. The other one is a service program. So the leadership program is, it focuses on global citizenship. It is free of charge. It is self-paced, so it is not that you add extra workload. It actually, if you come for a degree, you have plenty of time to complete it. And it's very interesting because it's open to all students, domestic and international. It is open to all faculties and to all study levels. So you might be a student for business in bachelor level. You will have in the same group people in a master degree in architecture or a PhD in psychology. So there is a whole or a wild bunch of people in there. We have about 2,000 students in that course, and it is very popular. So that is one thing. The other one is if you are more into a volunteering program, we have a community-based program called Wellington Plus, and very similar to the other program. It is self-paced and free of charge, and it is a good way of connecting with other students, but also with Wellington community as well.
So living expenses and scholarships. So first of all, you need to live somewhere when you're here. Most of our students stay in halls of residence. We have 14 halls available. 9 of them offer catering and 5 of them you need to cook yourself. We can cater for almost all dietary requirements. So if you have anything specific, let us know in advance, and then we can usually sort that out for you. The bigger halls, they can also offer alcohol-free floors or female-only floors. The smaller halls are usually not capable of doing that. And as I said before, the halls are all within walking distance to the city and the campus. So you can see in that picture, for example, that is out of one of our halls. It is right in the city. And it can be a big hall with like 400 students in it, and it can go down to a very small, intimate hall with maybe 50 or 60 students in it. For those of you who want to stay with a New Zealand family, you can go into a homestay. So there you would live with a New Zealand family, and they would cook for you, and you would be part of that family. That is another option. Private accommodation is also an option. However, we discourage students to do that for their first trimester or semester, because in peak times, and an intake is a peak time, private accommodation can be sparse. So it is probably better to go into a university accommodation first and then look for private accommodation once you are here. Living expenses. So there is Immigration New Zealand requires students to have about 15,000 New Zealand dollars, not American dollars, not Australian dollars, New Zealand dollars, living expenses available to get a visa. I think realistic for a student, it is 18 to 20,000 New Zealand dollars, but that really depends on your lifestyle. So we have some students, they live on very cheap money. And then we have some students, they need quite a lot more. Some students, they stay rather at home. Some students, they go out a lot. Some students, they travel to every corner in New Zealand. Obviously, that takes a bit more money. So it's really depends on your lifestyle, but this gives you a rough indication of what to expect when you come to New Zealand to study at a university. Scholarships, so that depends a little bit what you're going to study. So we have scholarships that are tied or linked to a specific program. So for example, we have some master programs where you get an automatic scholarship as soon as you meet the entry requirements. And then there are open scholarship, like, for example, our Tongarewa scholarship that applies to a lot of programs. And then it's a holistic consideration. So you apply for it and you compete with other students for them. There's also a scholarship for study abroad students. And for those students who have studied at a high school in New Zealand, there is also a scholarship available for those students in particular. Now working in New Zealand, so for most students, if you come here for a full degree, then you usually get work rights. In New Zealand, you can work 20 hours per week, and you can work full time during our scheduled holidays. And after your study, if you want to stay on in New Zealand, if you have completed, for example, a degree, an undergrad or postgraduate degree, then you can apply for a post-study work visa, which is usually 3 years in New Zealand. So that gives you 3 years after your graduation to look for a job in your field. During that time, you can pick up any job to support yourself. And when you have found a job in your field, then you can apply for work permits. And then it depends a little bit what you want to do. If you want to stay on, if you want to live in New Zealand, then you can work towards a permanent residency, for example. So that depends a little bit on your personal choices in the end.
There are a few websites that are actually quite helpful for international students. So, for example, there's the Immigration New Zealand website where you can learn about visa. There is the Study in New Zealand website. So that is about information about studying in New Zealand. And then there's Now My, which is more about being an international student in New Zealand, not so much about the courses, but being a student in terms of how much things cost, how to get around the country, and so on and so forth. So those are quite useful websites. So, and then I just want to tap into a few things that you should probably know about New Zealand and Wellington before you come. So first of all, our first language, or the official language, is English, as well as Maori and New Zealand Sign Language. Maori are the indigenous people of New Zealand. And for those of you who like rugby, you probably have heard about the All Blacks, and they perform the haka, which is a Maori warrior ceremony dance. So when you come here, you will see there is a lot of Maori things going on. So it is part of the cultural identity as well. The seasons are reversed to the Northern Hemisphere. So when it is summer in Russia, it is winter in New Zealand, and vice versa. So please bear that in mind, especially if you come here for a short period of time and you think you only come here for summer. Make sure it is summer here and you bring the right clothes. Time zones, obviously Russia, such a huge country with so many time zones. So it really depends where you're coming from. We have the New Zealand dollar, which is cheaper, slightly cheaper than the Australian one and cheaper than the American one. So just go on to some currency converter to see what the current exchange rate is to whatever you prefer. Driving, we drive on the left-hand side, so it's obviously the opposite to Russia. So if you come here, make sure you bring an international driver license with you. You can drive on that in New Zealand for 1 year. After that, you would need to change to New Zealand driver license. When you come here, you will hear the. I'm so sorry, Martin, for interrupting you. We're just about to move to the breakout room soon. Okay, yeah. Before we do that, we actually have an inquiry from a student, so that's why I had to stop you. Although, no problem. Well, thanks for your beautiful presentation. During her presentation, Wal mentioned that Victoria University of Wellington would be the best option for IT students. And we totally agree with that. So we have a very good question from a student who is asking, is there a high demand for IT specialists and 3D graphics specialists in New Zealand? Okay, our 3D specialists, I don't quite know. IT specialists in general, yes. There is, I mean, let's be honest, at the moment, Corona, and no one really knows how badly economies are getting hit. So we are yet to see the outcome of that. But before all this, yes, there was definitely a high demand in anything IT related. For graphics, if this is going into animation or computer graphics, for example, for gaming, for advertising, or for movie making, then there is quite a large movie making industry in New Zealand. For example, if you have heard of Weta Workshop, which is based here in Wellington, they filmed Lord of the Rings and The Hobbit. They are now working on the sequels, the sequels to Avatar. So they do need people working in those projects. So yeah, there is definitely demand. But again, I can't look into a crystal ball and say how much Corona will impact or how things look in 3-5 years time. But as of now, yes, there is. Thanks for answering, Martin. I'll just quickly translate into Russian, just in case, if you don't mind. Уважаемые слушатели, спасибо за такой интересный вопрос. На всякий случай
отвечу на русском дополнительно, что действительно IT-специалисты являются востребованными в Новой Зеландии. Что касается 3D-графики, ну, вот как вы могли слышать из рассказа Мартина, что ну, Wellington — это не просто столица, да, страны, но это технологическая столица, поэтому эта индустрия очень быстро развивается. И 3D-специалисты могут, да, найти себе, скажем так, применение, но единственное, конечно, как и в любой стране, момент вот с востребованными специальностями лучше постоянно мониторить, вот, но на сегодняшний день, если вы склонны, да, именно к IT направлению, то или даже там дизайну, 3D, вот, креативу, иными словами, то вы можете найти работу в стране. Дорогие слушатели, если у вас есть сейчас вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь писать их в чат. Мы в скором времени отправимся в отдельный сессионный зал, поэтому если вы стеснялись задать вопросы в общем чате, пожалуйста, перемещайтесь с нами в сессионный зал. У вас на экране высветится приглашение, пожалуйста, принимайте его, и я буду рада продолжить с вами беседу там. А сейчас передаю слово своему коллеге Виталию. Виталий. Виктория, спасибо большое за передачу эстафеты. Всем еще раз здравствуйте. Martin, it's really nice to see you here. I've heard a bit of your presentation. It was great. Мы потихоньку перемещаемся по нашему графику, но перед тем, как мы начнем следующую презентацию, для тех, кто недавно к нам присоединился, пару слов об организаторах нашего мероприятия. Это образовательная компания Students International. Наша компания занимается образованием за рубежом, и мы являемся официальными представителями многих учебных заведений за рубежом, включая всех присутствующих на этом вебинаре, и мы являемся их официальными представителями и часто помогаем с зачислением на программы, общением с приемными комиссиями по поводу заявлений наших студентов на программы, и также с визовой поддержкой и так далее. Также мы проводим экзамен IELTS во многих городах России и Украины, и обычно это один из единственных экзаменов, если вы планируете поступать в Австралию и в Новую Зеландию. Ну и также подготовиться к этим экзаменам тоже можно у нас, если вы вдруг не знаете, с чего начать, вы можете обратиться в IELTS-школу, где можно пройти программу подготовки как очно у нас в Москве, или же удаленно онлайн с помощью нашей онлайн-платформы. Мы дальше перемещаемся по нашему марафону. Следующая презентация у нас переходит медленно в сторону Австралии, и с нами начинает разговор университет Macquarie. Сегодня мы поговорим о вообще возможности учиться в австралийских университетах, как поступать в эти университеты, о двойных магистерских программах, которые предлагаются в университете Macquarie, и также о частичных стипендиях, которые доступны многим нашим студентам. То есть это не те стипендии, на которые идет конкурсный отбор, а это те стипендии, которые наши студенты получают в зависимости от того, соответствуют ли они просто требованиям получения этой стипендии или нет. Поэтому прошу любить и жаловать. Университет Macquarie, Matthew, it's very nice to have you here. You could switch your camera and microphone so we could test whether everything is working well, and we can start our presentation, well, in minutes. Hi, Vitaly. How are you? Can you hear me? Am I coming through nice and clear? Yes, all is well. It's very nice to see you and hear you.
in a fancy place. I actually haven't been there. What is it? This is actually our Applied Finance Centre, or the Finance Centre for Macquarie, Finance Decision Lab, but it's all trickery. I am on campus, but it's actually a lovely Zoom background. Oh, okay, makes sense. Yes, but I am on campus at the moment, so I'll talk a little bit about this through my presentation. But the good thing is, of course, at Macquarie, we're about to go into our second semester, and we are welcoming students back on campus after we had some online study, of course, due to the COVID-19 pandemic in our first semester. So it's lovely to be welcoming students back on campus this semester in a staged approach, as the situation in Australia for COVID-19 is starting to improve, and we're getting better, and it's been managed very well by the Australian government, which is some good news, Vitaly. That's great to hear. That's great to hear. All right, so we can begin our presentation. Just wanted to mention to all our participants something in Russian. Друзья, если у вас вдруг какие-то вопросы появляются, не стесняйтесь задавать их в чате. Вы можете задавать их как на английском, так и на русском языке. Если вы хотели бы услышать ответ на русском языке, то скажите, вот это не проблема для меня, все перевести и ответить на ваш вопрос. Наша презентация будет идти на английском языке в основном, но в конце презентации у нас будет наша студентка, которая как раз училась в Macquarie и закончила программу обучения там, которая поделится своим опытом и расскажет вообще о том, каково это учиться в Австралии. Я передаю слово Мэтту. Matt, well, you could start your presentation. If there's something, I'm always here. I could answer any questions in Russian or in English, or I could pinpoint them whenever it's needed. Thanks, Vitaly. I'm just going to share my screen. So before you do leave, I just want to make sure that it comes through okay. Sure, no problem. And we are going to full screen. Mm-hmm. Okay, so let me just try to move to a share screen. And I'll just change to full screen. Mm-hmm. Is that coming through okay, Vitaly? Can you see me there? Yeah, I can see it here, but it didn't actually go into full screen because I think you've chosen a different window I see. to share. Okay. Yep, I will do a duplicate, and this should. How is that? Just give me a second. It's not showing up yet. Okay, let me just try something here then. I'll just try that again as I go into share screen, into this one. Okay. Now, is that moving into full screen, or is it still only here? Yeah, that is full screen? Yeah, it is full screen. It's perfect. All right, I'll leave you to it. I'll try not to interrupt. Yeah. Please, okay, thank you. And so, Привет, как дела? Меня зовут Matt. That is the extent of my Russian, so the rest will be in English. Apologize, but thank you, and lovely to be with you. What is this evening in Sydney, but I believe morning for those of you, I guess, in the west inside of Russia, and in the east over to Vladivostok, it would be also on the same time zone as us here in Sydney. I thought today we would talk a little bit about why study overseas. Then I would talk a little bit about why study in Australia, Sydney. And then, of course, I'll talk a little bit about and profile Macquarie University. Then I'll talk about some of the program options we have, the student experience. And then really delighted to actually introduce and have one of our Russian alumni talk to you about her experiences of studying at Macquarie University in Australia and also in Sydney. So I think that will be great. Got a lot of content I want to get through. So I'm going to move a little bit quickly through some of the slides because there's a lot of information that I do want to get through. So hopefully that sounds okay for everyone. And with that, I think we might get started. So my name is Matt Monkhouse. I am Director, Macquarie University, particularly looking after what we term Southeast Asia and Eurasia for the Global Engagement and Business Development team here. So delighted to be with you today. So I thought as we get started, I'll talk a little bit about
why study overseas? So of course, for our audience today, you're all there looking at your options and study overseas. And my advice is, of course, just do it. The COVID-19 pandemic has, of course, impacted many of our students who are looking to study overseas, but hang in there, keep that dream alive. And as things start to get better, of course, these opportunities are going to come back. And as well, I should mention for many of our students that, of course, we have the opportunity for students to study with us online. So what we're seeing at the moment is many of our students commencing online. And then, of course, when the borders and travel restrictions come down, you can actually immediately travel overseas. And that's a wonderful opportunity to use this time effectively. So, you know, for many of us in certain stages, perhaps of lockdown or at home, or maybe not studying, you can do 1 or 2 subjects with us online, and then of course physically come across to campus once the borders restrictions are down. And that's a fantastic way to do things. We have many students that are doing with that, and I'll talk a little bit about that as we get through the presentation. But again, just to start, I thought, again, why study overseas? You're all considering, of course, many reasons to study overseas. International experience, so traveling to a foreign country, immersing yourself in an English-speaking environment. For those of you who still be maybe learning English, of course, it's a wonderful way to be immersed in that English-speaking environment. And of course, we do have our English language centres here. Also, of course, broadening your horizon in general. Travel, of course, is an amazing opportunity, amazing experience. So we here at Macquarie have students from all over the world. So you're going to build those connections. You're going to make friends, contacts from absolutely all over the world. And they are friends and contacts that you will have for life. So really important as well. Building independence. Again, you're coming from Russia across to Australia. Of course, as you'd expect, there's going to be things that you need to work out, finding your way around, meeting new people, solving problems. So this, you know, sometimes without you even realizing, is making you independent. Your ability to problem solve, you know, building that resolve as well. So these are all things that are really important. And then again, of course, being attractive to employers. So again, to have on your resume that you've studied, you know, from a world-leading university, you've found your way across to Australia, you've managed to get your degree. So then whether you, of course, you stay here in Australia, taking advantage of post-study work, or you travel back to Russia to find yourself that dream career with your newly acquired skills and globally recognized degree program, or who knows where in the world that you might end up after coming to Australia, depending on who you meet, or you know, what position that you may be able to graduate in when you do finish your program. So I think there's many reasons to study overseas, and of course things like building your emotional intelligence, or you know, your EQ. So all these sorts of options really are building skills for you. Then, of course, Australia. So I think Australia is considered, for many, when I travel to Russia, I'm very lucky to be able to travel to Russia quite often. And when I talk to some of my friends, colleagues, and some of our prospective students like yourself who are thinking of study, Australia always seems so far away. But of course, if you're coming here to study, you know, it's not like you're coming on a 1-week holiday, and I assure you it's not that far, particularly when you live in Australia, of course, because, you know, we are very big travelers here in Australia. So you jump on your flight, it's a couple of movies, you have a little sleep, and then you arrive. So I know it's perceived a long way away for many Russians, but I assure you, when you're coming for either a 1-year or up to a 3-year degree, you know, it's not so bad. Of course, it's going to be here for some time. And for our university, Macquarie University, we are, of course, based in Sydney. Sydney being really the corporate commercial centre of Australia. Macquarie University is here in Sydney. And you'll all see and know this very famous shot, of course, the thing there, the Harbour Bridge, the Sydney Harbour Bridge, and the Opera House. So talking a little bit, I guess, about why study in Australia, the Australian advantage. We have many international students coming and studying in Australia. We have been welcoming students from all over the world for a very long time. So the Australian government, the universities, all of those involved in international education here in Australia, we really welcome our international students, and we have lots of favourable policies and a very welcoming environment. So things like I said, streamlined visa processing,
post-study work, and which means if you study a program or a degree that is 2 years or longer in duration, then you are eligible for a 2-year stay-back period. Of course, you can work part-time while you study, up to 40 hours a fortnight, or essentially 20 hours a week. So you can, lots of job opportunities available as well. So of course, with that, you can help to subsidise, any cost of living in Australia, but also importantly, building skills, building your resume, and meeting a lot of other people. So we'll find that most of our international students, and of course our Australian students, will work part-time whilst they are studying. Then safety, lifestyle. Australia, we're a very lucky country, very clean environment, very low crime. It's, you'll see Australia, and particularly Sydney, always ranked as one of the most livable cities globally. We're always very high on that ranking. And that, of course, is things like weather. I have, again, spent some time through Russia in winter, and of course into places like into Siberia, Novosibirsk, and across, and I know how cold it can get. We're very lucky here in Sydney, where we have more of a moderate climate. So we have a beautiful winter, maybe things like 10 degrees plus, that is, up until sort of 15 degrees in our winter period. So lovely winters and amazing summers. Then also, again, high starting salary. So again, for graduate positions, as I mentioned, Sydney really being that corporate commercial sort of capital of Australia, or centre of Australia, there are lots of opportunities, again, part-time work, but particularly graduate positions as well. So we're very favourable though. We've kept a very strong economy, low unemployment, lots of opportunities. Then again, Macquarie University, as I said, Sydney-based university. We have a large campus quite central in Sydney, in an area called Macquarie Park. Our campus, we are 126 hectares, so a very large campus, and we're actually located in what's called the Macquarie Park Innovation District. This is the largest tech park or corporate park in not just Australia, but the Southern Hemisphere. So the university is quite central in this corporate park, what we call MPID, Macquarie Park Innovation District. There's something like 300 companies, many multinationals around the university. So organisations like Google, Microsoft, Fujitsu, Toyota, Panasonic, so lots of organisations there. So lots of opportunities with that for internships. In fact, we build internships into and practical experiences into every degree program here at Macquarie University. Then, of course, it's very advantageous for the university in the fact for research and development and R&D with these organisations. And as you can see, it's a very large campus location. I'm just going to play a short video. This just sort of highlights the campus as well. So hopefully that came through okay. I know videos on Zoom sometimes aren't the best, so hopefully that came through nice and clear. Some of the other things for Macquarie University, we're the only university in Australia. We actually have our own metro on campus. So under
Underneath Macquarie University campus, we have our metro station, and this is Macquarie University station, and this gives access to, of course, the metro and the Sydney train network, which is a really extensive network across Sydney, so very important for public transportation. Some of our rankings, very importantly, ranked in the top 1% of universities globally by QS ranking. We are 11 subjects ranked in the top 100, but a ranking we are particularly proud of, you'll see over here on the right, is we are ranked #1 in Australia for graduate employment rate as per the QS graduate employability ranking. So that's a really important ranking, meaning our students get jobs on graduation, which is of course one of those really key things. University itself on campus, we've invested over $1 billion Australian recently in developing the campus. As I said, it's a 126 hectare campus, a lot of open spaces mixed with a lot of green areas, a lot of student-centric spaces. So it really is a very, I guess, sort of modern campus with very modern infrastructure, but with still a lot of green space and open space, which is very important. We are a fully comprehensive research-intensive university, internationally recognised for teaching and research excellence. I'm going to touch a little bit now on the programs. I'm going to go through these quite quickly because we do have over 300 programs available at Macquarie. So, of course, I'm not going to go into everyone in detail, and I want to make sure that we allow some time towards the end for some Q&A and a bit of a discussion as well. So we are a fully comprehensive faculty, as I mentioned. We have, as I mentioned, a lot of subject areas that are in the top 100 globally, which is fantastic, and some in the top 50, of course. So you can look at University International College. So for some of our students as well from Russia as well, if you do not meet the academic entry requirements for direct entry to their bachelor program, there are pathway options, meaning you can come through and do foundation or potentially a diploma. So what this means is through the Macquarie University International College is if you are coming through diploma entry, that is equivalent to the first year of your bachelor degree. So if you are, as an example, doing a 3-year degree, you come into our diploma, you complete your diploma, then you enter into the second year of the bachelor. Okay, so you still complete your degree in the same allotted time frame. Really important. So this Macquarie University International College is on Macquarie University campus, wholly owned and operated by Macquarie University. Also very important and different to some of our other pathway providers. As I mentioned earlier, we do have our own English language centre. So if you do not meet your IELTS requirement, your English language requirement for entry to direct entry to a program, you can come and study some English language with us and then get direct entry to your program. Now, looking at faculty, as I mentioned, we have a lot of new programs. The nature of work is changing very quickly. What employers need, which is ultimately what you're studying for to get your career, this is also rapidly changing. So we have done very much a refresh of our degree program. So we made sure that they're simplified in structure, they're flexible, so you get to choose a lot more of your electives and content. Real world. So as I said, when you graduate, employers are getting someone who is work ready. So really, really important as well that you learn all those soft skills, but then also the technical or those hard skills. So you have that technical ability when you graduate. So we have our Faculty of Arts. In our Faculty of Arts, we have programs, things like cybersecurity, media communication, laws, international studies, planning, security studies, social science, so really diverse faculty here. We have a Bachelor of Arts with over 60 majors, so you can actually combine any two areas of study here, and you still finish in 3 years, so you still finish in the same time for our Bachelor of Arts. And as you can see there, there's some amazing areas of study, really diverse. One of our flagship programs, Bachelor of Media and Communications at Macquarie University, we have one of the best, if not the best, media and I guess radio, television, broadcasting facilities of any Australian university. We have our Bachelor of Media Communications. We have 8 different majors here available. So all the key areas that you can think of. And then again, you can combine 2 majors, which really increases your employment opportunities. So media communication, very strong. At the postgraduate level, again, covering all those same areas. A lot of our programs here are 1 year, very strong in security studies, things like counterterrorism, intelligence, right through again to media communications, global communications, international relations, international trade and commerce law, all these key areas.
We also have a school of education. So we teach a lot of education programs ranked in the top 100, as well as our media communication programs ranked in the top 100. So education or teaching, we have a range of undergrad and also postgraduate programs that can upskill you as a teacher or give you the ability to get a teaching qualification that is recognised in Australia, but then also in many other parts of the world. The Macquarie Business School, again, one of the largest and most prestigious business schools, not just in Australia, but actually globally. So very strong Macquarie Business School. We have a flagship program as a Bachelor of Commerce. We have something like 12 majors available there. As you can see on the left there, accounting, business analytics, right through to marketing, entrepreneurship, cyber governance. Again, you can do one major or you can do two majors and you still finish in that 3-year time frame, which is fantastic. And again, gives you those extended skills and again, study areas or skill areas that complement each other, making you very employable. One of our really high growth programs and growth area is business analytics. So we also have a Bachelor of Business Analytics, and then we also have a Master of Business Analytics. So with the Macquarie Business School at the postgraduate level, again, the largest accounting program in Australia, one of the largest in the world. We have CPA accreditation, ACCA accreditation, and then also CA as a new program introduced in 2020. The business school is AACSB accredited, top 100 as well. So a very strong business school. So really strong accounting, finance, management. There's a real diverse range of business programs available within our Macquarie Business School. I should also mention, of course, we have the #1 MBA in Australia, and we also have a newly launched what's called a Global MBA. This is an online program, can be completed, finalised anywhere in the world. So we have that MBA on-campus experience or a Global MBA fully online. Faculty of Science and Engineering, again, very strong in STEM. And of course, STEM is one of the really key growth areas globally. So we have all key areas in engineering, information technology, things like chiropractic science, and then of course, also your traditional science, things like around environment and some of the natural science as well, and chemistry, biology, all these sorts of areas. In our Bachelor of Information Technology, as you can see, we have a range. These are specializations: cybersecurity, data science, game development, software technology. So a lot of specializations there. Again, in engineering, things like civil, electrical, mechanical, mechatronic, and software. So again, fully accredited engineering program by Engineers Australia, transportable anywhere in the world. So 4-year engineering degree programs, also very, very strong. And then, as I said, in our Bachelor of Science, a lot of those natural sciences, as I mentioned, around things like climate, but right through from environment to cognitive neurosciences to geography. So really diverse science programs. And Macquarie, we're very strong, again, also in those postgraduate areas, things like biotechnology, again, engineering management, data science, again, very strong in data science as well. So some really key areas here. And I think, I know particularly for many of our Russian students who are very strong in mathematics. So we do have Russian students who will come across to do things like actuarial studies, which is a lot of jobs in a really developing area. Then also, of course, data science, business analytics. So if you are good at maths, we have some very good programs there for you where the careers are really growing exponentially. Cybersecurity, again, we are very strong in cybersecurity. We teach it across 3 areas. We teach, of course, the technical aspects of cybersecurity in our IT degrees, but then in our security studies department, we have cybersecurity or cyber governance as well. So some really key areas. Medicine, health and human sciences are really key faculty for us. Again, we have things like clinical sciences, which is a pathway to the Macquarie MD. So you can come through clinical sciences in the undergraduate through to a 4-year Macquarie MD. Or, of course, depending on your situation, you can apply directly for the Macquarie MD, a 4-year program that will lead you as to finishing that MD program. Things like Bachelor of Medical Sciences, Public Health, we have a Doctor of Physiotherapy. So a lot of really key programs. For Macquarie, we're the only university in Australia. We have a private hospital on campus. So we have the Macquarie University Hospital, the only university in Australia to have our only private hospital on campus. Then, of course, also very strong in linguistics. We are 28th in the world for linguistics. With that, we also do speech, hearing sciences, audiology, and then things like translating and interpreting. So we have students from all over the world in these areas. Top 100 in psychology and cognitive science. So really key programs there. And then at the postgraduate level, I mentioned that linguistics again, translating, interpreting, that psychology, clinical neuropsychology,
clinical psychology, all professional programs as well, okay? And again, we have at the postgraduate level, we have a range and options for you to do 1-year programs. So you can come and do 1-year master, or what's really key is you can actually do 2 masters in 2 years. So you can choose any 2 1-year masters, and then you finish in 2 years. So you graduate with 2 masters in 2 years. So as you'll see in some universities, you can do a single master's in 2 years, but at Macquarie, we have options where you can complete 2 masters in 2 years, and they are basically identified as a 2-year program, meaning you're still eligible for post-study work, really important. So options to come and study with us for 1 year and go back home or back to Russia or anywhere in the world, or you've got those 2-year options where then you'll pick up post-study work and you can apply to stay in Australia a bit longer on that post-study work visa. So again, happy to answer any questions about that. Then looking on campus as well and moving through Macquarie University, we are very strong in research. We're a research intensive university. So for anyone who may be interested in PhD, this is a really key area for us. So we have research and training partnerships all across the world, and also in Russia. So we work very closely and have established agreements with many Russian universities, Moscow State University, St. Petersburg State University, High School of Economics, also some of the institutes of physics and technology, Novosibirsk State, Tomsk State, so all across, and even right through to Far Eastern Federal University. So lots of very strong research partnerships with our Russian colleagues, where we do joint PhD programs and research collaboration. So moving back on campus, again, keeping an eye on the time, we do have some scholarships, some very generous scholarships. We have mainly partial scholarships, full scholarships in research, but for us today, talking about coursework programs, our Russian students are guaranteed a $5,000 per year scholarship, so really important as well. So when you see the listed price for Macquarie University on our course finder, you can immediately deduct 5,000 Australian dollars from those programs. Again, it's just on citizenship, so these are guaranteed if you're commencing with us in 2020 or 2021. Now, we also have some scholarships into MUIC, and I spoke a little bit about industry connections. I'm going to go through this very fast because I think I am running out of time quite quickly. But as I mentioned, lots of opportunities for internships, practical experience, all embedded into our degree programs. Lots of on-campus support, things like global leadership programs, opportunities for overseas travel, exchange. We have partnerships across the entire world. And again, I mentioned into the Macquarie University, or what we call Macquarie Park Innovation District, all these multinationals as well, and career hubs. So there's lots of opportunity to be able to work with our career hub to build your skills, help with resume, interview techniques to get that job for you upon graduation. And I mentioned exchange. So again, coming from Russia to Australia, you have the opportunity to go and spend a semester or short-term program, or it could be even longer, whether it's back to South America, up into Southeast Asia, or essentially anywhere in the world. Accommodation, we have lots of on-campus accommodation options, what we call colleges. So you can choose to live on campus, or we also have options, of course, for private stay and also what we call homestay. So we look after you with that as well and help you. For many, actually, accommodation can be one of the hardest parts and something that gets people very anxious, but we make it very easy for you, okay? And then on campus, as you can imagine, a university with 40,000 students in total, 11,000 international students from 122 different nationalities. It really is its own mini community, very culturally diverse, an incredible range of activities and sports, clubs, societies, lots of things to do on campus. It really is an amazing experience. And then, of course, currently, I touched on at the start, due to the COVID-19 pandemic, of course, our students are currently unable to travel into Australia if you're commencing with us, but we do have online options until those travel restrictions are lifted and you can actually come to Macquarie University, Sydney, Australia. We've been doing online teaching for a long time. We're a founding member of what's called Open Universities Australia. We have the #1 global MBA in Australia, which is fully online. We have a lot of experience. Our online is different to many universities. These are live interactive lectures, okay? So you're still meeting your fellow students, interacting with academics.
and you have access to so much technology. It really is amazing what our students have access to really enhance their online learning, until, of course, you can come. Now, I won't go into the entry requirements because I think we'll leave this for Vitali and for SI. But what next, how to apply? Again, the key thing to do, you can search our website, look at some of our program options. But of course, I would encourage you to talk to the experts, Students International as our official representative in Russia, who can help you with your application process and do everything that you need to find your way to Macquarie University in Sydney, Australia. Then again, as I said at the start, we have many of our Russian students studying with us. We have a good Russian student community here at Macquarie. We've got students who are coming through into sustainable development, into environmental science, through to Bachelor of Clinical Science, into MD, into our Master of Business Administration. And of course, I'm very excited to actually have Miss Anastasia Ivanova with us tonight, who's going to talk to you about her experience. Anastasia studied a Bachelor of Applied Finance and a Bachelor of Economics, so a double degree here at Macquarie University. And I'm going to pass over to, I'll stop sharing my screen, and I'm going to pass over to Anastasia now to talk to you a little bit about her experiences. Hi, Anastasia. Hi, thank you so much, Matt, for introducing me and for a wonderful presentation. Lovely to see everyone tonight. Well, tonight, I guess, for us. Thank you for joining us. And I thought what's best, we've got some testimonials, of course, but I thought what best than to hear from one of our Russian alumni who has been in exactly the situation as our audience, thinking about study in Australia, going through the process. And of course, I thought it'd be great for you to tell our audience about your experience. Yeah, sure. I consider a couple of questions, though. Do you want to cover them first, or should I? Maybe I think we might do them last. Is that okay, Vitali? Would you prefer to do them last or first? Yeah, maybe we'll pass on to you, Anastasia, and then. Yeah, it's better if you could share your experience with us, what it's like studying in Australia, what it's like studying at Macquarie University, and what kind of challenges you've actually had to face when you first came to Australia. Absolutely. What are some of the differences? And feel free to feel free to talk in Russian as well. Might be easier for our audience. Yeah, okay, I'll swap now. Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия, я сама из Москвы, уже вот 7 лет проживаю в Сиднее. Время летит очень быстро, и сейчас, наверное, как никогда, очень здорово находиться в такой безопасной и гостеприимной стране, особенно в этот тяжелый для всех период времени. Я принимаю участие в этом вебинаре, наверное, совершенно не случайно, потому что когда-то я так же, как и многие здесь, сидела и смотрела, куда же мне поехать, какой университет выбрать, и Students International помогли мне определиться с программой, со страной, с учебным заведением, что было очень кстати. Процесс весь был очень простой, легкий, не было никаких проблем ни с визой, и вот получается меньше, чем, наверное, за полгода, и вот я уже в октябре здесь, в Сиднее, и, конечно, незабываемые впечатления, особенно когда приезжаешь, вот так кардинально меняешь свою жизнь. Да, конечно, волнительно очень, страна немножко другая, но я постараюсь рассказать об этом чуть попозже. Сначала, наверное, расскажу немного про университет сам. Когда я приехала сюда, мне не было даже 18, поэтому, безусловно, в соответствии с австралийским законодательством, несовершеннолетние, получается, дети не могут проживать без какого-то присмотра, надзора. Поэтому я жила в приемной семье у, получается, австралийцев, так скажем, да. Все было очень хорошо, опять же, агентство помогло найти хорошую семью в соответствии с моими какими-то личными требованиями, что тоже очень помогло улучшить английский язык. Программа у меня бакалавриат прикладных финансов и бакалавриат в экономике, то есть двойная специальность. Изначально, правда, я пошла не на эту специальность. Так как у нас, получается, разница в Австралии и в России между количеством лет в школе, у нас 11, у них 12, получается, вот существует вот этот вот как промежуток времени, по которому Мэтт как раз рассказывал, и нужно его как-то восполнить. Поэтому сначала я пошла на программу диплома коммерции и думала после этого пойти на бакалавриат в бухгалтерии.
Но вот помню, как сейчас, настолько меня, наверное, впечатлил тогда на тот момент академик, женщина, которая преподавала прикладные финансы, и вот что-то вот поменялось, и перешла я на другую программу, а потом в скором времени уже в самом университете попросила добавить двойную специальность. Если говорить про само образование, конечно, очень сильно отличается от России. В каком плане? Конечно, рассчитывает то, что никто вас не будет пинать и толкать и говорит, идите, учитесь и давайте, где ваши домашние задания. Тут все по совести. Как учился весь семестр, так, получается, дальше оценки получаешь. Притом нет такого понятия, как пересдача. Если вы не сдаете предмет, получается, придется в следующем семестре брать предмет снова оплачивать, к сожалению. Но учиться я бы не сказала, что очень сложно. Я считаю, и моя позиция всегда была такая, если вы действительно сидите, разбираетесь, пытаетесь понять, или у вас есть какие-то вопросы, вы не стесняетесь и подходите к лектору, или к академикам, которые ведут практические занятия, завалить достаточно сложно. Притом тут все абсолютно дружелюбны, нет какой-то вот этой иерархии, и действительно не страшно и не сложно подойти и спросить даже вот с курсовой, в правильном ли я направлении иду. Может мне что-то поменять, какие-то другие ресурсы подключить вообще, как, что мне делать. Все очень дружелюбны, и поддержка, наверное, не только в академическом плане, но также и в психологическом, и даже в финансовом, если у вас какие-то финансовые трудности, университет предлагает такую возможность, как какой-то, не знаю, взять залог, как это, получается, как в кредит взять какие-то предметы. Да, надо действительно доказать, и это не все так просто, но я слышала, что, да, были такие ситуации, когда вдруг что-то случается в семье, университет всегда старается идти на помощь студентам и как-то что-то помочь. У нас, конечно, когда я училась, был просто вообще шикарнейшее. Я более чем уверена, что так все сейчас и есть, очень много зелени. У нас свое личное озеро, куда очень любят студенты прийти летом, полежать на травке, поспать в перерывах или съесть свой ланч. Очень большая, несколько этажей стеклянная библиотека, свой зал для занятий спортом, также баскетбольные площадки, теннисные площадки. То есть на кампусе действительно очень много всего. И при том, как сказал Мэтт, у нас своя станция метро, то есть добираться в центр от центра очень легко и очень быстро. Поезда все абсолютно новые и чистые. И буквально это занимает 20-30 минут, время проходит быстро, и учиться, конечно, одно удовольствие. Что касается вообще проживания в Сиднее и в Австралии, то, конечно, действительно очень красивый город, очень безопасный, чистый, очень хороший уровень жизни. Достаточно легко найти работу, особенно во время учебы, если вам нужен какой-то заработок. Тут вполне у всех одинаковые права, и если вы действительно стараетесь, то не будет никаких трудностей найти подработку. Лето у нас, конечно, шикарно, особенно Сидней, в отличие от Мельбурна, очень удачлив в этом плане. У нас очень большая береговая линия и очень много действительно классных больших пляжей, где летом проводят много времени. Но для тех, кто не любит поваляться на пляже, есть и национальные парки. Также туризм внутри страны очень развит, и можно съездить и на другое побережье, посмотреть, что там. У нас есть в центре пустыня, так что найти чем заняться вообще не составит никакого труда. И действительно сейчас нам очень повезло, если кто-то смотрит и следит в мире. У нас, наверное, одна из стран, которая лучше всего контролирует ситуацию с вирусом. И, конечно, в такие моменты понимаешь, насколько важно оказаться в нужной стране, и где чувствуешь себя безопасно. Поэтому, конечно, если у кого-то есть какие-то сомнения, я, безусловно, рекомендую очень дружелюбно, очень спокойно и расслабленно, потому что знаю то, что в Англии, например, тоже очень все хорошо в плане образования, но там совершенно по-другому на работах. Там действительно люди очень много работают, иногда чуть ли не ночуют в офисах. Мы в этом плане намного расслаблены. В основном все компании работают с 9 до 5, в пятницу после обеда уже особо люди тоже не напрягаются, потому что вот тут все больше о здоровье, о какой-то, не знаю, своей, наверное, вот уравновешенности, чтобы все было спокойно, без стресса, без нервов. Так вот австралы расслабленные живут. Наверное, у меня, Виталий, все.
Если есть какие-то вопросы, Мэтт, я готова ответить. Настя, у меня достаточно такой интересный вопрос, который часто задают наши студенты. Это вот о том, ну вот Австралия действительно классная страна, особенно учитывая из того, что вы рассказали. Вот что, ну, когда вы приехали туда или там уже во время учебы или уже после учебы, какие вот трудности у вас складывались вообще во время учебы и как вы справлялись с ними? Вот, потому что мы все понимаем, что не все всегда полностью прекрасно. Здорово и классно, да. Наверное, мне сложнее было всего то, что Австралия действительно была очень далеко, и у меня здесь никого не было, то есть вся семья была в России. И в этом плане, конечно же, мне, наверное, это была самая моя большая трудность, особенно разница во времени, потому что разница во времени составляет 7 часов летом и 8 часов зимой, австралийской зимой. И как бы когда вот иногда, вот особенно первое время еще как-то сложно заводить друзей, какая-то идет вот это вот, наверное, привыкаешь к атмосфере, к людям, и вот было немного сложно, и, конечно, хотелось там позвонить там друзьям, позвонить домой, поговорить, а все спят. Поэтому, да, вот это, наверное, было самым сложным. А так, я не знаю, наверное, настолько... Я говорю, вот, наверное, это самое яркое для меня впечатление, я никогда не забуду, когда ты заходишь в лифт, и люди просто такие: ой, добрый день, а как дела, а как что, куда вы идете? И вот это настолько, наверное, первые полгода ошеломляет, и ты просто думаешь: а зачем вам это? А что вы на меня так смотрите, а что вы улыбаетесь? То есть, наверное, настолько все были дружелюбны и хотели помочь, и действительно было не все равно, что вот я говорю, вот, наверное, вот у меня вот только вот такая вот, наверное, вот, по дому чуть-чуть скучала, так. Понятно. У нас, кстати, вот есть парочка вопросов в чате. Елена вот спрашивает, какая погода в Сиднее зимой? Действительно ли там идет снег? Ой, вот это, кстати, вещь, которую я не сказала, да, вот особенно штат, где расположен Сидней, Новый Южный Уэльс, у нас даже есть горы, куда зимой ездят люди кататься на лыжах. Снег в Сидней не идет. Наверное, самая минимальная температура, которую я застала, это, наверное, было +5. Но, опять же, +5 это не как в России. Но на самом деле не холодно. Особенно я помню первую зиму, я ходила там в колготках, в юбке джинсовой, в кожаной куртке. Мне было нормально. Сейчас, конечно, прошла акклиматизация. Я: мама, где мой пуховик? Присылай мне пуховик. То есть, наверное, уже все после столько лет. А так, зима достаточно теплая. Особенно если вы не мерзнете, то +15, вот так вот нормально, да. Солнышко, все хорошо, да, не жалуемся. Это классно. Ну, я помню, что когда был зимой в Австралии, даже можно было купаться в океане. Да, у нас на самом деле... Да, извините. Да, не, продолжайте. Не, у нас на самом деле эта зима еще, наверное, глобальное потепление выдалось очень тепло. Действительно, люди, вот буквально пару недель назад было 23, что ли, люди купались. Класс. Но в океане всегда вода такая прохладная, как я знаю, то есть вне зависимости от того, лето или зима. Вот, но даже вот помню, когда зимой купался, вода была даже теплее, чем температура воздуха. Да. Так что можно было там согреться. Да, это точно. Да, у нас еще пара вопросов от наших посетителей. Насколько сложно в период учебы найти подработку? Вот, как вы думаете? Но, конечно, все зависит от человека. Как бы у меня, наверное, опять же, очень такая строгая в этом плане. Все зависит от того, как вы себя подаете. И, конечно же, есть... Все зависит... Во-первых, нет, наверное, неправильно отвечаю немножко на вопрос, по специальности или не по специальности. Первый год образования я бы даже не советовала пытаться что-то найти, это очень сложно. Обычно ко второму, к третьему, ближе к выпуску, да, можно найти что-то по специальности. Если это просто какая-то подработка, мы говорим про ритейлинг или, не знаю, даже там в кафе или что-то, найти несложно. Было бы желание. Очень много, да, возможностей, действительно. Потому что, вот еще, наверное, не совсем политкорректно, но Австралия
особо работать не любят, поэтому для иностранцев очень много возможностей. Да. Но я слышал, что наших ребят очень любят, потому что они очень трудолюбивые, смышленые, и поэтому как-то у них... Да, усердчивые, такие упертые до конца, да. Потому что очень много, даже если вот, например, какой-то проект, и надо, например, работать допоздна, много кто встанет и скажет, а почему? У меня в контракте так не написано. И, конечно, вот именно за это, мне кажется, ценят русских и всегда рады. И все равно, вот, насколько они говорят, то, что мы не особо смотрим на национальность, когда идет собеседование. Не совсем верно, они просто не говорят это лишний раз. Да, как классно. Спасибо большое, Настя. Ну, у нас еще куча вопросов появилась. Вот от Ангелины. Расскажите вот по поводу того, как мы, как компания, помогали вам во время зачисления на программу, и помогали ли мы с какими-то вопросами, которые возникали во время учебы? Нет, помогали, потому что действительно я тем более переводилась на другую специальность, вот как я сказала, и у меня был вот этот, я закончила диплом по коммерции, мне надо было перейти на бакалавриат, и постоянно мы были на связи со Students International. Особенно хочу еще раз напомнить, что я приехала, мне не было 18 лет, и вот это вот состояние, где ты такой весь, ой, потерянный, не знаешь, ой, а что, а куда и где, и действительно ребята очень сильно помогали, и даже потом, когда были какие-то вопросы ближе к выпуску, и как и что, а как там подаваться и говорить то, что там, я не знаю, там я выпускаюсь или что, в принципе, я прекрасно понимала то, что агентство не обязано это делать, но настолько вот люди всегда пытались помочь и оказать какую-то даже, наверное, поддержку, которая не должна была быть оказана. Конечно, вот в этом плане агентство очень хорошо, потому что очень важно выбрать правильное агентство, чтобы не было никаких дальше проблем, и вы всегда чувствовали, что если даже в университете что-то как-то вы не чувствуете обратную связь, вы всегда можете написать, и люди помогут. Это очень важно. Спасибо за такие слова, нам очень приятно. Вам спасибо за помощь, да. Да, ну, я еще хотел добавить вот к тому, что вы сказали, вот очень правильно, что стоит всегда озвучивать вообще свои проблемы, которые возникают. Причем студенты озвучивают как нам, если они никак не могут решить свою проблему, и мы тогда связываемся с нашими коллегами, вот скажем, там, с Мэтом, например, или с нашими представителями в других университетах, и стараемся найти решение вопроса. Но еще такой очень важный момент, это то, что вот делились со мной другие студенты, другие ребята, нужно стараться как можно активнее себя проявлять и ходить в International Department в университет, то есть, ну, или International Center, International Department, в разных университетах по-разному называется, но это непосредственно центры, где помогают с любыми вопросами. Вот не знаю, вот вы связывались с International Department во время учебы как-нибудь, там, допустим, чтобы найти работу, либо же написать или составить правильное резюме, вот, потому что как бы они обычно с такими вопросами должны помогать. Наверное, у нас немного более организовано, чем в других университетах было. Но да, безусловно, как интернациональный студент, первый пункт поддержки и помощи, если что не так, да, и приходишь, получается, вот в этот центр. Притом, насколько удивительно, то, что я слышала от других друзей, то, что в некоторых университетах, например, надо какое-то забронировать appointment в Италии. Встречу. Как это? Да, вот. Тут нет, вы просто подходите и говорите, мне надо с кем-то поговорить, у меня такая-то проблема. И очень классно то, что даже есть носители языка, которые могут выйти, если что, помочь. И уже оттуда идет, как получается, они направляют вам к конкретному человеку. Нужна помощь с резюме? Вот, пожалуйста, это конкретно тот человек, который сядет с вами, пройдется по вашему резюме, поможет найти интернатуру. То есть нет такого, что конкретно эти люди занимаются всем, но не обязательно вас направят, может быть, даже от вас позвонят, наберут, забронируют встречу, и вы уже будете знать, так, например, завтра в 12 мне надо подойти вон туда, там меня уже ждут. Но то, что действительно это первый вот пункт, вот куда вы идете за помощью, да, это совершенно верно. А там же, потому что университет такой большой, просто вот это огромное, Мэтт показывал на карте, такая огромная территория, и как бы особенно в первое время сориентироваться немножко сложно. И как бы,
Вот я делала всегда так, и помогали. Класс. Класс. Настя, а вы планируете дальше учиться в магистратуре или вот получение степени бакалавра достаточно для того, чтобы устроиться на работу? Потому что у нас часто думают, что степень бакалавра – это вот неполное высшее образование, но, как я слышал, в Австралии вроде бы нет. Да. Нет, у нас такого нет, и действительно бакалавриата достаточно для карьеры, но если как бы, наверное, в любой карьере, независимо от страны, существует такой момент, где, чтобы дальше куда-то дорасти или попросить прибавку, магистратура все-таки нужна, особенно если мы говорим о должностях, где, получается, как управленческих. Там, конечно, да, наверное, Master of Management или Master of Business Administration, да, конечно, это надо. Так особо нет. Австралия такая страна, да, бакалавриат приветствуется, и это дает вам, несомненно, какое-то преимущество, но опыт работы очень ценен. И если будет, например, 2 кандидата, и у кого-то будет магистратура, а у другого будет, например, 10 лет, неизвестно, кого выберут. Ну, понятно. Кстати, вот говоря о работе после учебы, как вообще получить рабочую визу в Австралии? Вот, я так понимаю, что, учитывая, что вы уже 7 лет в Австралии, вы знаете, как получить ее? Расскажите, поделитесь своим опытом. Все на самом деле очень просто. Это можно сделать онлайн, не обязательно даже идти к юристу. Очень легкий процесс, потому что если действительно у вас все чисто, и вы 2 года, а то и больше учились здесь, вы просто предоставляете все документы, вы опять же сдаете IELTS, и все, никаких трудностей там нет. Я сама подавалась даже в этом, потому что это очень простая виза, в отличие от студенческой визы. Там нет никаких сложностей, и, наверное, вот эта вот рабочая виза после обучения, вся прелесть ее в том, что вы обязательно должны находиться в стране. Поэтому даже если у миграции находятся какие-то вопросы или они хотят что-то уточнить, вы в стране, и вы как бы сами с ними по имейлу договариваетесь, присылаете дополнительные какие-то документы. У людей нет такого желания вам прислать отказ. Действительно, даже если какие-то вопросы, у меня даже вот такой случай был, я забыла, например, заверенный паспорт приложить в свое заявление. Мне вот тот человек, который рассматривает мою визу, пишет мне на e-mail, так-то, типа, пожалуйста, пришлите. То есть нет такого, что, ой, ты не приложил это, все. Нет. Понятно. Очень люди понимающие, все просто. Понятно. Ну и получается, эту визу выпускники получают на основе того, что они заканчивают программу. То есть особый критерий для этой визы – это вот нужно проучиться как минимум 2 года на программе бакалавриата или магистратуры. Или магистратуры. Да. И даже сама виза называется виза выпускника, то есть она не рабочая виза, как у нас любят называть. Да, совершенно верно. И не обязательно даже на момент подачи на визу иметь работу, нет такого требования. Например, вы даже решили, я просто хочу там, не знаю, пожить для себя, попутешествовать. Пожалуйста, это ваше решение, как вы хотите ее использовать. Понятно. Кто-то решает вообще не подаваться и едет домой или куда-то дальше. Ну как, классно. Да. Некоторые могут, кстати, просто на пляже лежать все это время. Да, или дальше пойти учиться. Да. Так, у нас куча вопросов. Так, интересно рассказываете. Много ли ваших однокурсников после выпуска нашли работу? И знаете ли вы кого-то, кто не сумел, там, скажем, устроиться на работу, либо же получить рабочую визу после окончания учебы? Вот, может быть, вы слышали, знаете. Было бы интересно тоже. И мне тоже интересно узнать, потому что мы не от всех наших выпускников слышим. Обратную связь, да. Но это хорошо, это может быть к лучшему, значит, все хорошо у них. Да. Значит, по поводу визы я не знаю никого, у кого был бы отказ. Как я говорю, если все чисто, вы действительно не врете, все нормально, то никаких проблем с этим не будет. Насчет работы, я не буду как бы там что-то украшать и пририсовывать. Были те, кто искал долго. Но искали долго, либо копались, потому что я хочу какую-то баснословную зарплату по выпуску,
либо, как это сказать, ничего не пытались сделать во время учебы. Просто, когда человек выпускается, например, да, у меня есть знакомый, который выпустился, там очень много валил предметов, средний балл не очень, а Австралии, в принципе, на это не очень смотрят, на общий балл. Но когда какой-то, получается, официальный документ из университета, и видно, что там завалил, а тут кое-как сдал, а тут опять завалил, конечно, это создает какое-то впечатление даже не столько об образовании, а о человеке. И, конечно, мне кажется, все зависит от того, как вы ведете себя на интервью. Так найти работу реально. И вот кроме, наверное, вот этого одного мальчика, которого я знаю, все остальные у меня нашли работу. Да, у кого-то заняло это чуть дольше, кто-то нашел быстро, кто-то нашел еще в универе. Но такого, что прям у разбитого корыта, нет. Такого я не слышали. На самом деле, да, действительно, если у вас, тем более, есть какой-то опыт работы из России, или если вы очень такой усидчивый человек, который постоянно чего-то пытается и добивается, и работает над собой, найдете работу. Не надо ничего бояться. Здесь работодатели очень открыты к этому. Они, на самом деле, даже не имеют права вам отказать по какому-то национальному признаку. Да, как бы где-то стоит строго, например, пожалуйста, только австралийские граждане, чаще всего это либо какие-то государственные компании, например, связанные, не знаю, вплоть там транспортом или добычей полезных ископаемых, конечно, но это также, я думаю, как и в России. Не везде берут приезжих, не везде берут иностранцев. Для сохранения, получается, какой-то внутренней безопасности страны. Тут то же самое. Поэтому, так, если вы действительно усидчивый человек, который старается и работает, и пытается, не будет трудностей с работой. Говорю, вот кроме вот этого мальчика, никого не вспомню, но причина совершенно очевидна. Так что... Короче, самое главное стараться что-то делать во время учебы, помимо естественной учебы. Да. И, конечно, не стесняться заводить знакомства, общаться, и, как говорится, рано или поздно выстрелит где-нибудь. Поэтому... Ну да. Ну, я где-то слышал давным-давно, что в Австралии как будто не нужны знакомства для того, чтобы устроиться на работу, и достаточно там быть хорошим профессионалом. Но почему-то, мне кажется, там все-таки есть какая-то связь со знакомствами и с профессионализмом, правильно? Дело, наверное, всегда в первом интервью. И если кто-то вас рекомендует, то уже, наверное, создается какое-то впечатление, то что, наверное, все-таки человек действительно какой-то выдающийся. Поэтому в этом плане, конечно, всегда легче просто получить это интервью, но это не гарантия того, что вас возьмут. Ну да. Дальше все. Усидчивость. Проще начать разговор, но все равно нужно себя показать. Конечно, как и везде. Ну, классно. Настя, когда вы учились, много ли было ребят из России, или русскоговорящих, и была ли возможность там подружиться у вас с ними? Были русские ребята, я бы не сказала, что много, и мы все были, так сказать, на одном потоке. Вот мы, когда первый человек, наверное, русский нашел другого русского, и вот так вот эта компания как-то это и друг к другу прижалась, грубо говоря. Но как-то у меня никогда не было самоцели, наверное, дружить с русскими, потому что в моем понимании смысл ехать из России и создавать свою маленькую Россию, наверное, я это немного понимала, и я изначально больше склонялась к людям из других стран. Русских есть, но немного. Мне кажется, именно, может быть, в этом университете, потому что, не знаю, по какой причине на самом деле, но я бы не сказала, я знала, наверное, за все время образования, может быть, 10 человек от силы, не больше. Но я как бы считала это к лучшему. Потому что тогда, конечно, и английский практикуешь, и какие-то связи, и какие-то традиции новые, и культура. И как бы это всегда было мне намного интереснее, чем, как я говорю, создавать свою маленькую Россию здесь. Но во всем Сиднее очень много русских ребят. Есть, организовываются русские вечеринки, где можно прийти. Например, если вы действительно скучаете, поэтому всегда можно найти русских людей для общения. Есть также русские магазины с русскими продуктами. Там кто-то соскучится по, не знаю, хлебу русскому, колбасе и семечкам. Все можно тоже купить. Поэтому действительно есть, как называется, Russian community.
но конкретно именно в университете я не видела много. Может быть, также, наверное, потому что каждый человек, вот это еще, наверное, другая тема, которую я немножко не затронула, прелесть образования в Австралии, то, что вы сами составляете себе расписание. То есть нет такого, то, что понедельник, вторник, среда, четверг, пятница у меня с 9 до 5 пары. Нет. Вот вы сами заходите в свой портал, решаете, в этом семестре я возьму такие-то, такие-то предметы. И вы сами выбираете, в какое время вам удобно. Например, можете поставить, сделать так, что, например, вы в универ приходите только в понедельник и вторник, среда, четверг, пятница вы отдыхаете или работаете. Или, например, нет, я лучше буду приходить там каждый день, но вечером. И в соответствии с этим расписанием вы составляете, получается, в соответствии с временем, которое доступно, вы составляете свое расписание. Может быть, поэтому так получилось. Может, там и были эти русские, но мы просто никогда не пересекались. Но как-то вот в моем случае немного. Я вас понял. Ну, знаете, как бы мне кажется, тоже я часто, когда говорю с ребятами, они спрашивают, ну, есть ли возможность найти своих же, вот, и я часто говорю, что да, возможность есть, вот, но их не настолько много, чтобы полностью интегрироваться в страну, потому что, да, когда везде вот в окружении там свои же ребята, тогда как бы просто труднее интегрироваться в страну, меньше практикуешь английский язык, который нужен, вот. И меняется менталитет действительно, и мне кажется, это одни из таких параметров, которые помогают потом легче найти работу, потому что у вас какой-то происходит коннект, потому что вы уже не тот вот чисто русский. Как бы не поймите меня неправильно, я очень горжусь там, откуда я и своей национальностью, но иногда это мешает. И вот нужно уметь иногда как-то сглаживать эти углы, и тогда они видят то, что это не будет такой человек, который вне коллектива, а для австралов коллектив очень важен. Вот это вот в пятницу сходить всей командой там на дринки, например, ну, получается, в бары, там, вино, пиво, кто что это очень важно. Вот у них это культура, то, что вместе вот команды, а если они видят то, что приходит совершенно вот в своем ящике этот человек, то, конечно, они уже подойдет нам, не подойдет, потому что, ну, человека же не нанимают не на полгода, а год и больше, и, может быть, и на 5, и на 10 лет, поэтому они очень смотрят. Так что, мне кажется, я понимаю то, что первое время, особенно когда человек приезжает, хочется какое-то вот это русское окружение, как воссоздать, не знаю, свой дом, какую-то вот свою привычную атмосферу, но это не всегда хорошо. Надо потихоньку вот из этого все-таки выходить. Ну да. Ну, не забывать о своих корнях, но при этом как бы... Ой, совершенно верно, да. Адаптироваться, да. Да. Классно, Настя. Настя, давайте немножко сменим так обстановку. Тут вопрос по поводу стипендий. Может, вы тоже как-то прокомментируете, и, может, Мэтту зададим вопрос. Вообще, какие есть возможности у студентов получить стипендии во время учебы и до даже начала обучения? И нужно ли иметь какие-то особые заслуги для этого всего? Мне кажется, на этот вопрос будет лучше всего, если ответит Мэтт, как бы мы можем перевести с Виталием, если как бы... Но я думаю, что да, это скорее не ко мне, потому что, ну, опять же, правила меняются. Я выступала давным-давным-давно, и как бы не хочу сказать что-то, что окажется потом, что уже больше такого нет, или что-то новое, может быть, намного лучше есть. Ну да, давайте. Matt, we actually have a question from Dimitri, and he's wondering what kind of scholarships the university offers right now, and are those scholarships competitive? Are they easy or hard to get? And what kind of scholarships are available to our current students and students who are looking to get into the university? Sure, Vitaly. We do have a range of scholarships, but as I sort of said earlier, predominantly partial scholarships. So for coursework programs, so for bachelor or masters, we just have what's called partial scholarship. So we do have an actual Russian student scholarship, and these are $5,000 per year, and they are actually just on Russian citizenship. So there's no GPA requirement, Russian nationality, Russian citizenship, and you're guaranteed that $5,000 per year for duration of your degree. So as an example, if you're studying a bachelor program, an undergraduate program that is 3 years, so that's a guaranteed $15,000 Australian scholarship. If it's a master program, say 2-year master programs, then it will be a $10,000 guaranteed scholarship.
Makes sense. And those scholarships are not competitive, so all you have to do is just satisfy the requirements, basic requirements to enter the degree. That's correct. That's correct, Vitaly. So as long as you meet the requirements to enter the degree and then you've got your Russian citizenship, then that's all. You're guaranteed that scholarship. Is it applicable to other students from other CIS region countries like Ukraine, for example, or Kazakhstan? Yes, it is actually. We do have some available for those as well. So we have a range of various scholarships depending on nationality. I think the best thing there to do is to certainly go onto the Macquarie University website. We have a scholarships page. It's very clear, easy to find, and that way actually you can see all the scholarships and what are available. So definitely would recommend any students to go on and see, depending on citizenship, what scholarships may be available. That's perfect. I guess it's one of the key points that students should definitely consider when they are looking for a course. Yeah, very important. That's awesome. Thank you, Matt. We've actually got another question from Muna. She's wondering what's the difference between the workload between a single and a double major, do you have to decide on a double major, whether you're going to do the double major straight at the start of your degree? Okay, so first question, correct me if I'm wrong, first question, difference between a single and a double major. Yes. And workload for that. So essentially, there's a couple of important differences. So you have double degree programs, which is what Anastasia had undertaken. So they're a little bit longer. So they're generally actual 2 degrees. Sorry, I'll just bring my camera back. Sorry, I can still hear you well. Okay. That should get me back, I think. Looking at blank wall. There we go. All right. So the double major is where you get to choose, as you said, 2 majors. So essentially there's no difference in workload. So you still do the same amount of subjects and you still graduate in the same time frame. The difference is with a single major, you have the opportunity to choose more electives. So you can tailor your degree and choose some subjects from different areas. When you do a double major, to meet the degree requirements, it means your degree is a little bit more structured. So as an example, if you're doing a double major in business analytics and marketing, so what that would mean is you need to do the key subjects to pick up the business analytics major, then you need the key subjects to pick up the marketing major. So you finish same workload, same amount of subjects per semester, which is usually 4 subjects per semester, 8 subjects per year. So you do the exact same workload, same number of subjects, but it's a little bit more of a set structure. And the second one, Vitaly, was? The second one was about making a decision to do a double major straight from the beginning of the course, or is it possible to do it while you're doing your studies? Good question. So the answer to that one is you do have to make a selection. Sorry, that's happened again. I think my phone is running a bit flat. You do have to actually make a selection. So you do have to make a selection when you commence your degree, but in your first year, essentially anywhere during your first year, you can include another major or you can change majors. So there is that flexibility. It's much easier if you do it in your first year. There are opportunities to do it, into second year, but it does get harder to make sure that you're picking up the number of subjects that you need to do for those. But the short answer is you do choose a major when you commence, but you do have the option to change that major or choose a second major. Lots of flexibility. So always flexibility as well. That's perfect. That's perfect. Thank you, Matt. I hope that answered Muna's question. We've got another one. In relation to getting into Master of Environmental Protection and Conservation from Olga. She's got a master's degree and PhD in economics, and she's wondering if it's possible for her to move into the Master of Environmental Protection. So generally you do for those sorts of programs, generally we'll look at your bachelor degree as well. So generally we do require students to have what's called a cognate or a similar background. So what we'd be looking at for something into environmental science or conservation or any of those sorts of key areas is to look that you sort of have some sort of what we call a cognate or
an appropriate degree background. So we'd be looking for someone who may have done a similar degree or maybe a Bachelor of Science or something in that area, Vitaly. So generally, depending on your Bachelor as well. So PhD, we'd certainly take that into consideration, but we'd be looking also at perhaps the Bachelor study, looking at a similar background. Makes sense. And would you recommend any other courses, such as, for example, sustainable development, because it's a similar field, but it's not, doesn't get into too much science? Yeah, exactly. So there are some options that I would certainly recommend, as you said. So things like we have Master of Sustainable Development or Master of Sustainability. So there's a few programs that I would definitely advise to have a look at as well. Absolutely. And those masters do not require students to have a degree in a cognate field, don't they? There are some options, but the vast majority of our science or sustainability degrees at the master's level are going to require students to have a cognate background. Makes sense. Yeah, Cool. yeah, you'll find that for most universities when you're moving into any of those sort of conservation management or natural resource management, sustainability, you know, there's generally going to require a cognate background. Cool. Thank you, Matt. Another question. We've got plenty of those today, which is great. We've got a question from Natalia. She's wondering if there is an upper age limit to get into courses at Macquarie. Well, she's actually saying that is it possible to get into a course at the age of 40 years old? And she's saying that it's a little bit hard to change the qualification in Russia whenever you get past 35 years old, but is it possible to do it in Australia? What do you think? Absolutely. So again, we don't have any age limit at all. So for the university, we'll look at your background and suitability as far as entering the program academically. So certainly not for age. The thing just to be aware of is sometimes it's just around visa application. Sometimes the Australian government will look at the situation and may require some further details on with your visa application, but for the university, definitely not. So always options to retrain and reskill and come up. I did my degree at university quite late, so no, age is not a barrier. Cool. Always trying to change careers. Yes, I think that's the mindset that a lot of people should have in the years to come, because everything is changing so quickly in the world, and I guess a lot of people are changing careers so quickly and get into different fields that it's incredible. And the thing you find here in Australia as well, which is a little bit different to some other countries, and I'm not sure about your experience in Russia, Vitaly, but what you'll find here in Australia, and you know, you're thinking you're coming to university that, you know, you're going to be perhaps 40 years old and have all these young students. What you find in Australia generally, as I said, a little bit different to some other countries, is we'll get your bachelor degree. So you generally leave school, you'll go and do your bachelor degree. Then, of course, you will generally leave from bachelor and will go into the workforce. So you'll work for a number of years. And then when you're ready, I guess, and you're looking to climb into more of a management position or maybe change career, then you'll find that many students will go back to university. So it's absolutely not uncommon here to have students who'll be, you know, into 40s, even to 50s, coming in to do master programs in Australia. It's not uncommon at all to have, you know, so older, if that's what we're going to term it, students coming in to do their master degrees. That's great. That's great. Thank you, Matt. We do have a follow-up questions from Natalia, but I think it's best to answer it in Russian regarding financing your studies and all the possible scholarships. Наталья, перейду на русский язык. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, как бы, ну, образование за рубежом во многих странах стоит инвестиций своих. В Австралии, естественно, как бы вариация идет где-то от 20 до 45 тысяч австралийских долларов в год на программы, в зависимости от того, какую программу вы выбираете, какой университет. В некоторые университеты, как вот мы только что затронули тему, дают стипендии, но эти стипендии, как вы понимаете, обычно покрывают частично обучение, то есть они дают какую-то часть от общей стоимости программы. Конечно,
когда вы едете на учебу, во-первых, в Австралии вы можете подрабатывать как минимум 20 часов в неделю во время каникул, во время занятий, и плюс еще даже полный рабочий день во время каникул. Я думаю, Настя, вы согласитесь со мной, да? Что... Да, Виталий, вы, наверное, еще упускаете такой момент. Каникулы у нас тоже большие. Получается, каникулы с конца ноября по конец февраля – это большие летние каникулы. То есть, получается, действительно можно достаточно подкопить. Потом у нас каникулы с конца июня по конец июля, это зимние каникулы. И еще, конечно, в середине каждого семестра есть 2 недели промежуточные каникулы. То есть, опять же, вам никто не запрещает, пожалуйста, хотите, работаете полную ставку. Ну, вообще, классно. Да. Настя, какая сейчас минимальная ставка в Австралии? Вы случайно не знаете? Потому что раньше была $18 в час, сейчас, как я слышал, в районе 20. 20 с чем-то, 20, да. Но мне кажется, Мэтт будет знать даже лучше. Я особо как-то не интересовалась. Но действительно, мне кажется, это одна из самых достойных здесь минимальной зарплаты в мире. И вот я просто читаю тоже вопрос. Да, много кто, я знаю, приезжает и полностью покрывает. Покрыть полностью обучение сложно, и все равно получается, что родители там занимают или какие-то, ну, это для бакалавриата, или есть сбережения какие-то для магистратуры. Но то, что покрыть полностью проживание, еду, проживание, проезд, какие-то bills, электричество, счета, получается, да, вот самим возможно на подработке. Да. Да. Ну, то есть, ну, как бы из визовых регуляций, это то, с чем я очень часто работаю, вот, австралийская миграционная служба говорит о том, что у вас должна быть сумма как минимум на 1 год учебы и 1 год проживания на счету. Вот. Если у вас эта сумма есть, то вы, естественно, можете подавать заявление на визу, вот, и учиться, вот, но когда вы находитесь в Австралии, вы все правильно сказали, что подработка, вот, и там, даже работая 20 часов в неделю, как я знаю, и получая минимальную зарплату, а минимальная зарплата, там, можно пойти в Макдональдс работать, вот, и вам не будут меньше $20 в час платить. Да, что очень здорово. Да. Вот, то есть вот даже работая на такой работе 20 часов в неделю, как, ну, по моим подсчетам, можно зарабатывать себе на достойную жизнь в Австралии. Да, вот. А если работать еще больше, то еще больше можно заработать. Да, все совершенно верно. Так что все реально, все возможно. Конечно, все зависит от ваших личных предпочтений. Если вы хотите там, не знаю, куда-то в отпуск ездить каждую неделю, то, конечно, да, будет сложно. Но вполне обычная нормальная жизнь без каких-либо сильных ограничений, да, это все возможно. Прекрасно. И, ну, да, дальше вопрос по поводу полных стипендий. Вот я затрону. В Австралии обычно на программы магистратуры и бакалавриата полных стипендий, ну, сильно не дают. Вот. Есть, конечно, очень такие лимитированные стипендии на конкурсной основе. Они даются либо же от штата, либо же от государства, вот, как государственная стипендия, и тогда она может покрывать полностью обучение. Но для того, чтобы ее получить, у вас должны быть какие-то специальные навыки, либо же что-то, какой-то интересный проект, какая-то идея, вот, и все это получается на конкурсной основе. Но есть еще другой вариант, это вот для тех, кто уже имеет наше высшее образование, даже поствысшее, наши студенты идут на программы исследовательские, PhD. Вот. И, во-первых, как бы, как и всех наших студентов австралийцы очень ценят, а наших исследователей ценят еще больше. Вот. И многие студенты, которые поступают на программы PhD, они обычно идут где-то 3 или 4 года, они получают полные стипендии, вот, ну, там, в 98% случаев. Вот. Если они находят нужную программу, их принимают на эту программу, то вот за последние вот 2-3 года могу сказать, что вот PhD студентов не так много у нас было, но в районе 10-15 человек в год уезжает, и каждый из них уезжает со стипендией полной. И мало того, что они уезжают с полной стипендией, они также получают стипендию на проживание. Вот, то есть как бы там в районе 26 тысяч австралийских долларов в год. Вот, то есть вот эта стипендия реальная, вот, то есть если вы хотели бы уйти в сферу исследований, вот,
отличная возможность сейчас. Конечно, процесс не супер прямолинейный, как скажем, с магистратурой и бакалавриатом, потому что магистратура, бакалавриат, вы подаете заявление, подаете свои образовательные документы, и их рассматривают. Для PhD нужно вначале найти научного руководителя, и потом уже только можно подать заявление на зачисление. Но если вам это интересно, вы всегда можете обратиться к нам, мы расскажем о всей процедуре, потому что вместить все в один даже марафон не всегда просто. Надеюсь, что это ответило на ваш вопрос. У нас, Настя, вопрос от Сергея. Когда подрабатываете, нужно платить налоги? Нужно. Нужно? Нет, все зависит, получается, система налогообложения в Австралии немного отличается от России. Есть минимальный порог, это $18 тысяч. То есть если в год, финансовый год, вы зарабатываете меньше $18 тысяч, налогом вы не облагаетесь. Дальше, получается, есть несколько порогов. И вот в зависимости от того, в какой категории вы находитесь, столько центов, например, я не знаю, там 35 центов доллара они берут. Все зависит как бы от ситуации. Но получается, на самом деле, много кто даже во время студенчества платит налоги, потому что, с австралийскими зарплатами, конечно, легко, особенно если вы действительно много работаете, перейти $18 тысяч на самом деле не так сложно, поэтому, да. Понятно. Но существуют еще разные виды контрактов, и, например, если у вас не полный контракт, а, так сказать, как это, по шифтам, получается, по часам, прям вам дают в неделю столько-то, столько-то, и, конечно, иногда это меняется. В Австралии можно в конце финансового года, если вдруг с вас взяли, например, немного больше налогов, то вы можете обратно это забрать. То есть бывает иногда... И, например, если вы платите за Medicare, это система, получается, медицинского страхования в Австралии. В конце финансового года вы тоже можете $2000 эти забрать себе. То есть нет такого, что с вас возьмут больше, чем надо. Нет, все эти деньги потом в конце возвращаются к вам. Но с каждой зарплаты, да, вычитают, сразу же вы деньги эти не видите. Не то, что они как-то потом вы это доплачиваете, нет. А если уже был пересчет, то все в конце можно забрать. Ну да, это такой небольшой бонус в конце финансового года. Да, приятно, мне очень приятно, да. Да, понятно. Я хотел такой встречный вопрос. Вот на эти $18 тысяч, да, то есть если зарабатываешь больше, то есть на эту часть никто не платит налог, правильно? То есть платит только на заработанные сверху, да? То есть 18 тысяч вообще никто не трогает, там 0 налога в любом случае. Да, они считают, что с этого уже все, там брать нечего. Понятно. Но я так понимаю, что это связано с прожиточным минимумом, потому что где-то примерно вот такая сумма нужна для того, чтобы нормально жить в стране, и питаться. А на все, что уже сверху заработано, нужно делиться с государством. Да. Ну, как по вашему мнению, как реализуют эти налоги в Австралии? Оправданно или кажется, что куда-то... Да, действительно оправданно, Виталий, очень хороший вопрос, потому что, конечно, русского человека немного как это, в смысле мое честно заработанное, и вот столько-то с меня взяли. На самом деле, вот даже идешь на пляж, всегда душевые кабины, всегда есть какие-то переодевалки, все всегда чисто, в транспорте чисто. Мне кажется, такого чистого метро и таких чистых автобусов я просто не видела нигде. Вот настолько вот все. Никакого мусора на улице, вся инфраструктура настолько развита, и вот действительно как бы вот смотришь и думаешь, да, я понимаю, в принципе, за что я плачу деньги. Если выехать из Сиднея, там 5-6 часов езды, получается, в центр Австралии, нет, как у нас, выехала из Москвы, если я кого-то обижу, извините, но и вот яма на яме, кочка на кочке, такого здесь нет. Вот что в центре, в Сиднее, такая же дорога будет и 5, и 6 часов езды от Сиднея, где-нибудь там в каком-нибудь, не знаю, поселке городского типа или такого плана. То есть настолько все, нет вот этого разделения, то, что, не знаю, это город, тут все живут, а там, не знаю, маленький городишко, нет, такого нет. То есть действительно за страной смотрят,
Есть социальная поддержка для граждан, безусловно. Очень чисто вот просто вот любое общественное место, есть Wi-Fi в центре города, ну, настолько вот, и никто с вас эти деньги не берет. Питьевые фонтанчики есть почти, ну вот, я не могу сказать, что на каждой улице, но во всех общественных местах. Вода у нас питьевая, то есть если вам не обязательно идти покупать, например, воду в бутылке, тоже никто с вас эти деньги не возьмет. Вот, пожалуйста, подходите, наполняйте свою переносную бутылку, пользуйтесь. То есть действительно, вот, ну, как бы сначала, наверное, вот, но это, опять же, проходит время, и тогда меняется какое-то представление, начинаешь понимать, так это вот, это с моих денег. И при том, вот совершенно недавно заметила, мне очень это понравилось, после того, как, например, ваш налог обработан, и вам говорят, да, вот это вот ваша итоговая сумма, что они делают? Они присылают вам как буклетик, где говорят, мы с вас взяли энное количество долларов. С этих энных количества долларов эти деньги, например, 5% пошло вон туда. 10%, например, пошло на развитие, не знаю, образования для аборигенов. И вот действительно ты видишь, так вот куда это ушло. То есть нет такого, что эти деньги были, а где они, я знать не знаю. То есть каждому налогоплательщику это высылается, и можно понять, там, куда пошли твои деньги, кому ты помог и на что. Так сказать, скинулся, да. Я вас понял. Все очень прозрачно, нет никаких там, не знаю, каких-то скрытых нелегальных манипуляций, нет. Вы можете всегда узнать и поинтересоваться вообще, на что пошли мои налоги. Класс, класс. Ну, надеюсь, что эту такую систему будут внедрять в других странах также, и будет как-то отчетливее и понятнее, куда идут наши деньги. Вот так. Да, это точно. Настя, смотрите, у нас буквально через 5 минут начинается следующая презентация, вот, и, как я понимаю, Мэтту нужно скоро идти, вот, и я могу вас переместить с Викторией в отдельную комнату, где наши друзья могут задать вам дополнительные вопросы по поводу вообще жизни в Австралии, если вы не против, если у вас есть время. Да, конечно. Да, спасибо большое. Вот, тогда хочу сказать спасибо Мэтту. Matt, it's very nice to have you here. Thank you so much for your support. It's always a pleasure to have you at our events and sharing your experience, sharing your insights about studying at Macquarie and in Australia in general. And I hope that all of the questions that we answered and all of the answers that we provided to our students are useful and informative. And I know that you have to leave in 5 minutes, so thank you so much for everything. Spasibo. Thank you to the audience, and delighted always. As I said, I love coming up to Russia myself, and it's always been wonderful to chat with everybody. And good to see you, Vitaly. Good to see you too, Vadi. And a big thank you to Anastasia for coming in and talking about her experiences as well. Wonderful. Yeah. Perfect. So Anastasia and Victoria will be moving to a breakout room so they could answer a couple of more questions separately, and we'll be beginning another presentation shortly. Thank you, Vitaly. Thank you to the audience. Again, if you need any more information, please talk to the experts and our official representatives in Russia, Vitaly, and of course, Students International. And thank you so much. And yeah, my advice is if you're looking to study overseas, then do it. It's an amazing experience, an amazing thing to do. And we look forward to welcoming you to Australia and hopefully to Macquarie University. So thank you again and good night. Thanks, Vitaly. Good night. Thank you, Matt. See you. Друзья, далее, если вы хотите продолжить разговор с Анастасией, пожалуйста, поднимите руку. Это можно сделать с помощью функции эмоций или реакций в правой нижней части Zoom, и наш администратор переместит вас в отдельную комнату, где вы сможете задать все вопросы. Далее мы начинаем презентацию
вместе с Анной Мунро, которая является представителем университета RMIT, и в этом университете, это один из старейших университетов технологических в Австралии, и в том числе и в Мельбурне. Ну и по пару слов просто сказать об организаторах для тех, кто вот только что присоединился к нам. Наша компания является официальными представителями учебных заведений за рубежом, в том числе и в Австралии, в Новой Зеландии. А в Австралии мы представляем 34 из 42 университетов, в Новой Зеландии мы представляем все 8, и к нам студенты обращаются по любым вопросам, которые касаются организации всего учебного процесса. И мы, как представители, можем общаться с приемными комиссиями. Это то, что лично делаю я, то, что делают мои коллеги ежедневно. И у нас можно сдать экзамен IELTS и также подготовиться к нему. Вот. Дальше передаю слово Анне. Anna, it's nice to see you with us. I hope how are you doing? Are you okay? Yeah, I'm going well, Vitaly. Lovely to be here as well. I hope that everything's going well over there in Russia. It's great to see over 50 students online today. So yes. Well, we do have a good number of students interested in studying in Australia, and hopefully that we will be able to answer any of the questions that they have. And the presentation that you're going to do is going to be useful to them. Yeah, fantastic. I will share a presentation that I have here. Sure, no problem. Yeah. Yep, it's I can see it on the screen. Yeah, I can see it well. Yeah, it's working perfectly. Fantastic. So just in case during the presentation we might get some of the questions in both Russian and English, we could address them after the presentation. But if there's something really important during your presentation, I could just stop you for a second and just summarize everything that's needed. But in other case, I'll try to not to interrupt you. No worries. Feel free to interrupt if you want to. All right. Okay, so yeah, welcome everyone. My name is Anna Munro and I'm the Regional Coordinator for Europe, looking after any students who are interested in coming over to Australia. I'm actually based in Barcelona, so I'm talking to you today from Spain because RMIT University, while we have our main hub in Melbourne in Australia, we also have a centre here in Barcelona. So from here, we don't actually have students on campus, but we do a lot of outreach to industry partners and to alumni, so and providing also global experiences for students. So if you come and study in Melbourne, you might also have the opportunity to do an experience in Barcelona with us as well. So on the screen here, you'll see Wominjeka. This means welcome in the Victorian Aboriginal language of the Wurundjeri people. So we always like to pay our respects to the people of the land in Australia as well. And you'll also see a code there on the screen. So if you want to scan that code that you can see, you'll get a form that you can fill in. And if you want to be kept up to date with any scholarships and things from RMIT, feel free to scan that code. Otherwise, I'll provide a link at the end of the presentation as well. So I'll just play a quick video. Hopefully the sound works. If it doesn't, no worries, because it's just a bit of music, but it just gives you a little bit of a snapshot of some of the buildings and what the campus life looks like in Melbourne. So you would have actually seen a few shots there of our campuses in Vietnam, which I'll tell you a bit about soon. So we're a very global university, and while we have 3 campuses in Melbourne, we also have 2 campuses in Vietnam as well, which can provide opportunities for you to have more of a global education. So I'll tell you a bit more about those campuses shortly. So RMIT University is a university with a really long history. So we were founded back in 1887, but it was originally founded as an institution and set up for people to get real world skills so that they could
straight out of university, go and get a job and have the skills that employers are looking for. And then more recently, we became a university. So we started off as an institution. So therefore, we are a young university, a very modern one. And we are a university that's under 50 years old. And we focus, our key areas of focus are design, technology, and enterprise. We have a lot of connections all over the world, as I talked about. So we have about 500,000 alumni around the world. Some of those we're reaching out to here in Europe. So we do events in the UK, sometimes in Germany. We haven't yet in Russia, but we always invite students from around Europe to come to our alumni events. And we've also got 200 partners around the world as well. So plenty of exchange partners. So the university is, as I said, under 50 years old, and we're number 18 in the world for those young universities under 50 years old. We have a really high ranking with employers for getting jobs for students. So when you graduate with us, we're making sure that we can connect you in with the right employers to be able to get a job, that you have the right skills, that you're set up so that everything that you learned during your studies will help you to get what you're eventually looking for, which is work. In terms of our key study areas that we're most well known for, art and design, we're number 1 in Asia Pacific. So in all of this area in Oceania, we're number 1. Also number 11 in the whole world. So that's a really sort of key fact to know. So that art and design, we're talking about fashion, textiles, fine arts, game design, animation, industrial design, landscape architecture, all of those areas. We're also number 3 in Australia in architecture in the built environment, and 25 in the world. So we do a lot in the urban planning space. And our architects also, our graduates, have been involved in a lot of the projects of the buildings that we have at RMIT. So you'll see in some of the photos when I flick through the presentation, some really interesting buildings and quite sort of innovative designs. And a lot of our graduates are involved in those designs as well. And then we're also number 4 in media and communication in Australia, and then the top 50 in the world as well. So we're very well known, as I was saying, for things like with advertising as one of our top programs. Our Bachelor of Advertising is actually number 1 in Australia. We have journalism, we do things related to radio, media, television, cinema. And then also our engineering and our business programs are also very highly regarded. So we do a lot in the entrepreneurial space. And something that is very new is that we're offering a lot in blockchain now as well. So if you come to do a Bachelor of Business with us, you can take up our blockchain electives. We've actually got a blockchain innovation hub, and it's one of the only ones here in Australia, and we're one of the only universities that teaches blockchain. So that's a really exciting new addition that we have as well. So as I said, one of our key focuses and what we're really known for is that we are industry connectors. So we have about 16,000 partnerships with companies around the world. So in all of the programs that you're going to be studying with us, there will be the opportunity for you to connect in with the company. Sometimes it might be an internship, so you're actually going and doing perhaps 6 months or a year with a company. In other cases, it's doing a project with a company. So as part of your course, it might be, I don't know, a 1-month project that you're working on in a group to solve a challenge. Sometimes it's in person, sometimes it's virtual. These days, it's a lot more virtual with what's going on in the world. Just as an example, here in RMIT Europe, we're always finding new industry connections. And we had our Bachelor of Fashion Design students working with the company Cheap Monday, which is a subsidiary of H&M. And all of the students throughout the semester had to design a denim wear range. And at the end of the semester, the winning student who produced the best denim range, they got their prize was to go and do an internship in Sweden with the company. So we've got really practical programs that you're not, it's not a traditional university where you're getting theory and you're sitting in lectures. No, we're making sure that you're actually going and you're getting work experience on every day while you're studying.
We've also got a really interesting flagship program, which is for students to come and do 6 months or 1 year in overseas as an internship, usually in Austria, Germany, United States, with some of the companies that you can see here on the screen, like Boeing, Airbus, Rolls-Royce, and that's all for credit and paid as well. So we send about 50 students every year on those programs overseas, and it's usually the students in engineering and business that go on those programs. But certainly we've got opportunities across the board with all of our different programs for you to be involved with industry. And just to mention as well, when we're talking about getting ready for work, when you do come to Australia, you can work while you're studying up to 40 hours a week. And we have a lot of help at the university with you getting your CV updated. We've got a job shop which can help you to find work. We've got a careers hub, which is an online platform where you can seek out work opportunities or internships. We also have, as I talked about, the work integrated learning that's in your program so that you're getting ready for work. So there's a whole lot of different ways that we're making sure that you're set up to find jobs when you need them. Another area that we've been recently building on a lot more is setting up our RMIT creds. So these are micro credentials that you can do outside of your program. So if you want to, for example, get a bit more experience in learning about leadership or agile ways of working, or perhaps cultural intelligence, you can do one of our free online modules. It's self-paced. And at the end of it, you get a digital badge that you can share on LinkedIn with potential employers. So we've got hundreds of these credentials. They're all free for students, and you can take them up outside of your area of study to build on your skills. Some of them are also related to our Activator, which is our sort of entrepreneurship platform that we have that's open to all of the RMIT community. It's to help you build your entrepreneurship skills. If you're interested in setting up your own business, we have courses that you can work your way through so that you can understand how to do it. And we even have funding as well for students that have really projects with high potential that we think that they could have success. So we invest funds into them. So here's a bit of an overview of all of our study areas. So we do offer pretty much everything. As I said, the key areas are architecture, design, media communication, building, construction, game design, business, engineering. But we do have we do have really highly regarded programs also in the health sciences area, in sciences, biomedical sciences. Another very key area for us is also information technology, computer science, anything around data analytics as well, and law, criminal justice. So we do really offer everything across the board. So I mentioned before that we have quite a number of campuses. So I'll just give you an idea of where they're all located. Our key campus, the largest one, is in Melbourne City, right in the middle of the city centre. So you can see that dot there. Melbourne is right down in the south of Australia. And we're near the beach, so we have a river and we have a beach. It's a fantastic city. We've been ranked as the #1 most livable city in the world for many years. I think we're #2 now, but we were actually #1 for many years before that. And so the location of our campus is one of the best located campuses here in Melbourne because it is right there in the middle of the city. So I'll show you, here's a map. We're the big red building, and you can see the city centre is that sort of orange area. Also, you'll see that sort of blue outline that kind of looks like a bit of a submarine. That is the free tram zone, everything within that. So from our campus, you can go around the whole city for free on the public transport, all the way down to the river. And you'll see on this map of the city centre that we've got a whole lot of green areas as well. So there's parks, there's some stadiums for sport. They were really well known as a sporting capital. So we get like the Australian Open, we get the Australian Open tennis, the Formula 1 coming as well. It's a very cultural city, so there's plenty of music festivals, bars and markets, art galleries,
it's a city definitely we are never going to get bored. There's always something happening every day of the week, every weekend. And also just to mention as well, if you are looking for an English program, we teach English at RMIT, and it's that smaller little red dot further down in the middle of the city centre. So only a few blocks from our main campus, we have our English school as well. So here's the Melbourne City campus. The buildings are quite interesting looking, as I was mentioning earlier. So these are some of the older buildings actually that have had a sort of modern touch added to them. But if we walk further down the street, you'll see some of our newer buildings as well that have rooftop gardens and lots of exciting unique features as well. Our other two campuses in Melbourne are our Brunswick campus, which is about 5 kilometres from the city, and the Bundoora campus, which is about 17 kilometres. So they're really easily reached on public transport, and I'll show you a little bit about those ones as well. Oh, just to mention, the Melbourne City campus is the home of our business programs, many of our engineering courses, information technology, media and communication, design, art. So it's we teach most of our programs out of the city. Here's our design hub as well in the city. So it's a really sort of connected campus where we're surrounded by all of the local businesses and cafes and things. So you can really connect with other companies and the industry in the area. Here's our Bundoora campus. So this is a really green, open campus, quite different than the city one, very peaceful. We've got sports stadiums, a soccer field. We've got a lot of laboratories for medicine and for pharmaceutical studies. We've got clinics for osteopathy, for chiropractic studies. We've also got a lot of engineering facilities here as well. So we've got a place where we can build racing cars. We've got robotics laboratories as well. For the aviation area, we've got wind tunnels. We've got, yeah, everything that sort of needs something a bit more specific for the area of study. On our Bundoora campus, we also have an accommodation residence as well. And then our Brunswick campus, which is for fashion design and textiles. So it's not just the design area. We do all of the scientific side of textile design and also the entrepreneurial sort of merchandising part of fashion. So marketing fashion. So this is an entire campus dedicated to fashion and textile. So it's a pretty fascinating campus to go on to. You can see window displays. You can see all of the different sewing machines in different areas. We've got mannequins that can sweat and that you can light them on fire to test the different fabrics. So it's also a very beautiful campus with green spaces as well. And this was our, as I mentioned, our English school in the middle of the city. So we're in this building here as well. And we also teach our foundation studies out of here as well. So if you're coming to do a bachelor degree and you do need to have 1 year of foundation studies prior to entering the bachelor, that's also taught here in the city. And then RMIT Vietnam. So an amazing campus, which is sort of a bit like this in the middle of crazy Vietnam. So Vietnam's a really interesting place to visit. You'll see there's traffic everywhere, and it's sort of a big hustle and bustle of all these different cultures coming together. And then you come onto the RMIT campus and it's just this peaceful place. It's all modern. It's a high quality Australian education. So it's a really exciting place to study, and students can come and come to Melbourne if they want and then do 1 semester in Vietnam or perhaps a year in Vietnam. Or some students start in Vietnam and then transfer to Melbourne afterwards. So it just adds an extra sort of component to your studies to become a global student of the world. So here out of Vietnam, we teach a lot of business, mainly engineering, some design as well, and also some IT. You can see the facilities are very modern here. And in Europe, as I said, I'm here in Barcelona, so that's our hub here in the city. Just as you will all realise, we're all studying online at the moment. So students are back in Melbourne studying online until further notice. So it is possible to start now. You don't have to wait. If you're interested
well, obviously this semester's about to start anytime soon, but if you do have an application and then already need to accept, you can go ahead and we have everything set up so you can be connecting online. And then as soon as it's possible to get a visa to come to Melbourne, then we'll be doing the transition. It's great with the online study because you can download everything, you can do it in your own time, you can review the materials. We have ways to connect in with your professors. We've got a lot of mentorship and support facilities as well to ensure that you do feel like you are very connected, even though you are doing it all from a distance. And for a lot of our courses, we've found ways to keep the practical element there as well. So for example, if you're doing a science program, we have virtual laboratories that we're using. So we've found all the latest technology to ensure that you're getting a high quality experience online as well. If you are interested in applying, what are the steps? First, you need to decide what you're going to study, check all the entrance requirements, and see if you need a pathway, such as if you need some English or foundation studies. For the majority of the programs, you need a 6.5 in IELTS or a 79 in TOEFL. If you, for example, had a 6 in IELTS, you'd need to do 10 weeks of English with us. So we have a guaranteed pathway where you can go through our school. English is also being taught online at the moment, so it's possible to start your English now from wherever you are. And foundation studies as well is being taught online. So you might not want to put things on hold. You could start that now and then plan to be coming next year to do the full program if necessary. And then you need to prepare. So all the documents you'll need, all your academic transcripts, and your passport, the English proof, and of course, Students International help you with that whole part in doing the online application. For each of the programs, they sometimes have different course requirements. For example, our design programs, our fashion programs, architecture, game design, they do usually require a portfolio. So in order to know what's required, you can check our website. Make sure that you're looking at the international version of the website. There's a button that you can press. And then you go to the admissions tab and you can see the requirements there. For the design ones, they also need a selection kit. So you might need to do an extra task. Like for the game design, sometimes they require you to create a storyboard first as well. So we can see the way that the process that you go through in your mind when you're designing. So yeah, just as I mentioned, the portfolio, these are the course areas that usually require a portfolio. It's usually about 10 to 15 pieces of work, and it's really important that you also add your comments in the portfolio. So it's not just the pieces of work, but we want to see how you've come to the final work that you've created. So it's the whole design thinking process that we need to be seeing. In terms of the cost of living, it depends where you're going to be in Melbourne. If you're right in the city centre, of course, it's going to cost a bit more. If you do go further out, for example, to our Bundoora campus or in around that area, you might only be looking at about $120 to $200 a week on accommodation. So we have a whole lot of different ranges. You could stay in a residence, or you might prefer to stay in a home in a flat share with other students, which can be a cheap option. I'll show you those here. So there you go. We've got our purpose-built student accommodation, which is the residences. The photo on the screen is actually the one on our Bundoora campus, so it's a really new facility. And then we've got a whole range of those, I would say probably about 15 or to 20 different residences that we've approved. They're not RMIT owned, but we've approved them, we've checked them, and we work closely with them. And they're very close to our city campus, and a lot of them are very modern and new, and they have a lot of support facilities. So some of them organise also social activities so you can get to know other students as well. RMIT also has a whole lot of other programs and activities so that you can integrate with students and that you can have sort of a fun time outside of the academic side of it. So we've got a mates program you can join up to before you arrive. We have a whole lot of clubs, sports clubs. You can play in our university games as well.
We've got fitness centres near to the campus that we have arrangements with, or on the Bundura campus, we have our own fitness centre. We run a whole lot of trips and tours throughout the semester that are set up especially for local and international students to get to know each other, to visit places down the coast. So you can go and see the Great Ocean Road, or you might be interested in going to see the penguins or going skiing. There's a whole lot of different things they set up all throughout the semester. Just so you know, you can also chat to students as well. So you might say, okay, here we go, I'm talking to you, I'm from the university, but you'd like to get the opinions of a student who's there at the moment and see what they say about RMIT. So you can go onto our website and there's a link here that I'm showing on the screen. If you want to take a photo of that, and you can ask any of them a question. You can sort by study area, so you might be interested in business, and you can ask a student who's studying business about their experience. And it's like a live chat, basically. And then we do this as well with us. So if you want to have a chat to me personally after this, you can either write me an email, or you can go to this link here. You can search me out looking for Europe, and we can keep chatting more about what you're interested in. A lot of at the moment. Usually these are in person in Melbourne, but at the moment, since everything's online, a whole lot of digital events that could be of interest to you. So every week, we're new ones being about technology and innovation and technology. Some of them are on specific programs or study areas like media or engineering. So I think you can get on the leaders in the areas. So go to our events, have a look, you can register for them. If the time doesn't work for you, it should actually for some of them. For the ones that are held in the afternoon around they should work quite well. For Europe, there are other ones that watch it for the time zone. Please be in touch with me or with Students International. We can actually get those recordings. Many are uploaded to channel, so you might want to see them on our YouTube channel. So here is my email address and my contact detail with me directly. We can have a chat in the same time zone. I'm here to have a WhatsApp message, an email, the chat as I mentioned before. And yeah, I'm just keen to help you with your journey over to Melbourne or on. It's a really fantastic experience doing overseas study. I did it twice during my studies. Once in Italy, another time in Spain, and I have to say that really shapes you as a person to be able to go and get the cultural experience in the world. Also understand how businesses work, and when you go out to find a job at the end of it, it really assists you so much because you're a much more adaptable person. And so I think it just pushes you miles ahead. So yeah, I'm really pleased that you all come along today and that you're looking for these opportunities to study in Australia. If you have any questions, I'm really happy to help you now. Anna, thank you so much for your presentation. It was great. Well, you pretty much touched base on most of the things that students are interested in, but we do have about 15 minutes to answer any more of the follow-up questions, and one of them is whether you support graduates who have graduated from RMIT, and how do you support them? Okay, so if you have, maybe, I don't know if you're talking about the post-study work visa perhaps, but if students do come and study 2 years, usually it's a minimum of 2 years, it can be at the bachelor level or it could be at the master level, you are eligible to then apply for a post-study work visa, which means that you could stay on for another 2 years in Australia to keep working. So this is a really fantastic opportunity to then, if you've been making networks during the time you're in Australia, to then be able to carry on and have more experience in the country as well. And we will support you with finding those jobs. Obviously, we have a lot of opportunities during the study to connect with industry, but then also our career hub platform, our job shop,
all of these different platforms that we have. Also, our Future Edge program is we have that has a whole lot of different points, so you can do different workshops and gain points for all the different workshops and all the different opportunities you take part in. And at the end of doing this Future Edge program, it provides you with a certificate and digital badge to say that you basically are a more employable person because you've completed a whole lot of steps to show that you have not only done your bachelor or your master, but you've done all these other workshops to build your soft skills as well. So we do a lot to make sure that we can help you find work afterwards. Yeah, I don't know if that was answering. I guess the should probably answer Elena's question, but yeah, I'm not sure if it's something that she wanted to find out, but it's definitely that it's definitely good that you elaborated. And I just wanted to add to this that, well, using all of the services that are available to international students is something that could be life-changing and would make it easier for you guys to find your first job, both in Australia or maybe somewhere overseas or maybe in your own country. It's just very important to stay proactive and make sure that you actually use those services, because we can experience it quite frequently when students come to study to Australia or any other part of the world, and they just they only go to the lectures and the tutorials, but they never attend those extracurricular sessions. They never go to the international department at the university, and so they're kind of missing out on those things. So what I'm trying to I'm trying to deliver a message to all of our students who are coming through us that you should actually use those services because they're created for you and they're created to make it easier for you to succeed after you graduate. Yeah, definitely. There's just so many opportunities outside of the formal academic program. It's, yeah, really important to take them up. All right. Thank you, Anna, for this. And thank you, Elena, for asking this question. We've actually got another question in regards to tuition and scholarships. Could you just pinpoint what is the cost of studies at RMIT, and do you offer any scholarships to international students? The cost does vary depending on what you are going to be studying. It could be anywhere from about 25,000 Australian dollars a year to around 35,000 if you're looking more like for an engineering degree or an engineering master's. So it does depend on the program. But our website, all the fees are published there, so it's very transparent. So you can go on, search for, I mean, even if you go into Google and just search RMIT, I don't know, marketing, business, bachelor marketing, it will come straight up with the program page. You'll be able to go down to the fee section and it will be there how much it is for international students. In terms of the scholarships, we also have an RMIT scholarships page with information there on various scholarships. We don't have anything specifically for Russia at this stage, unfortunately. We'll see whether next year, I'm going to try and push to see if we can get a European scholarship, because we have had in the past some excellent scholarships that were around about a 20% discount on the fees. So, I mean, always keep your eyes open on that scholarships page, and we'll certainly let Students International know if we do have one of those made available for next year. So yeah, sorry, in the meantime, we don't. Well, it would be good to have any scholarships to our students, but well, we'll be watching out closely, and if you do get those scholarships, we'll definitely share with our students. And I'm just going to translate this into Russian because some of the people didn't quite understand everything. Да, Наталья, спасибо большое, что написали, чтобы я перевел. Программы в RMIT стоят от 25 тысяч до 35 тысяч австралийских долларов в год. Все зависит от того, какое направление вы выбираете, на каком уровне, то есть это бакалавриат или магистратура. И
Да, на данный момент университет для студентов из России не имеет стипендий. Вот, но если как бы смотреть на стоимость обучения в этом университете, я бы сказал, что по уровню образования и по соотношению цены и качества это один из таких университетов, где очень все находится на высоком уровне в плане соотношения цены и качества. То есть есть университеты, которые в рейтингах будут намного примерно на таком же уровне, но при этом цена будет программ составлять от 35 до 45 тысяч, в то время как в RMIT, в принципе, на таком же уровне преподаются программы, но стоимость где-то на 5, на 10 тысяч меньше, чем в подобных университетах. Вот. Может быть, стипендии будут в следующем году, потому что мы сейчас рассчитываем, что идет набор на февраль следующего года, то есть это вот следующий как раз набор на программы. И да, из-за этого, скорее всего, университет откроет какие-то новые стипендии, в том числе и для студентов из России. Ну, конечно, вы можете всегда быть с нами в контакте и следить за новостями. Мы обычно эти новости публикуем или у нас на сайте, или вы можете просто задать нам вопрос, и мы обязательно ими поделимся. Вот. Так, у нас следующий вопрос. Да, пожалуйста, Наталья, спасибо вам большое за вопрос. Так, у нас вопрос еще был от, кажется, Ольги. Anna, we do have another question. It's in relation to the program offerings that you have. You don't currently offer any courses related to culinary arts, so cooking. Is that right? No, the closest we have would be food science, which is more the science side of it. Yeah, or nutrition, but not. So, yeah. Not so much it's mostly about food processing, isn't it? Makes the sense. scientific side of it, yeah, manufacturing. Makes sense. Ольга, да, обычно в австралийских университетах предлагается различные направления, и университеты стараются быть, как говорят, comprehensive, вот, где предлагается все или множество направлений, но вот именно кулинарное искусство в RMIT не предлагают, но, к счастью, в Австралии есть несколько школ кулинарного искусства. Если вы хотите, можете с нами связаться, нам написать или на почту. Вот как раз мои коллеги опубликовали в чате контакты, и мы с вами поговорим и сможем подобрать программу, которая будет подходить вам по параметрам. Anna, I actually wanted to say something about the feature that you have, that you could actually chat with students that are currently studying at RMIT. This seems to be like a very good feature for to use for potential students, as it is possible for them to get first-hand answers from students who are actually studying at the university. Well, it's typically hard for us to organize a chat with our current students, because sometimes there are scheduling conflicts, sometimes that they're not available, sometimes the people who want to talk to them, they are not available. So this thing is something I would say groundbreaking, because I haven't seen anything like this at other universities in Australia, and this is something that our students could definitely use. Yeah. And if you go on there, you'll see if the student's online or not. So you'll be able to chat with them. If they're not online, you can send them a message anyway. And once they go online, they can answer. So yeah, it's a great opportunity to talk to some other students. That's perfect. Do we have any more questions? Just let me check. Друзья, вы можете пока еще задавать вопросы. У нас есть целых 5 минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы в прямом эфире. И у нас есть еще один вопрос от Натальи, которая смотрит как раз нас на стриминговой платформе. Она спрашивает, на какие программы после окончания программы в области юриспруденции у нас здесь можно поступить на магистратуру в RMIT и в Австралии. Anna, we got another question from
from Natalia. She's wondering, she has completed her studies in law in Russia, and she's wondering what kind of program she could look into on the postgraduate level in Australia and at RMIT. Actually, at this point in time, we have a Juris Doctor, but it's not yet open to international students, unfortunately. It's something that we're looking into, and also our bachelor program that they're just setting up for law is also not yet open as well. So we're hoping in the near future, perhaps in a year or 2021, I'm really hoping that we'll have it all in place so that international students can come for our Juris Doctor. But I'm sorry that at this stage we don't have that available. But do you actually offer master degrees that that could accept students from different fields, that have completed studies in non-cognate disciplines? And what kind of master's degrees are those? Related to the criminal justice area? Not just related to criminal justice, just any field. Any field as well. Like we have a Master of International Development. I don't know if that's something that might be of interest. So yeah, obviously that you could be coming in from any area. So yeah, there's a whole lot of different areas where you don't need to have a specific studies in that area in order to go into it. Like just another one that comes to mind is our Master of Design, Innovation and Technology. It has students coming from engineering, from design, from architecture, bringing all of their different backgrounds into an area of design. Maybe that's not so much of interest in law, but we have a lot of programs like this where you don't need to have the specific background in order to go into the program. So I think, I mean, the Master of International Development is a very interesting area for someone coming from a law background, because you're working with, a lot of areas related to politics and community development and things like that. So that could be something that is, I don't know if there's anything more specific that she's interested in. I'm not quite sure, but I think this is a good answer because the whole point of that of it is that you could actually get a degree in a completely different field on a postgraduate level, even if you don't have a cognate discipline in your bachelor studies. Another one that comes to mind actually is our Master of Sustainable Practice. We do a lot in the sustainability area as well. So we might have like very specific programs in sustainable engineering, energy efficient, in the construction in energy efficient construction area. But if someone is interested more in the management of sustainability and how you can apply that to a company, we do have that master's. So that again has people coming from a lot of different backgrounds into it as well. Makes sense. That's perfect. Thank you so much for this. All right. We would probably have to move to a breakout room now. We've got another presentation starting in 5 minutes, and we've got Natalia from the Austrade. Natalia, it's very nice to have you here. Just a very quick reminder that the QS code is on the screen if anyone wants to scan that one, and that I'm just going to very quickly put that link in the chat one more time. If anyone wants to fill in the form, we can send you updates if any scholarships come up and things like that. So That's sorry perfect. to interrupt. That's perfect. No problem. All right. So right now, друзья, поднимите, пожалуйста, руку, кто хотел бы переместиться с нами в отдельную комнату. Для того, чтобы это сделать, вам просто нужно нажать на кнопочку эмоции или реакции у вас в панели управления в нижнем правом углу и нажмите на поднять руку. После этого наш администратор вас переместит в отдельную комнату, где вы сможете задать дополнительные вопросы мне или Ане. А сейчас я передаю слово Виктории и Наталье. Наталья, еще раз очень рад вас видеть. Надеюсь, презентация у вас пройдет хорошо и будет всем интересно. Надеюсь. До встречи. Приветствую вас. Да, всем еще раз добрый день, Наталья. Здравствуйте. Я сейчас переключу. Да, сейчас я прям буквально 5 секунд сделаю небольшую вставку, и аудитория будет полностью ваша.
Отлично. Да, дорогие слушатели, всем еще раз добрый день. Меня зовут Виктория, я работаю в компании Students International, менеджером образовательных программ в отделе Океании и стран Юго-Восточной Азии. Тем, кто только недавно к нам подключился, хочу рассказать немного о нашей компании Students International. Мы являемся организаторами сегодняшнего мероприятия, безусловно, при поддержке наших замечательных коллег из австралийских и новозеландских учебных заведений. Вот уже более 25 лет мы работаем в образовательной индустрии, и, возможно, вы задаетесь вопросом, да, а чем же именно вам могут помочь Students International. Ответ очень простой. Мы оказываем не только консультационную поддержку нашим студентам, мы вам помогаем с выбором программы, с выбором учебного заведения, что очень важно. Да, это один из самых таких значимых пунктов на вашем образовательном пути, когда вокруг столько разных вариантов, и да, вы не знаете, какой же рассмотреть, и как в итоге свести все к тому, который будет максимально подходить для вас. Вот. Мы вам помогаем со всеми этими вопросами, помогаем подготовить правильно, да, и своевременно документы, которые вам требуются для поступления в тот или иной университет. И, конечно же, когда у нас есть зачисление, мы приступаем к оформлению визовой поддержки. Да, заранее извиняюсь за то, что сразу не переключила слайды. Вот, собственно, здесь вы можете видеть адрес нашей компании www.studenter.ru. Вы можете посмотреть все страны и список всех учебных заведений, с которыми мы работаем. И если будут вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментарии либо в чате, либо после вебинара. Будем в любой момент выйти с вами на связь. Дополнительно организаторами сегодняшнего мероприятия являются наши коллеги из IELTS тест-центра. Если вы подробно изучали, да, вопросы поступления в зарубежные вузы, вы, наверное, столкнулись с тем, что для того, чтобы вас приняли на программу, нужно подтвердить уровень английского языка, как раз-таки сдав международный экзамен IELTS. Если вы уже готовы к этому шагу, пожалуйста, проверяйте на сайте наших коллег расписание полное по всем доступным городам на сайте IELTS.ru. И если вдруг вы чувствуете, что вам еще требуется дополнительная языковая подготовка, то всегда вы можете обратиться к нашим замечательным коллегам в языковой школе подготовки, которые тоже принимали активное участие в организации сегодняшней встречи. Их сайт ielts-school.ru. Занятия наши коллеги проводят как в очном формате, так и онлайн. Поэтому, если вы не проживаете, например, в Москве, то ничего страшного, мы вам предложим обязательно онлайн-обучение, которое будет согласовываться с вашим графиком. Ну, сейчас у нас в гостях Наталья Коновалова. Она представляет Австралийскую торговую комиссию, и, безусловно, работа, которую Наталья и ее коллеги проделывают для того, чтобы снабдить вас, наших дорогих слушателей и студентов, самой актуальной информацией об обучении за рубежом, она просто сложно переоценить, и я думаю, Наталья сейчас нам с вами обязательно расскажет в общих чертах про обучение в Австралии. Я готова передать вам слово. Слушайте, оставайтесь обязательно с нами, потому что у нас впереди еще последнее заключительное выступление. И, Наталья, давайте я остановлю демонстрацию экрана, и вы сможете включить свою презентацию. Отлично. У меня на экране презентация вышла. Надеюсь, что меня слышно хорошо. Вас слышно. Так, единственное, презентацию мы пока что не видим вашу на наших экранах. Вам нужно будет включить демонстрацию экрана. Там есть... Да, я включила вроде бы. Нажать «Выбрать презентацию». Она у вас открыта, я так полагаю. Да.
Все, отлично, кажется. Видно теперь, да? Так, давайте 5 секунд. Все видно, да, теперь просто вы можете развернуть ее. Медленно она идет почему-то. Все, развернулась. Подключаюсь. Отлично. Добрый день, коллеги. Спасибо за представление. Мы давно сотрудничаем с агентством Students International. Замечательно, что они в полной мере могут предоставить услуги по оказанию помощи студентам в поиске программ, организации виз и так далее. И самое главное, это то, что они знают Австралию, они являются аккредитованными агентствами многих университетов, институтов, школ, поэтому с ними работать комфортно, замечательно. И я думаю, что если у вас возникнут какие-то вопросы, касающиеся конкретно программ, каких-то логистических вопросов, я думаю, прежде всего, вам нужно будет поговорить с ними, потому что, как Виктория отметила, я сегодня, наверное, расскажу о каких-то общих аспектах обучения Австралии, о которых вы, может быть, не думали, о которых думали, но сомневались, и мы с вами вместе разберемся, почему в Австралию едут студенты, иностранные студенты. Сегодня мы поговорим о том, что привлекает именно иностранных студентов в Австралию. Австралия остается неизменно одним из самых привлекательных направлений и для учебы, и для работы, и для этого есть причины. Ну, прежде всего, хотелось бы отметить или напомнить, потому что не все осознают, что все-таки столица Австралии – это Канберра, это не Сидней. Австралия – огромный остров, маленький континент. 6 штатов, 2 территории. Согласитесь, это не так много, чтобы разобраться, где бы вам было комфортно учиться, в каком университете. Население 25 миллионов тоже немного. Студенты чувствуют себя комфортно, спокойно. Страна – это, по сути, страна иммигрантов, где половина населения, наверное, это уже перевалило за 50%, это выходцы из семей иммигрантов. Австралия, безусловно, остается одним из лидеров в области образования. По количеству иностранных студентов в течение последних многих лет она занимает 3-ю позицию после США и Великобритании. Но мы помним, Австралия небольшая страна, достаточно удаленная, но тем не менее большинство студентов зарубежных стран выбирают эту страну. Огромное количество программ. Университеты входят в топовые рейтинги по общим рейтингам, по предметным рейтингам. И я всегда с осторожностью отношусь к тому, когда я выбираю программу, рейтинг. Какой рейтинг? Почему? Мы отметим это немножко позже, но тем не менее, если кто-то смотрит на эти рейтинги, Австралия очень хорошо позиционирует себя по разного рода направлениям. Ну и, конечно, это остается одна из самых приятных зон с точки зрения комфорта проживания, инфраструктуры. Ну и в подтверждении своих слов я вам представляю табличку, которая показывает о том, что количество иностранных студентов неуклонно росло из года в год. И сейчас, 2019-2020 год, тоже, в общем-то, динамика сохраняется положительной. Почему же выбирают Австралию? Я выбрала те направления, которые чаще всего отмечают иностранные студенты и их родители. Прежде всего, обстановка дружественная, благоприятная среда, прекрасная инфраструктура, люди чувствуют себя в безопасности. Ну, качество образования. Мы едем в Австралию учиться, мы хотим знать, какого качества программа нам предлагает, какая инфраструктура институтов. Мы хотим стать исследователем, мы рассматриваем возможность поступления на PhD-программы или магистратуру по исследовательскому направлению. Конечно, мы хотим понимать, что нам предложит Австралия, чем она известна в мире, как быстро мы найдем работу, поэтому обучение, ориентированное на карьеру, очень важный аспект. Как быстро мы окупим свои вложения. Напомню, что в Австралии образование платное даже для австралийских граждан, поэтому мы инвестируем, и мы хотим понять, как быстро мы окупим наши инвестиции. Мы выбираем разные формы обучения.
Это все мы затронем чуть позже. Ну и один из положительных моментов, то, что в Австралии можно работать во время учебы, но в отличие от многих европейских стран, Америки, вы имеете право работать там, где вы нашли работу. Вы не привязаны к кампусу. Все зависит от ваших умений, навыков, от рынка, собственно говоря. Вы будете соревноваться не только с иностранными студентами, но и с гражданами Австралии, и с теми, кто приезжает на работу. Итак, обстановка. Как я сказала, 6 штатов, 2 территории. Все столицы штатов, которые здесь представлены, входят в рейтинг, который оценивает комфорт проживания в этих городах для иностранных студентов. Конечно, и штаты предлагают ту же самую инфраструктуру. Когда мы говорим, собственно говоря, почему эти города комфортны для студенчества? Наверное, потому что там есть транспортная инфраструктура, медицинское обслуживание, возможность реализовать свой потенциал в качестве работника, в качестве студента. Вы можете, обучаясь, тем не менее, найти работу по душе, все зависит от ваших квалификаций. Кто-то приезжает на программу бакалавриата. Здесь, конечно, нужно понимать, что у вас нет специальности, у вас нет квалификаций. Наверное, это будет просто подработка для того, чтобы плавно вписаться в новую страну, в новый социум. Если вы уже специалист и приезжаете на программу магистратуры, наверное, у вас потенциально может быть больше возможностей. Но у каждого своя история, и специальности могут также отличаться. Австралия остается до сих пор очень привлекательным туристическим направлением. И здесь мы говорим о том, что если ваши родители, ваши друзья решили вас посетить, то, конечно, они неплохо проведут время. Вот из 140 стран в мире, которые участвуют в опросе, проводимом World Economic Forum, Австралия занимает 7-е место. Это очень высокая позиция. И номер 2 в Тихоокеанском регионе. Возвращаемся к качеству образования. Мы все-таки едем в Австралию для того, чтобы получить то образование, получить навыки, знания, компетенции, которые позволят нам быстро устроиться на работу и в какой-то степени быстрее окупить свои вложения. Опять же, отмечу, что в отличие от многих стран, Австралия одна из немногих, которая еще в 90-е годы, даже в конце 80-х, ввела единую квалификационную систему. Это система, которая включает в себя все компетенции, все навыки, которым будут обучаться студенты. Это государственная система, по сути, контроля качества институтов, программ, собственно говоря, что они предлагают студентам. Многие страны принимают, аккредитируют, проводят аккредитацию программ, исходя из интересов отдельных штатов, регионов и так далее. Вот в Австралии качество гарантирует государство. Кроме того, Австралия одна из немногих стран, которая уже давно ввела закон в 2000 году, потом он обновлялся в 2019 году. В закон были внесены дополнительные изменения. Это тот закон, который защищает права иностранных студентов. Что значит защищает? Юридически вы защищены, что в случае предоставления вам некачественной программы, вдруг такое случилось, вам кажется, это не тот продукт, который вы ожидали, либо сервисы, которые предлагает институт, не соответствуют вот вашим ожиданиям, или по какой-то причине ваша программа, может быть, закрылась. Вполне вероятно, вы студент очень редкой специальности, по какой-то причине больше нет студентов, которые хотят здесь заниматься, вы остались одни. Разные ситуации могут возникнуть, тем не менее, закон вас защищает, и если вы считаете, что вам предложили некачественный продукт, вы имеете право вернуть свои деньги. Если вы решили перейти в другой университет, потому что ваша программа закрылась по какой-то причине, мы рассматриваем только гипотетические какие-то случаи, то вам предложат перейти в другое учебное заведение, либо вернуть деньги. Ну и еще один закон очень важный, он регулирует взаимодействие между учебными заведениями, студентами иностранными
и образовательными агентствами, которые предлагают тоже, в свою очередь, услуги иностранным студентам. В связи с этим все агентства, которые работают с учебными заведениями Австралии, с которыми подписаны соглашения, названия этих организаций появляются на веб-страницах этих учебных заведений. Поэтому если вы решили работать с тем агентством, у которого точно есть подписанное соглашение с этим университетом, ну, это некий залог, наверное, качества или, по крайней мере, понимание того, что это конкретное учебное заведение знакомо с учебным институтом, в который вы собираетесь поступать. И вы можете зайти на сайт этого института и посмотреть, какие образовательные агентства представляют конкретное учебное заведение за рубежом, в России или в каких-то других странах. И вы можете уже работать. Вот. Но, тем не менее, вас никто не ограничивает. Вы можете выбрать того агента, с кем вам комфортно работать. Можете сами подавать напрямую в институт, если вы хорошо владеете английским языком, если вы можете разобраться с документацией и так далее. Здесь никаких ограничений нет. И, собственно говоря, справа вы видите, как выглядит эта квалификационная система. Она объединяет 3 уровня образования: школа, среднее профессиональное и высшее образование. И когда мы говорим о качестве образования, ну да, мы зачастую обращаемся к международным рейтингам. Особенно они могут быть полезны тем, кто совсем не ориентируется, скажем, в системе австралийского образования, ничего не знает об успехах наших университетов и других учебных заведений. Поэтому, да, можно к ним обратиться. Самые популярные – это, наверное, Times Higher Education, QS, шанхайский рейтинг. И, как вы видите, Австралия очень хорошо здесь представлена. Кроме того, я все же рекомендовала бы, если вы выбираете какую-то программу в Австралии, наверное, отталкивайтесь сначала от того, как она представлена в предметных рейтингах. И здесь Австралия занимает очень высокие позиции. Как вы видите, в топ-50 по таким дисциплинам она входит, как гуманитарные, медицина, инжиниринг, науки о жизни, социальные науки и так далее. Потом мне было очень интересно для себя вот понять, как другие страны представлены в этих рейтингах. И с удивлением обнаружила, что мы вспоминаем, в Австралии всего 43 университета, из них 39 – это государственные учебные заведения. И если мы посмотрим вот в табеле о рангах, как Австралия позиционирует, посмотрите, 6 университетов входят в топ-100, в Канаде 5, но, скажем, в Канаде и университетов больше, их еще больше в Великобритании и еще больше в Соединенных Штатах Америки. Если мы посмотрим на другой рейтинг, QS, то здесь Австралия тоже хорошо представлена, учитывая общее количество университетов, которые представлены в этих рейтингах, и вообще в целом количество университетов в Австралии. Не забываем о том, что Австралия очень молодая страна, и некоторые рейтинговые агентства ввели новый рейтинг, который оценивает университеты моложе 50 лет. Мне кажется, это честный, правильный подход. И здесь более 30% входят в топ-100. Это именно австралийские учебные заведения. В Times Higher Education этот процент еще выше, там 51%. Разнообразие программ. Коллеги уже отметили огромное количество программ. Есть профильные программы, есть непрофильные. И Анна Монро отметила, и Виталий, если вы поступаете на магистратуру по тому направлению, по которому вы не учились, то в Австралии тысячи непрофильных программ. Финансисты хотят изучать бухгалтерию, бухгалтеры хотят изучать логистику или IT-технологии. Вы обязательно найдете такую программу. Единственное, обращайте внимание на пререквизиты, что требуется для поступления на эту программу. Требуется ли предыдущий опыт учебы, работы или нет. Тем не менее, я уверена, вы найдете свою программу. И то, о чем мы говорили, австралийские квалификации. Как вам понять, куда зачисляться? Сертификаты, дипломы – это, как правило, начальное и среднее профессиональное образование. Его можно пройти на базе колледжей, институтов, академий. Тем не менее, если вы увидели программу с такой приставкой graduate,
Это значит, что это уже последипломное образование высшего уровня. Скажем, вы закончили бакалавриат в России, и вы поступаете на вторую программу какую-то, вы хотите изучить вторую специальность. Один вариант – вы можете поступать на программу магистратуры, замечательно. Второй вариант – у вас может быть недостаточно времени или денег поступить на магистратуру, и вы решаете выбрать сертификат уровня высшего образования или диплом. И тогда вы прекрасно вписываетесь в эту рамку, и вы понимаете, что все равно по окончании этой программы, сертификата или диплома, вы сможете, когда у вас появится возможность, поступить на программу магистратуры, но вы ее же пройдете в усеченном виде, потому что часть предметов у вас будет перезачтена. Поэтому обращайтесь к этой квалификационной рамке, чтобы понять, какую программу вы выбираете. Если вы выбрали одну программу, что она вам даст в будущем, если вы вдруг решите перейти в другое учебное заведение по окончании своей программы или выбрать что-то другое. Как сориентироваться в системе высшего образования? Представлено оно университетами, как я уже сказала, 43 университета, включая 39 государственных учебных заведений. Есть ассоциация технических университетов, есть вот в американском контексте это Лига Плюща, в Австралии это называется Group of 8, группа 8 ведущих исследовательских университетов. Есть инновационные исследовательские университеты, есть частные поставщики услуг, есть региональные университеты и есть колледжи, назовем их так, с приставкой TAFE. TAFE расшифровывается техническое и дальнейшее образование. Это система государственных колледжей, система профессионального образования, где вы также можете пройти и программы уровня высшего образования. То, о чем я говорила. Graduate Certificate, Graduate Diploma, и некоторые предлагают даже и бакалавриат. География университетов обширна. 6 территорий, 6 штатов, 2 территории. Посмотрите, в каждом штате большое количество университетов, которые вы сможете выбрать. Все эти университеты, как правило, ну, скорее мы их назовем классические. Единственное, все-таки, если вас интересует какая-то определенная специальность, скажем, инженерная, обратите внимание на те институты, университеты, которые изначально развивались как технические, которые входят в ассоциацию технических университетов. Может быть, там будет больше возможностей пройти практику, больше выбор работодателей, может быть, больше выбора стажировок. Как поступить в университет? Ну, я не буду здесь останавливаться долго, потому что мои коллеги из университетов, институтов наверняка уже вам рассказали. Единственное, что при выборе программ обращайте внимание, что существует огромное количество источников. Это государственные источники, это информация, которая выкладывается на сайтах образовательных агентств, которые являются аккредитованными агентствами конкретных институтов. И что касается визы, вам нужно посмотреть сайт Департамента внутренних дел homeaffairs.gov.eu для того, чтобы все узнать, как подавать на визу. Семестры 2 или 3, в зависимости от института, в зависимости от вашей программы. Ну, курс английского языка, как и в любой стране, вы можете подобрать абсолютно любую программу. Как правило, по Австралии все-таки большинство студентов выбирают английский язык в качестве пакета с тем, чтобы повысить свои знания и потом перейти на программу, которую вы хотите изучать. Это может быть как ваша воля, вы хотите изучить, улучшить свои знания в английском языке, либо вам институт говорит о том, что вам не хватает, и вы должны тогда либо доучить его дома, либо брать пакетированный курс и подавать заявление сразу на 2 программы английского языка и свою академическую. Как поступить на программу бакалавриата, это ваше первое образование. После школы один вариант. Единственное, помним, что в России учится 11 лет, поэтому 1 год вам придется добить либо foundation программой, либо дипломной, так называемой pathway, сквозная программа в каком-то институте, партнере вашего университета.
И по магистратуре и докторантуре единственное обращу внимание, что две магистратуры в Австралии: by research, by coursework. Самая простая by coursework, вы просто проходите обучение, выполняете задания и получаете свой диплом. Если вы хотите стать исследователем, ученым, наверное, есть смысл посмотреть by research. В этом случае вы будете вести научную работу своим руководителем, и, как правило, туда поступают студенты, которые планируют учиться на программе PhD. Стоимость очень условна. Обращаю ваше внимание, стоимость у каждого института индивидуальная. Стоимость меняется с каждым годом в зависимости от стратегии института, финансовой составляющей, экономической, финансовой, ситуации в мире, но тем не менее вот плюс-минус можно посмотреть. И не забывайте о том, что помимо стоимости обучения вы все-таки должны еще рассчитать стоимость проживания в Австралии, которая составляет чуть больше 21 тысячи австралийских долларов в год. Но если вы живете в Сиднее, это одна стоимость, если вы живете в Хобарте, Тасмания, это другая стоимость. Исследование мирового уровня. Наверное, это интересно любой аудитории. И, может быть, вы не знали о том, что беспроводной интернет был создан учеными Австралии. Черный ящик, записывающий устройство, которое устанавливается на борту самолета, это достижение австралийских ученых. Бионическое ухо, разработки бионического глаза, ультразвук, пластиковые деньги. Все это достижения австралийских ученых. И, кстати, холодильник – это была их гениальная идея. Передовые исследования. Правительство Австралии из года в год увеличивает финансирование исследовательского сектора, поэтому с 2000 года примерно на 70% увеличилось финансирование австралийских университетов. Ну и практически все университеты входят в какие-то рейтинги, являются лидерами либо в общем рейтинге, либо по какой-то отдельной дисциплине. Лауреаты Нобелевской премии, 16 лауреатов для такой небольшой страны, говорит само за себя. И если вы работаете с своим научным руководителем, вы можете стать частью какого-то международного сообщества, и значимость исследований австралийских ученых велика, она составляет сейчас более 9% в общем объеме исследований. Помощь студентам оказывается всемасштабно, бесплатно. Как только у вас возникает какая-то проблема, какой-то вопрос, обращайтесь в отдел по работе с иностранными студентами. Эти сервисы, эти услуги предоставляются бесплатно, и это прописано в законе, который защищает права и интересы иностранных студентов. Мы с вами говорим сейчас о вас как об иностранном студенте. Услуги разные. Вам помогут учиться, вам помогут найти куратора, который вам поможет улучшить, может быть, оценки в каком плане, расскажет, как выполнять работы, как их правильно написать, какой язык нужно использовать. Это и медицинские услуги. Конечно, работу вам искать не будут, но вам помогут выстроить свою карьеру, вам помогут правильно составить резюме и так далее. И если мы посмотрим на статистику, 93% студентов были полностью удовлетворены тем, как учебное заведение Австралии встречает их в Австралии, вплоть до того, что вы можете прилететь в Австралию, и вас будут встречать представители институтов Мельбурна. Очень важный момент, вы имеете право работать, как я уже сказала. Как только вы получаете студенческую визу, 500-я виза, она одна, разобраться можно, несложно. Вы автоматически получаете право на работу до 40 часов в течение 2 недель и полный рабочий день в течение каникул. Причем, если вы студент магистратуры, исследовательского направления, PhD-студент, вы имеете право приехать с семьей, и ваш партнер имеет право работать полный рабочий день. Еще один замечательный момент. По окончании университета, если вы проучились на программе не меньше 2 лет обучения, очно, вы имеете право остаться на работу в Австралии. Это так называемая
временная виза, которая дается студентам, для того, чтобы они получили дополнительный опыт работы, попробовали себя в реальной жизни, в рабочей обстановке, и вам для этого не нужно выезжать из Австралии, вы там же переходите на другой тип визы и подаете на визу, находясь в Австралии. Там два направления. Одно направление – это выпускники университетов. Вы должны проучиться 2 года, и вы имеете право остаться на работу от 2 до 4 лет. Соответственно, выпускник бакалавриата 2 года, PhD 4. Если вы выпускник колледжа и закончили систему профессионального образования, так называемый VET, Vocational Education, то здесь есть некоторые ограничения. Вы можете остаться только на 18 месяцев, и там уже смотрят на вашу специальность, она должна входить в список приоритетных. Все это можно также почитать на сайте Home Affairs, Министерства внутренних дел. Университет Австралии замечательно готовит своих студентов к рабочей карьере. Если мы посмотрим на QS-рейтинг, то вы видите большое количество университетов входят вот в эти рейтинги. Что это значит? В английском варианте это звучит как employability. Что такое employability? Это как быстро вы найдете работу, какими навыками вы будете обладать, насколько конкурентны вы будете на рынке. И есть несколько отчетов, которые также публикует и правительство Австралии. Вы можете их почитать, они в открытом доступе. Graduate Careers Australia. Там вообще очень много интересной информации о том, какой возраст выпускников, какая у них начальная зарплата и так далее, и так далее. Но точно вам скажу, что работодатели довольны качеством австралийских выпускников. Это количество составляет порядка 84%, и это очень высокий показатель. Более того, если мы посмотрим, как быстро студенты находят работу, то вот статистика говорит о том, что 86% студентов бакалавриата в течение 4 месяцев находят работу. Извините, это бакалавриат, магистратура 96,3%. Стартовая зарплата условно, потому что все зависит от вашей специальности, в какой компании вы будете работать и так далее. Поэтому это такая средняя зарплата. Если вы хотите узнать, что из себя представляет рынок Австралии с точки зрения работ, зайдите на государственный сайт. Это ресурсный центр, где можно почитать все о том, какие работы востребованы, в каких штатах, в каком количестве, вплоть до того, что если вы введете параметры «я буду искать работу в New South Wales по такой-то специальности», можно будет открыть эту специальность, кликнуть на нее и увидеть, какие навыки требуются конкретно в этой специальности. Великолепный ресурс, очень много полезных ссылок по поиску работы. И самое главное, даже не по поиску, этих сайтов много, а как вы сможете оценить себя, насколько вы конкурентны в австралийской рабочей среде. Напомню о том, что правительство Австралии приветствует иностранных студентов, которые готовы ехать обучаться в регионы Австралии. Список регионов публикуется правительством Австралии, но для того, чтобы привлечь, правительство Австралии выделяет дополнительные средства учебным заведениям для того, чтобы они выделяли стипендии. Процесс следующий. Каждый год учебные заведения, которые хотели бы принять участие в программе Destination Australia, подают заявление на участие в программе, и вот в этом году, к октябрю месяцу, будут опубликованы имена этих учебных заведений. Стипендии выделяются в размере до 15 тысяч австралийских долларов в год. Программу, которую вы можете выбрать, это от сертификата 4 до уровня PhD. Если вы хотите сориентироваться, какова ситуация была в прошлом году с провайдерами образования, ссылка указана вот на моем слайде. Вы можете посмотреть, кто из институтов принимал участие,
Их было порядка 35, расположены они были в 84 городах и населенных пунктах, поэтому если вас эта стипендия заинтересует, смотрите, ищите, практически все австралийские университеты принимают участие в этой программе. Почему бы не попробовать? Причем, вы заметили, это не только региональные города, но и населенные пункты. Но населенные пункты – это не обязательно маленькая небольшая деревенька, да, если мы говорим вот в российском контексте. Нет, это может быть город в 60 километрах от Брисбена или от Сиднея, но это будет считаться все равно региональный город. Списки региональных городов вы также можете посмотреть на веб-странице, где размещена информация по этой стипендии, и определиться, вообще вам будет комфортно в этом конкретном населенном пункте, этом городе, в этом институте. Подготовьтесь заранее. В октябре мы ожидаем, что будет опубликован список, и затем вы уже можете подавать напрямую в учебное заведение, которое будет оценивать ваши возможности быть зачисленным на эту стипендию. Напомню о том, что была проведена такая всемасштабная инициатива австралийских университетов разместить часть своих курсов бесплатно на образовательной платформе futurelearn.com. Успех был грандиозный, и некоторые австралийские университеты решили продлить действие каких-то программ до 31 июля. У вас есть еще время. Заходите на сайт futurelearn.com, ищите университеты Австралии, Study with Australia Online. Вы сможете пройти небольшой курс, получить в электронном виде свой электронный сертификат, и часть программ, которые были представлены до 30 июня, давали возможность вам в будущем зачесть этот курс как какой-то один предмет. Ну и основной наш источник информации – это веб-страница правительства Австралии studyinaustralia.gov.au. Вся информация, касающаяся программ, почему Австралия, зачем Австралия, как организовать поездку в Австралию, какие могут возникнуть вопросы, какая ситуация с коронавирусом, как помогают австралийские университеты, учебные заведения, школы, правительство студентам, какие принимаются меры. Огромное количество информации на ресурсном, называется Resource Hub, такой центр информационный, где размещена информация всех государственных организаций, которые вовлечены в процесс работы с иностранными студентами. Не забывайте про сайт посольства Австралии в Москве. Кроме того, что там много информации на русском языке, включая по визам, также там есть небольшой раздел, касающийся обучения в Австралии. Вы можете зайти во вкладку «Связи с Австралией», «Обучение в Австралии», и если мы что-то знаем интересное о стипендиях, которые предлагаются российским студентам, мы размещаем эту информацию. Если есть какие-то интересные акции, в которых наши студенты могут принять участие, то мы тоже размещаем эту информацию с полезными ссылками, и в том числе список мероприятий, в которых мы принимаем участие, или кто-то из наших партнеров, если у нас есть эта информация. Если вы ничего не знаете об Австралии, вы не знаете, куда бы вам вообще хотелось поехать, сколько стоит проживание в каждом конкретном штате, рекомендую, заходите на страницы, государственные веб-страницы правительств, штатов и территорий, которые посвящены иностранным студентам. Специально создано для тех, кто хочет приехать учиться в Австралию. Вы найдете там большое количество информации, включая, сколько будет стоить аренда автомобиля. И самое главное, надо решить вопрос, как организовать визу. Единственный сайт homeaffairs.gov.au вам поможет в поиске информации. Все в интерактивном режиме представлено. И если вы хотите узнать, каков статус по приему заявлений на визу, вы это можете узнать тоже на этом сайте. Вы вводите свои параметры, как я уже сказала, в интерактивном режиме. Там есть возможность: я студент, подаю из-за рубежа, у меня есть виза или у меня нет визы. И
вам будет рекомендовано, что предпринять. Имеете ли вы право подать на визу, имеете ли вы право въехать в Австралию сейчас, либо вам предложат немножко подождать и следить за новостями правительства, когда так вот всемасштабно начнут принимать заявления на визу. Виза всего одна, и вам нужно создать свой личный ящик, куда вы будете загружать все документы. Ну вот это, наверное, пожалуй, все, на чем я хотела остановиться. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Наталья, большое спасибо за вашу презентацию. Было очень информативно, как, в принципе, и всегда. У нас есть вопросы, и я бы сказал, достаточно много, и думаю, что стоит на них ответить. В первую очередь, у нас достаточно общий вопрос от Ирины. Какие направления обучения в Австралии наиболее популярны, и кем хотят быть студенты? Вот. Нужно сразу отметить, мы говорим об иностранных студентах. Если мы говорим о статистике, то по статистике самое большое количество студентов едет на программу Management Commerce. Это программы все-таки гуманитарного направления, они связаны с бизнесом, это те навыки, которые нужны в любой стране. Идут дальше инженерные направления, потому что Австралия – это ресурсная страна, так же, как и Россия. Очень большое количество инженерных программ в области горного дела, строительства. Кроме того, Австралия давно начала предлагать программы в области environment, или вот то, что сейчас модно называется, но в Австралии это уже не модно, да, это уже реалии, sustainability. И, соответственно, sustainability в инженерных науках сейчас востребовано во всем мире. Поэтому это инженерные науки, это IT. Традиционно много едут на hospitality. Конечно, Австралия – это туристическая страна. Поэтому, мне кажется, вот это самые такие направления. Классно, спасибо. Иностранные студенты. Да. В принципе… Да, Виталий, вы можете, конечно, добавить. Не, я полностью согласен, что это вот основные направления, самые популярные. Но если выбор идет за направлением, нужно всегда полагаться на то, что вам больше всего нравится, и то, что по душе, как я обычно понимаю. Потому что есть популярные направления, куда все идут, но есть также направления, которые нравятся лично вам. И обычно люди, которые идут именно по такому пути, они более успешные. Конечно, потому что вы должны понимать, где вы будете применять эти знания. Сможете ли вы поработать в Австралии, если вдруг вам захочется? Вы вернетесь домой, да, что вы будете делать с вашими квалификациями и так далее. Конечно. Так, дальше у нас вопрос от Ангелины. Она спрашивает, в период какого времени можно работать. Я так понимаю, что это относится к периоду работы во время учебы. И на какой… нет, это, скорее всего, к визе дается вопрос. Graduate виза, на какое время дается? Если мы говорим о тех, кто заканчивает профессиональное образование, vocational education, 18 месяцев – это максимум. Причем ваша специальность должна быть в списке приоритетных. И здесь, конечно, есть риски, нужно смотреть. Сегодня ваша специальность приоритетная, а через год-два, может быть, нет. Если вы выпускник с университета, от 2 до 4 лет, как я сказала, бакалавриат – это минимум 2 года, PhD – 4. Магистратура, именно coursework, это тоже 2. Да, как правило. Master by Research 3-4. Да, отлично. Спасибо, Наталья. Я еще хотел спросить по поводу именно этой визы для vocational students. Там еще такой важный момент, как я слышал, что нужно подтверждать свою квалификацию, когда ее заканчиваешь, и не каждое профессиональное сообщество может там сразу же ее подтвердить. То есть нужно всегда выделять немного времени для этого. На это обязательно нужно обращать внимание. К сожалению, я не являюсь специалистом по визам, и так как законодательство может меняться, но я вам сейчас не могу сказать, да, это было, на это обращать внимание, поэтому и мы говорим о том, что ваша специальность должна быть приоритетной. Если приоритетная, это значит, ее специалистов не хватает в Австралии. Если не хватает, вы должны доказать. То, конечно, да, безусловно.
Хорошо, тогда да, обращайте обязательно внимание на эти нюансы, потому что, как говорится, дьявол скрывается в деталях. Конечно, и Вот, каждый год да, может какие-то внести изменения, корректировки. конечно. Так что так. У нас вопрос от Айгуль. Тяжело ли получить рабочий контракт после того, как заканчивается разрешение на пребывание после получения диплома? Ну, скорее всего, это вопрос больше не к вам, потому что вы, как я понимаю, ну, не совсем к этому вопросу относитесь, но вот из того, что я слышал от наших ребят, потому что мы тоже этим лично не Конечно, вы занимаемся. курируете их. Да, но Все-таки мы больше информации. слышим, да, мы слышим от ребят, вот, и как они говорят, что если вы являетесь ценным сотрудником для компании, то компания будет только рада оставить вас и поможет вам, естественно, в дальнейшем получить вот эту последующую рабочую визу уже после graduate визы. Вот, но этот нюанс, естественно, не всегда прямолинейный, поэтому если вы планируете после того, как закончится у вас graduate виза, ну, продолжать работать в Австралии, вы должны обговорить этот момент с работодателем, чтобы они изначально знали ваши планы, вот, и рассчитывали на это. Вот, и вы также могли бы рассчитывать на планы работодателя на вас. Вот, но исходя из того, что я слышал от наших ребят, наших студентов, вот, они, в принципе, как бы многие из них, кто хотел дальше работать, они продолжают работать. Те, кто сильно не хотел, то есть и те студенты, которые хотели просто получить качественное образование, получить опыт работы в Австралии, вот, возместить те инвестиции, которые они вернули, которые они внесли в образование, они это сделали и как бы используют знания, квалификацию и здесь в России, и в странах Европы и так далее. Вот. Но те, кто хотел, они зацепились, и у них все это получается. Но еще небольшая подсказка. Ведь стипендия Destination Australia дается не просто так. Наверное, правительство привлекает в те регионы, где не хватает специалистов. Заходите на государственные порталы штатов, государственные организации, и смотрите, что они предлагают, кого они привлекают. В прошлом году, например, очень много информации было размещено тасманийским правительством Тасмании о том, что они привлекали качественных специалистов со всего мира. И в том числе были заинтересованы, конечно, в студентах, которые заканчивали их местное образование австралийское, либо, скажем, университета Тасмании, и они предлагали им различные варианты работы. Поэтому обращайте внимание на те штаты, которые привлекают иностранных специалистов и студентов. Да. Это открытая информация, можно посмотреть, какие они визы предлагают, для каких специалистов, по каким направлениям. Да, Очень много этой информации есть. согласен. Это причем есть на основном сайте миграции Австралии, вот, но помимо этого у каждого штата есть свой Свои отдельный... приоритеты, конечно. Да, и там, ну, в принципе, все можно узнать и увидеть. Вот. Но если вдруг запутаетесь, вы всегда можете обратиться к нам. Мы хоть не занимаемся там как бы вот этими вопросами напрямую, но из-за того, что образование немножко связано с этим, мы можем хотя бы подсказать, в какую сторону вы можете смотреть. Вот. Как минимум. Безусловно, конечно, конечно. Так, ну и у нас, скорее всего, последний вопрос будет, потому что время заканчивается и скоро начинается следующая презентация. В связи с эпидемией, которая происходит в мире, что происходит в Австралии вот в плане того, как студенты могут начать обучение в этом году и что им делать, там, скажем, если они не хотят учиться онлайн? Но вопрос сложный, а ответ простой. Так же, как и вы, я слежу за новостями правительства Австралии, которые курируют это направление. Да. Сегодня вот каждый день я захожу и проверяю, как изменилась ситуация, потому что есть департамент внутренних границ, который ориентируется на законодательство Австралии. На сегодняшний день мы говорим о том, что в Австралию могут въехать только граждане Австралии, резиденты Австралии,
и люди, которые попадают под исключение. Дипломатические работники, допустим, работники гуманитарной сферы и так далее. На этом сайте все описано. Тем не менее, даже эти люди должны получить разрешение от пограничной службы, что они имеют право въехать. То есть здесь уже работают две службы. Министерство внутренних дел и пограничная служба. Это для тех, кто может въехать. Теперь мы говорим о тех, кто не попадает в эту категорию. Как говорится на сайте, если у вас очень серьезные основания, очень серьезные, и у вас есть виза, вы должны заполнять форму, там есть ссылка на форму, и объяснить вашу ситуацию, почему вы должны прибыть в Австралию, и вас будут рассматривать индивидуально. На сегодняшний день сайт Министерства внутренних дел говорит о том, что воздержитесь от подачи заявления, потому что иностранные граждане не имеют права въезжать в страну. Вот такой ответ. Правительство заявило о том, что они готовы и они разрабатывают механизмы возвращения иностранных студентов. Над этим ведется очень серьезная работа всех государственных структур. Пока информации нет о том, как будут возвращать иностранных студентов. Что касается учебы в онлайн, но это уже ваше решение. И вы должны это обсуждать с университетом. Об этом же говорит и правительство Австралии. Любые вопросы, касающиеся учебы в конкретном учебном заведении, вы должны решать с ним, потому что у них есть свои механизмы поддержки студентов, и они могут вас сориентировать. Может быть, у них есть какие-то визы, да, может быть, у них есть какие-то возможности, чтобы вы приступили к обучению в режиме онлайн на какой-то программе, ну, скажем, гуманитарного плана, который позволит вам, как только откроются границы, приехать в Австралию, потому что у вас будет COE, вот этот Confirmation of Enrollment. Здесь возникает другой вопрос, и мы уже обсуждали это с Виталием, с коллегами. Зачтется ли онлайн-учеба вот в эти 2 года, которые вам позволят остаться на работу по окончании вашего курса? Этот вопрос еще не решен, и я также смотрела на сайте Министерства внутренних дел, потому что они курируют это направление. Рекомендации: следите за новостями, но вы должны вот это иметь в виду. Я думаю, что вы дали очень развернутый ответ. Студентов Спасибо. ждут, но мы все ждем, когда откроют границы и для кого. Да, все правильно. Ну и по поводу онлайн-обучения, действительно, как бы у всех студентов сейчас есть возможность, если что, перенести занятия на февраль, потому что это ближайший набор, то есть не нужно ждать до следующего лета, то есть, в принципе, как бы, может быть, к этому моменту как раз все и образумится, и границы откроются, ну и, естественно, если в феврале начинаются занятия, то можно спокойно на очную программу приехать и начать учиться. Вот. Единственное, что я дополню, не бойтесь онлайн-образования. Австралия с конца 90-х годов являлась лидером в области онлайн-образования в силу удаленности, в силу инфраструктуры самой страны. Поэтому к тому времени, когда вот на сегодняшний день многие зарубежные вузы столкнулись с трудностями, как работать со студентами, в принципе, в Австралии такой проблемы не было, потому что они были заточены под онлайн-образование. И я сама училась на одной из программ вот в режиме онлайн-образования. Мне было очень интересно посмотреть, как вот это все работает. Но, скажем так, если вы студент бакалавриата, все зависит от вашей специальности, безусловно. Если вы студент магистратуры, особенно если это что-то связано с гуманитарным направлением, менеджмент, гуманитарии, учителя, вам предоставят доступ ко всем библиотекам, ко всем ресурсам. Вам даже зачастую не надо покупать учебники. Все в режиме онлайн. Вы спокойно учитесь с вашим куратором 24 часа в сутки и с вашими студентами. То есть на своем опыте я точно могу сказать по своей программе, я была удовлетворена программой на 150%, потому что я не ожидала такого уровня и программы, и самой логистики
вокруг учебы. Вот. И студенты, которые обучаются на программах онлайн, с которыми я разговаривала, они очень положительно отзываются. Поэтому вот этого бояться не надо. Вопрос только, насколько вы самодисциплинированы, как вы сами себя заставите Это да. учиться. Да. Вот это, наверное, самый такой момент слабый. Ну, мне кажется, если человек может учиться как бы на очной программе, то я думаю, на программе онлайн он нормально будет справляться. Потому что на очной программе тоже очень много самостоятельной работы, и если вы ее не будете делать, то как бы... Конечно, подумайте, посоветуйтесь с вашим университетом, какую вам программу можно было бы взять онлайн, чтобы не терять время. И прекрасно, к февралю закончите ее. Ну, или как вариант можно попробовать вот программы, доступные на Future Learn, вот, и Тоже, да, да, попробовать. да. Они, как правило, коротенькие, там некоторые программы 3 часа в неделю. По крайней мере, вы поймете уровень подготовки преподавателей, механизмы подачи материала и так далее. Да. Получите сертификат еще. Да, что тоже очень классно. Конечно, конечно. Да. Так, ну, Наталья, я думаю, Да. что мы потихоньку будем завершать. Я прошу прощения, что Конечно. мы не смогли на все вопросы ответить сейчас. У нас следующая презентация идет с Дарьей. Вот, Наталья, в первую очередь, Прекрасно. да, спасибо вам Спасибо. большое, что рассказали столько всего. Было действительно очень интересно. Ну и если у нас какие-то вопросы будут, мы всегда на связи. Конечно. Да, и Обращайтесь к Виталию, да, ребята с номер нами тоже 1 по могут Австралии. связаться. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Спасибо, ребят. Вам удачи. До свидания. Да, счастливо, счастливо. Пока. Пока. Так. Дальше у нас должна быть презентация школы ILSC, где мы расскажем о как раз языковых программах, доступных для студентов, вот, приезжающих в Австралию. То есть это школа, где программы преподаются в нескольких городах, больших городах Австралии, но также на данный момент у многих наших студентов есть возможность обучаться в этой школе онлайн. Я хочу представить вам Дарью. Она является представителем школы, и она расскажет нам об обучении английскому языку в Австралии. Дарья, очень приятно вас видеть. Спасибо большое. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Спасибо большое, что меня сегодня пригласили. Я сегодня, конечно, буду очень коротко, галопом, про самое важное и главное, но потом вы, конечно, сможете смело обращаться в Students International, потому что они знают хорошо и наши программы, и наши кампусы, и смогут уже более детально вам рассказать про то, что вас заинтересовало. Я сейчас, скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Да, видно. Должно быть, да? Здорово. Да. Итак, сегодня мы будем ориентироваться на языковые программы. Также расскажу про детский лагерь. То есть если вам, например, от 14-16 лет, и вы хотите улучшить свой английский, либо планируете поступать в австралийские вузы, да, как раз для вас это будет очень актуально. И также актуально будет для тех, если вдруг вы, например, родитель ребенка, которому 12-13 лет, и вы тоже хотите своего ребенка подтолкнуть к изучению английского уже в самом начале, да, будет здорово, у нас есть вам что предложить. Коротко обо мне, меня зовут Дарья Сахно, я региональный представитель сети языковых школ ILSC Education Group. Наши кампусы находятся в Канаде, Индии и Австралии. Собственно, сегодня мы фокусируемся непосредственно на наших австралийских кампусах. В индустрии я уже, наверное, около 11 лет, поэтому с уверенностью могу сказать, что Австралия – это очень классная destination и вообще в целом, да, и предлагает качественный продукт. Да? Опять-таки повторюсь, сегодня мы говорим в основном о языковых курсах, офлайн и онлайн, как вы можете даже сейчас, в период пандемии, подтягивать свой английский, причем это будет интересно, и даже заставлять себя не будет нужно. Также упомянем, что можно предложить ребятам, которые еще немножко помладше, но уже хотят подтягивать свой английский. Для тех, опять-таки, актуальны будет наши программы, кто планирует, может быть, через год-два или даже уже, может быть, в следующем году поступать в австралийские вузы. Поэтому, соответственно, кто-то что-то, если упустит или нужна будет дополнительная консультация,
Students International, пожалуйста, дальше после вебинара обращайтесь. Итак, почему же стоит выбрать LSE? В первую очередь я всегда говорю, что, друзья мои, у нас 5% русскоговорящих студентов. Я думаю, что если вы едете как бы довольно не близко, да, в Австралии, вам все-таки хочется сфокусироваться на английском, поэтому это очень важный момент. В наших школах действует политика English only, и вам нельзя будет разговаривать на перемене ни на каком другом языке, кроме английского, и даже на перемене и на уроках никогда. Вот, я это знаю точно, потому что даже мне сделали замечание, это действительно так. Также у вас будет возможность составить свое индивидуальное расписание и выбрать тот именно английский, который нужен вам, то есть не просто какой-то general English, у нас его нет, самое необычное, да. У нас есть около 50 тем для изучения английского, начиная от английского через маркетинг, заканчивая до английского через Брисбен, Сидней, Мельбурн, то есть такой квест обучения английскому, да, то есть вам будет 100% интересно учиться у нас. Качество обучения – это также очень наша сильная сторона, потому что у нас преподаватели в профсоюзе, это очень важный момент, соответственно, это больше опыта, больше мотивации и как бы одна из гарантий качества вашего обучения, соответственно, конечно, опять-таки вам будет с ними интересно учиться, тем более, что у них есть какая-то определенная подоплека и опыт работы в индустрии. Например, если вы будете изучать английский через фотографию, то это будет человек, который имеет профессиональное образование в сфере фотографии, да, поэтому это будет очень интересно в плане еще и жизненном, не только в плане английского. Также мы предлагаем программу University Pathway, поступление в австралийские вузы-партнеры без экзаменов, соответственно, без IELTS даже у нас 30 вузов-партнеров, соответственно, детальнее вам Students International расскажет уже после вебинара. Я немножечко сегодня просто вкратце не расскажу. И опять-таки выбор локации, да, мы, конечно, очень надеемся, что скоро все наладится, и мы сможем полететь в Австралию действительно уже физически. Наши кампусы находятся в 4 городах Австралии. Это Мельбурн, Сидней, Брисбен и Аделаида. Соответственно, я сегодня, к сожалению, не успею вам рассказать детальнее о каждом из этих городов, да, но опять-таки мои коллеги из SI вам с удовольствием расскажут детальнее и помогут выбрать именно ваш город, потому что города абсолютно разные, но они все замечательные, и нет такого понятия, как какой город лучше, да, соответственно, есть понятие, какой город лучше для вас и подойдет для первой поездки, обучения и так далее, да, поэтому это такой комплексный выбор, мои коллеги вам с удовольствием помогут. Я просто покажу фотографии наших кампусов и, соответственно, городов, чтобы вы имели представление, да, Сидней, Мельбурн – это такие мегаполисы, Брисбен немножечко поменьше, он очень теплый даже их зимой брисбенской, и Аделаида тоже такой небольшой, но очень красивый, уютный город и очень комфортные кампусы. Вот они немножечко еще подробнее, очень просторные, очень светлые, поэтому учиться не только интересно, полезно, но и приятно даже физически. Теперь детальнее о курсах английского, чем же они именно хороши, да? Я специально для вас разделила на офлайн и онлайн обучение. Опять-таки подчеркну, что онлайн обучение точно с теми же преподавателями проходит, что и офлайн, поэтому в качестве ни в коем случае не теряется, а даже может быть наоборот приобретается, потому что вы экономите, не нужно никуда лететь, да, и вы можете просто из комфорта своего дома заниматься. Плюс, опять-таки, это очень полезно, потому что вы занимаете как раз свое свободное время, сейчас лето, и вы можете как бы дополнительно хорошенько потянуть английский, потому что интенсивность занятий у нас довольно высокая, и, соответственно, где-то за месяц обучения с нашими преподавателями это будет равно, наверное, обучению где-то за недель 10, я бы сказала, в России, если посчитать интенсивность занятий. Да? Оффлайн обучение у нас предлагается в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Аделаиде, соответственно, в 4 городах, и если вы хотите вот прям приехать в Австралию поучиться, мы с удовольствием принимаем сейчас заявки, просто с чуть-чуть более поздней старт-даты, например, как раз вот осенью или зимой, нашей зимой, когда в Австралии будет лето. Это подходит для студентов от 16 лет, абсолютно любая длительность и любой понедельник года вы можете к нам приехать и выбрать себе интенсивность обучения 17, 24 или 33 урока в неделю. Представьте, теперь сравните, сколько уроков английского у вас сейчас, да, возможно, в университете, в школе и так далее, да, я уверена, что абсолютно не такая интенсивность, да, поэтому я смело говорю, что за 1 месяц вы очень
ощутимо повысите свой уровень английского. Я чуть-чуть дальше расскажу про выбор тем, как это работает, что такое выбор тем, что такое индивидуальное расписание и как это происходит. Да? Если вы к нам будете прилетать офлайн, то мы, конечно, вам будем рады еще предоставить проживание в семье или в резиденции. Это зависит и от вашего выбора, но и немного от возраста еще. Да? Соответственно, конечно, доступны развлечения на кампусе каждый день и в выходные, поэтому вы присоединяйтесь к абсолютно тем, которые вам интересны. Онлайн-обучение сейчас предлагается у нас из Брисбена по часовому поясу Брисбена, соответственно, поэтому, в принципе, даже если вы находитесь, возможно, вот даже в Казани, например, в Тюмени, в Казахстане, да, или на Дальнем Востоке России, то есть вам, в принципе, удобен будет часовой пояс, потому что занятия проходят каждый день с понедельника по пятницу с 11 утра по Брисбену. Соответственно, вы можете или с 11 начинать обучение, или чуть-чуть раньше для вас это будет, если вы немного в более западном часовом поясе находитесь. Да? И онлайн-обучение мы предлагаем студентам от 14 лет, поэтому чуть-чуть раньше возраста расширяется. Снова-таки вы выбираете любую длительность, которую вы хотите. Я, конечно, рекомендую где-то 3-4 недели минимально, потому как где-то вот за этот период вы поднимаете свой уровень английского на 1 уровень, что довольно ощутимо. Интенсивность уроков 24 в неделю, соответственно, это будет по астрономическим часам по 4 часа в день. Многие мне говорят: ого, так много, 4 часа учить английский. На самом деле, друзья мои, если у вас есть желание, мы с удовольствием вас пригласим на наши пробные онлайн-уроки. Они проходят действительно интересно. И вот буквально вот вроде бы час проходит, и ты такой: что все, пробный урок закончился, я же еще хочу, я вот только-только вошел в Rush, ознакомился и готов дальше работать, да, поэтому действительно динамично, интересно, вплоть до того, что, например, на уроках вам преподаватель может даже включить песню, аудирование, и вы в электронных учебниках должны вставить из всплывающего списка слова из этой песни, да, то есть у вас, получается, визуальная и аудиальная память работает, то есть, видите, такие задания интерактивные, они эффективные и интересные, поэтому учиться действительно очень занимательно, можно так сказать. Мы предлагаем онлайн, к сожалению, не все из наших тем, да, это просто физически невозможно, но тем не менее самые основные курсы communication, IELTS подготовка, деловой английский, опять-таки программа поступления University Pathway, все это доступно. Проживание, в принципе, нет необходимости в нем, конечно, поэтому, опять-таки, это еще одна статья экономии, да, но развлечения все-таки доступны онлайн. Это может быть от разговорных клубов до фотографий, готовки, даже йоги, поэтому на любой вкус развлечения вам будут доступны. Если вам видно, я не уверена, друзья, извините, пожалуйста, но это вот половина из наших тематических курсов, да, то есть вы можете, когда к нам будете приезжать, да, офлайн, учиться, вы, соответственно, сможете составить свое расписание в зависимости от графика интенсивности, то есть, например, вы можете взять как основной курс коммуникационный, да, и после обеда, например, взять себе английский через финансы, а потом еще английский через глобальные социальные события, возможно, да, если вам это интересно. Или, например, утром у вас будет IELTS подготовка, как 2 дополнительных предмета, вы себе берете английский для кафе и ресторанов, да, или, например, и еще один дополнительный, например, английский через еду, если вам нравится готовить, или, возможно, будете поступать в вузы на программах hospitality, да. То есть, видите, вот таким образом вы выбираете самостоятельно, что вы будете учиться, и это даже не просто для веселья, это для вас очень важно, потому что чем интереснее вам тема для обучения, тем быстрее вы будете прогрессировать и, соответственно, расширите словарный запас в той или иной сфере, которая вам интересна. Поэтому, опять-таки, если у вас есть вопросы по детальнее, вот как строится расписание, какие курсы доступны, да, когда желательно выбрать старт-дату, да, опять-таки мои коллеги из Students International вам после вебинара смогут помочь. Вы скажете: окей, здорово, а если мне еще там, например, 13 лет или 12, или у меня ребенок пока что, да, что же нам делать, когда начинать, да? Друзья мои, чем раньше, тем лучше, вот серьезно. Английский – это такая штука, которая, в принципе, хорошо идет всегда в языковой среде, как и любой язык, тем более, чем младше человек по статистике, тем проще учить английский, тем быстрее идет прогресс, поэтому мы предлагаем летний лагерь в Брисбене, причем он и летний, и зимний, потому что, опять-таки, предлагается лагерь уже с 3 января 2021 года, то есть вы нашей
зимой можете поехать, можно так сказать, в лето и получить английский, еще и развлечься и посмотреть Австралию, да, и также следующим летом тоже лагерь проводится с 20 июня по 8 августа, в Брисбене очень теплая зима, зимой в Брисбене, угадайте, 29 градусов тепла, поэтому, если честно, брисбенская зима как наше лето. Поэтому вам будет и весело, и комфортно, и интересно. В лагере 17 уроков английского в неделю, уже включена программа развлечений, поэтому это будут ваши такие английские каникулы. И полезно, и интересно. Да? Это для ребят с 13-17 лет. Вот я рекомендую, особенно если у вас это первая поездка, то вот ребятам 13-14 лет, возможно, 15, будет как раз самый классный вариант начать обучение английского или просто вот начать ездить за границу самостоятельно, без родителей, но и с пользой. Программа University Pathway, я уже упоминала, да, это именно та программа, через которую мы предлагаем поступление в наши вузы-партнеры в Австралии. Соответственно, она вам позволяет поступить в вузы напрямую без экзаменов, притом еще предоставляет необходимые важные академические навыки, потому что, соответственно, это, грубо говоря, как подготовка, адаптация или пробная версия обучения в австралийском вузе, потому что система обучения совсем другая, и мы вас к ней готовим. Вы будете писать эссе, делать презентации, составлять отчеты, делать цитирования, да, опять-таки, как делать академическое аудирование, например, и так далее, да, то есть мы все это вам расскажем, и вы придете уже в университет подготовленными, будете знать требования, чего от вас ожидают, и как именно правильно выполнять университетские задания в австралийских вузах, соответственно. Здесь уже длительность программы вы выбрать не сможете, она будет зависеть от вашего непосредственно уровня английского, но уровень английского здесь минимальный, никакой не требуется, то есть просто это будет влиять на длительность программы вашу. И это можно использовать и для бакалавриата, и для магистратуры, то есть в любом случае, когда вы хотите поступать в австралийский университет, эта программа для вас будет актуальна, даже если вы хорошо знаете английский, то для вас также будет полезно в плане академических навыков. А если английский вам еще и нужно подтянуть до уровня обучения в вузе, конечно, эта программа тоже в этом помогает. То есть такая комплексная адаптационная программа подготовки. Ну и опять-таки по стоимости, да, я думаю, вам интересно, через Students International, наших партнеров, мы предлагаем специальные такие бонусы, можно так сказать, на офлайн обучение сейчас специальная скидка 40%, и на онлайн обучение одинаковый так называемый flat fee 190 австралийских долларов в неделю и отмена регистрационного сбора. Это действует при регистрации до конца августа, но начать обучение вы можете в любую дату в этом или аж в следующем году. Поэтому, в принципе, даже если вы собираетесь ехать в Австралию следующим летом, для вас сейчас, если честно, самые удачные условия, потому что, видите, есть преимущество у карантина тоже, да, школа очень лояльна и предлагает дополнительные возможности, дополнительные бонусы, да. Проживание я уже, в принципе, упомянула, не буду останавливаться, мы вам предлагаем его, если вам оно нужно, когда вы будете к нам прилетать офлайн на кампусы, поэтому обязательно мы об этом уже индивидуально будете разговаривать с Students International менеджером, и, опять-таки, просто чтобы вы видели, как выглядит таблица развлечений, да, это календарь развлечений на месяц, каждый день что-то происходит, очень интересное на любой вкус, поэтому вы можете присоединиться к развлечениям и офлайн, и, соответственно, онлайн сейчас тоже доступны и академические лекции, например, наших вузов-партнеров, что тоже будет интересно, и вы сможете задать дополнительные вопросы, и йога, и какие-то speaking clubs, и cooking classes, и какие-то классы фотографий, то есть все, что бы вам не нравилось, все это вы найдете в списке наших развлечений. Ну и, соответственно, это наши супер радостные, довольно студенты. Я надеюсь, что вы станете одними из них, и мы вас будем очень ждать и онлайн, и офлайн. Будем рады вас видеть на наших кампусах. Вот, в принципе, это все. Виталий, я вот не знаю, есть ли у нас время на вопросы. У нас есть наверное, немножко времени на вопросы. Я думаю, что хорошо. минут 10. И как раз вопросы задали нам достаточно много. Здорово, я готова. Даш, вот Ольга спрашивает, есть ли английский для поваров? Ну, хороший вопрос, да, вот в принципе я бы вам советовала, вот есть English through food, это как раз хорошая штука, потому что, в принципе, то, что вам нужно, ингредиенты, название, как читать рецепт, как его озвучить, как озвучить то, что вы делаете, да, это будет как раз то, что нужно.
Супер. Единственное, что просто English through Food – это один из дополнительных элективных классов, то есть вам еще нужно будет какие-то 2 дополнительных взять, но там можно посмотреть, может быть, есть еще English Cafe Work Skills, вот я упоминала как раз, то есть там английский, там, например, для бариста, вот тоже как раз хорошо, да, тоже в той же сфере, вот, и может быть либо communication, либо мы посмотрим то, что у вас может быть послабее, да, то, что нужно потянуть, то есть так вот мы и строим ваше расписание, поэтому да, конечно. Супер. Будет актуально. Класс. У нас Юля спрашивает, принимаете ли вы студентов к себе на программы, которым больше 30? Я так понимаю, что да? Конечно. Абсолютно, да. У нас вообще до плюс к бесконечности была студентка 92 года. Да ладно. Поэтому абсолютно горжусь, уважаю таких людей, восхищаюсь ими. Класс, класс. А когда ближайший старт курсов? Вот такой вопрос. Ну, смотрите, есть такая штука, как рекомендованные старт-даты. Если вы, например, хотите брать какой-то конкретный курс, как, например, вот деловой английский, IELTS-подготовка, то это ежемесячный старт, и мы рекомендуем начинать вот в эту recommended start date. Как раз вот в понедельник была текущая, и следующий старт – это 10 августа. Если, например, также у вас вот не очень высокий уровень английского, может быть, там intermediate или beginner, мы тоже рекомендуем начинать именно в recommended start dates, потому что вам так будет комфортнее. Почему есть такие recommended start dates? Потому что за 1 месяц вы проходите 1 уровень, и, соответственно, вот первая неделя, она как бы дается новый материал, и как бы вам не нужно там вливаться в текущую какую-то информацию, вам будет проще и комфортнее. Поэтому я думаю, что, в принципе, индивидуально можно посмотреть. Опять-таки еще вопрос, если, например, вот вас интересует какой-то специализированный курс английского, именно касательно офлайн. Сейчас это немножко, конечно, сложно предсказать потому когда непонятно там вообще, когда откроется границы, да, но, тем не менее, вот когда уже все наладится, да, то если вас интересует, вот, например, там English through Food, мы можем уточнить у академиков, когда этот курс действительно вот будет и когда набирается группа. То есть, а если у вас особо нет никаких специальных запросов, если просто хотите какой-то communication English или что-то в этом роде, вы можете прям любой понедельник начинать. Наши кампусы, вот, в принципе, сейчас все уже вернулись к офлайн работе, кроме Мельбурна. Мельбурн, к сожалению, неожиданно снова закрыли на локдаун, поэтому мы уже и вышли 1 июня, но нужно было вернуться. Вот, то есть потихонечку вроде налаживается ситуация в Австралии, но пока что границы еще для нас закрыты, да, поэтому вот будем надеяться, что скоро наладится и больший ранж тем будет доступен для студентов. Так, у нас, спасибо, Даша, еще один вопрос от Валерии. Она спрашивает, можно ли начать учебу на онлайн-программе, если 13,5 лет человеку? Ага, ну это вот хороший вопрос. Если вы морально готовы к тому, что большинство студентов в классе все-таки где-то 15-16 лет минимум, да, мне, наверное, нужно будет уточнить, потому что были такие запросы, но это скорее исключение, если его подтвердит директор школы. Почему так? Это не потому, что мы там такие противные, не хотим деток взять, это просто мы действительно переживаем, чтобы наши студенты чувствовали себя комфортно. И на самом деле в таком возрасте 3-4 года разница, она разительна и ощущается очень. Поэтому, может быть, студент будет стесняться, будет некомфортно, и, например, это тоже будет влиять на прогресс, причем в негативном плане. Поэтому в теории, да, но мне нужно будет уточнить с директором Брисбенской школы, и, соответственно, мы попросим студента пройти онлайн-тест, чтобы мы знали, какой уровень, какой группе потенциально мы можем его присоединить. Хорошо. Ну, если что, да, всегда это индивидуально мы можно. обсудим. Да, конечно. Да, ну супер. Так, дальше вопрос от Елены. Так. Пробные уроки для разных целей, как просмотреть, чтобы определиться. Я так понимаю, что вопрос больше к пробным урокам и как на него зарегистрироваться. И вообще пробный урок же, он идет не по каким-то определенным темам, он идет как общий. В принципе, нет. Я, если честно, у нас была практика регулярных пробных уроков, но очень сложно, потому что разный уровень у студентов английского, да, это не совсем эффективно, интересно, и не совсем вот тот опыт урока и та приятность, которую ты получаешь. Поэтому
Те, кто хочет попасть на пробный урок, с удовольствием, мы вас попросим пройти опять-таки онлайн-тест, чтобы мы знали, какой у вас текущий уровень и в какую группу вас распределить, и мы просто вас добавим в текущей группе, вы посмотрите, как это все проходит, и для себя определитесь. Опять-таки в Students International обратитесь, они вас запишут на онлайн-тест, и мы просто договоримся, например, дадим вам варианты. Вот обычно это будет со вторника по четверг, потому что это такие менее загруженные дни, мы просто вам скажем, например, вот в это время вам удобно, или, например, можно завтра вот в это время присоединиться, и вы выбираете. Понятно, отлично. Вот, поэтому, да, всегда можете просто нам написать или позвонить, и мы состыкуемся. Еще один вопрос от Алексея или Александра, не знаю, Алекс Бондарев. Когда вот, я так понимаю, это относится к специализированным предметам, если проходишь специализированный предмет, то есть как бы изучаешь тему финансов, но при этом параллельно изучаешь английский язык. Но мне кажется, больше идет наоборот, то есть идешь английский язык, но изучаешь сферу Английский финансов. через финансы. Почему Да. наши все курсы вот, называются, например, English through food, English through photography, да, или English through finance? Потому что это английский через определенную тему. Если вам интересна сфера финансов, и вам, соответственно, нужна лексика и определенные, может быть, знания в этой сфере, преподает, вот как я упомянула, да, преподаватель английского, у него есть бэкграунд в этой сфере, то есть вы можете потом как бы разговаривать на темы финансов и, соответственно, параллельно, подтягивая уровень английского, еще приобрести какие-то и знания и, вот самое главное, лексику. Да, то есть если вам это интересно или нужно для работы, например, это получается вы учите и английский, но английский с фокусом на финансы. Это не значит, что вы там не будете разговаривать на общие темы и так далее, но упор именно будет на финансовую лексику и вот все, что коррелируется с этой тематикой. И все это будет на английском. Ну да, ну и вот встречного... Как, например, там сказать текущий счет или что-то в этом роде, да, или какая-то там транзакция, да, или что-то, я такая, о, господи, да, это, конечно, очень все грубо говоря, но чтобы вы примерно понимали, как это работает. Да. Ну и да, Александр говорит, что, то есть, грубо говоря, чему-то можно еще параллельно научиться. Да, это для вас просто, для специалиста, для человека, интересующегося сферой финансов будет интересно и полезно. И благодаря вот этому тому, что вы учите то, что близко вам, вы прогрессировать в английском будете, потому что вы будете, например, рады поговорить, рассказать, высказать свое мнение. Если мы вас поставим на курсы английский через фэшн, я не думаю, что вы прям сильно будете рады этому, да, и так далее. Да? Ну, кто знает, но тем не менее. Вот. То есть это будет вам дополнительным пушем, чтобы заниматься охотно, да, и плюс дополнительные знания и в английском, и в финансах. Это, конечно, не будет там часть какой-то дегри и так далее, да, это не будет как-то вам помогать прямо в прямом поступлении на финансовые какие-то специальности в вузе, но в плане лексики, дополнительных знаний очень круто. И действительно, вот даже студенты, которые, например, поступают, да, например, там у нас есть еще медицинский английский, да, вот те, кто поступают на медицинские специальности, они берут себе просто для лексики, чтобы немножко расширить и приготовиться ее использовать. Круто. Да, супер. Еще что у нас еще последний вопрос получается. Преподаватели, которые работают у вас в австралийских школах, они все австралийцы, то есть говорят с австралийским акцентом, или как это? Один из моих любимых вопросов. Смотрите, они, конечно, граждане или PR Австралии, да, но вы знаете, что в Австралии 25% иммигрантов, поэтому не все говорят с австралийским акцентом, потому что origin, да, происхождение у преподавателей может быть разное. Мы также меняем преподавателей, они могут приехать из наших канадских кампусов, поработать там, да, это может быть иммигранты какие-то там во втором, в третьем поколении из других стран, да, то есть в том-то и полезность, и важность, что акцент может быть разный. Но самое, кстати, вот вам нужно понимать, это вот вопрос из-за того, что часто мы не понимаем, что такое акцент и произношение.
Произношение правильное у всех преподавателей, потому что это часть сертификата, иначе бы они его не получили, лицензированным преподавателем не станешь, да. Но в акценте проблемы нет. Это, кстати, очень хорошо воспринимать акценты на слух. Это одно из важных умений аудирования. В акценте ничего нет плохого. Это нормально, и ничего страшного, что он у нас всех тоже есть, потому что мы не native speakers. Но произношение правильное, это очень важно. Поэтому оно, конечно, у наших преподавателей на высшем уровне. Акценты могут быть абсолютно разные, да, потому что преподаватели тоже разные люди. И вполне возможно, что вот разные предметы у вас будут вести разные преподаватели, поэтому как раз это очень классно. Я сама как бы тоже вот когда одно время преподавала английский, я только тогда поняла, что это очень важно, потому что мы думаем, о боже, он говорит с акцентом, ой, как его понять? А вот как раз если вы понимаете человека с разными акцентами, вот это вы крутые, значит. Это классно. Да, тем более к акценту можно очень быстро приспособиться, то есть ухо подстраивается буквально. И это причем вам будет крутой плюс, если вы понимаете разные акценты, это на самом деле очень важный скилл аудирования. Поэтому не бойтесь акцентов, не думайте, что там преподаватель с канадским бэкграундом хуже, чем там австралийским или там азиатским и так далее. Да? Преподаватели все абсолютно сертифицированы, они все в юнионе, это очень как бы высокий левел профессионалов, можно так сказать. Вот. А то, что у них есть акценты, это как раз наоборот даже круто. У нас у всех он есть. Да. Даже не значит просто, что если акцент у преподавателя это там плохо, и он плохой преподаватель. Нет, акцент это как бы неплохая штука, главное произношение. Да. У нас, кстати, очень часто, когда студенты приходят и спрашивают по поводу курса английского в Австралии, говорят, это же мне нужно учить австралийский акцент. На что мы часто говорим, ну, хотя бы нужно учить всего лишь один акцент, потому что в Австралии всего лишь один. Если вы поедете в Британию, их там 48. И опять-таки это называется даже диалект, скорее, не акцент. Да. То есть люди у нас немножко путают понятия. Ничего страшного в акценте, никто вас не будет ругать, если вы там с австралийским диалектом приедете в Канаду или наоборот, или там в Англию, все в порядке. Это просто разные уровни английского. В России я уверена, что разное произношение в разных городах и регионах, но все равно это весь русский язык, и ничего страшного в этом нет. Это и мы все друг друга хорошо понимаем. Exactly. Вот, поэтому пусть это вас не тревожит, можно так сказать. Да, ну, отлично. Кажется, вроде бы вопросы закончились, но их действительно было очень много. Мне очень приятно. Даша, спасибо большое вам, что пришли к нам, провели презентацию. Надеюсь, что для всех наших посетителей и студентов было все очень интересно и полезно. Ну и, в принципе, мы будем потихоньку заканчивать наш марафон, нашу презентацию. Вот, и да, Даш, спасибо еще раз, что большое, Виталий, присоединились. Что присоединились. Спасибо всем, что слушали. И если дополнительные вопросы, все касай. Хорошего всем остатка дня или вечера. Вот так, где вы находитесь. Спасибо, Даш. До встречи. И, в принципе, да, мы будем завершать нашу презентацию, но у нас буквально есть 10 минут с Викторией, и, может быть, мы с ней ответим на те вопросы, которые не успели затронуть во время презентации Аустрейда. У нас был вопрос от Натальи, которая интересовалась, востребованы ли специалисты с профессиональным испанским в Австралии, вот, и нужно ли переквалифицироваться, естественно, если он не востребован. Наталья, смотрите, если вы являетесь очень хорошим специалистом в области испанского, то теоретически в Австралии можно найти и работу, и быть востребованным. В принципе, как бы любая профессия в Австралии, она будет востребована. Самое главное — быть профессионалом своего дела. Вот. Но если вам, скажем, вдруг хочется пойти в ту сферу, которая будет более востребована, чем профессионалы в области испанского, или же хотели бы немножко переквалифицироваться в другую область, вот, и где можно, кстати, использовать ваши знания испанского языка, то это в Австралии тоже возможно. Вот, то есть, причем на уровне магистратуры.
вы можете поступить на степень магистра или, кстати, даже на степень на программу PhD, где вы можете заниматься исследовательскими работами, в том числе как в области испанского языка. Вот. Но испанский язык, как вы понимаете, это такая нишевая немножко область, вот поэтому может быть немножко трудно дать какие-либо дальнейшие рекомендации, потому что просто это дело случая и дело ситуации, что вы будете с ним делать. Вот. Ну и, конечно, если вы хотели бы продолжить обучение, вы всегда можете пойти на программу в области лингвистики, допустим, вот, и в одном из университетов выбрать как раз испанский язык. У нас еще один вопрос от Анны. Вот, Анна спрашивала, возможно ли реализация целевого обучения в Австралии. Вот, я бы хотел спросить, вот, Анна, если вы еще с нами, что вы имели в виду под реализацией целевого обучения? Вот, ну, если я правильно вас понимаю, скорее всего, вы и имели в виду, вот что делать дальше после окончания учебы по программе. То есть, по сути, вы получаете квалификацию, и вы имеете возможность дальше продолжить работать в Австралии по своему направлению. И, в принципе, любое направление, которое вы выбираете, вы можете по этому направлению работать, вам даются все рабочие права, вам не нужно обязательно сразу же иметь договор с работодателем для того, чтобы получить вот эту рабочую визу. И, в принципе, как бы, если вы действительно делаете то, что вам нравится, делаете то, что учитесь и работаете в той сфере, которая вам действительно интересна, то вы будете продолжать себя реализовывать и даже после обучения. И, в принципе, это как раз и ищут многие работодатели. Так. Ну и кажется, вроде бы у нас так, еще один вопрос от Юлии был. Юлия задает вопрос по поводу того, что вот, возможно ли поехать в Австралию по туристической визе, получить английский, а потом даже получить образование по какой-то квалификации и дальше остаться жить в стране и там работать, получив marriage визу, то есть это, как я понимаю, партнерская виза. Вот, Юлия, я не могу консультировать, так же, как, в принципе, и Наталья не могла консультировать по вопросам миграционным, потому что мы не являемся как ни миграционными агентами, ни визовыми офицерами. Вот, если вы хотели бы, вы всегда могли бы узнать детали вот получения подобных виз у миграционных агентов, которые сертифицируются специальным органом, он называется МАРА. Вот, и они, в принципе, могут вас проконсультировать и рассказать о возможных вопросах. Что я могу сказать со своей стороны, то потому что визовый вопрос все равно нас касается, мы организовываем студенческие и туристические визы, мы в этом вопросе очень хорошо разбираемся. Вот. И по туристической визе в Австралию можно поехать на программу сроком до 3 месяцев. Вот. То есть по туристической визе можно учиться как максимум 3 месяца. Если вы планируете поездку и планируете обучение длительностью больше, то вы должны организовать студенческую визу. Студенческая виза дается под определенную программу и на срок самой программы. То есть, если вы, скажем, едете на магистратуру, да, то вам эта виза, скорее всего, будет выдана на 2 года. Если вы же едете на магистратуру и в связке берете курс английского языка при учебном заведении, куда вы едете, то виза будет даваться сразу на весь период, и как на английский язык, так и на магистратуру. Вот, если же вы в Австралию приезжаете по туристической визе, вы можете находиться, учиться до 3 месяцев, вот, и в дальнейшем вы теоретически можете даже получить, если вы поступаете на последующую академическую программу, получить рабочую визу. Ой, попрошу прощения, не рабочую визу, а студенческую визу.
Я так понимаю, что вроде бы вопросы у нас закончились. Вот, мы уже говорим на полчаса даже больше, чем изначально планировали. И поэтому думаю, что мы можем завершать наш вебинар потихоньку. В первую очередь хотел вас поблагодарить за то, что вы участвовали в нашем вебинаре, в нашем марафоне. Это поистине марафон. И очень рад был увидеть столько вопросов. Если у вас какие-то вопросы еще возникнут, то вы всегда можете их задать нам лично. Не стесняйтесь, мы работаем постоянно и помогаем с выбором программ, помогаем с зачислением на программы, помогаем с визовыми вопросами, которые касаются учебных виз как в Австралии, так и в Новой Зеландии, так и в других странах. Если вы хотели бы сдать экзамен IELTS, это тоже можно сделать у нас, подготовиться тоже можно у нас. Ну и в качестве того, что вы участвовали в нашей презентации, все наши услуги по зачислению для всех участвующих в наших вебинарах, они бесплатны до сентября этого года. Поэтому, если вы вдруг обратитесь к нам, то вы можете сказать, что вы были у нас на вебинаре, и мы вам поможем с зачислением на программы абсолютно бесплатно. Единственное, что вам нужно будет оплатить, если нужно. Вот это сбор за зачисление учебного заведения. Не каждое учебное заведение имеет этот сбор, но если имеется, то это вот единственное, что вам нужно будет покрыть. И, естественно, как бы мы в любом случае всегда сможем вам помочь с выбором программы. Мы работаем таким образом, что к нам студенты приходят постоянно в поисках определенного курса, в поисках определенной программы. Они указывают свои критерии, вот, рассказывают о том, что им интересно, и мы на основе этих критериев как раз сидим и выбираем эти программы вместе с ними. И только тогда, когда находится тот вариант, который больше всего им подходит, мы всегда им помогаем как зачислением, так и с визовой поддержкой. Поэтому спасибо вам большое за участие и до новых встреч. Думаю, что мы можем заканчивать наш вебинар и не